Değerli izleyicilerimiz, hepinize günaydın. Yapay Zeka Zirvesi'nin ikinci günden hepinize merhaba. Zirvemiz pandemiden sonra biliyorsunuz bu yıl ilk defa ilk günü fiziksel olduğu bugün ve yarın da online ortamda sizlerle birlikte olacağız. Fatih Sarı benim ismim, Enterprise Next'te genel yayın yönetmeniyim. 28 yıldır teknoloji yazıyorum. Teknoloji gazetesi olarak aratırsanız çok rahat ulaşırsınız bana. Yapay Zeka Zirvesi'nde bugün ikinci günde ben size yardımcı olmaya, moderasyon olarak yardımcı olmaya çalışacağım. İlk günden biraz bahsetmek istiyorum. Çok keyifli fiziksel bir etkinlik oldu. Winning Brand'deydik. Dün katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Katılmayanlar için minicik bir bilgi üzerinden geçelim. 1000 kişinin üzerinde bir katılım oldu. Konuşmacılarımız gayet iyiydi. Sunucumuz harikaydı. Halil Bey de çok güzel bilgiler verdi açılışta. Detayları zaten haberlerimizde takip edeceksiniz deyip hemen ikinci güne başlamak istiyorum. Çok değerli konuklarım var çünkü çok fazla uzatmak istemiyorum. Biliyorum ki benim değil, onları dinlemeye geldiniz. İlk konumuz RPA buzdağının altı, güzel bir başlığımız var ve Türksel Global Bilgi'den çok sevgili dostlarımız var bizlerle. Hızlıca takdim etmek isterim izninizle. İlyas Oruç, Sadık Tuncer Dönmez ve Savaş Doğan bizlerle olacak. Dediğim gibi konumuz RPA, robotik süreç otomasyonu ve buzdağının altında neler var? Şimdi uzmanlarımızdan dinliyoruz. Keyifli bilgilenmeler, iyi oturumlar. Çok teşekkürler Fatih Bey. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Benim adım Savaş Doğan. Türksel Global Bilgi'de kurumsal çözümler ve istikası müdürü olarak çalışıyorum. Bugün yanımda iki de arkadaşım var. Bir tanesi İlyas Oruç, Global Bilgi RPA ürününün teknik sahibi ve Global Bilgi RPA ürününün doğuşunda öncülük eden arkadaşımız. Diğer tarafımızda Sadık arkadaşım var. O da bizim bu kendi işimizde oluşturduğumuz ürünü servis olarak şirket içinde yaygınlaştırması, hem de müşterilere servis olarak sunulmasında görev alan Sadık arkadaşımız var. Bugün sizlere normalde RPA ile ilgili biliyorsunuz birçok sunuma belki katılmışsınızdır. Standart faydalarından her zaman bahsedilir. Verimli olmasından, tasarruf sağlamasından, işleri hızlı yapmasından bahsedilir. Ama biz bugün biraz daha buzdağının altını gösterip RPA'nin sadece bu faydalarla kalmadığını, tüm şirkete ve bireyin kendisine ne tür katkılar sunduğunu anlatıyor, biraz konuşuyor olacağız. Bunu da yaparken 4 yıllık bir geçmişimiz var. Şirketimizde 3000'in üzerinde senaryo çalıştırıyoruz. 1000'in üzerinde neredeyse robot sayısına ulaşmış durumdayız. Bu 4 yıl boyunca edindiğimiz tüm tecrübeleri, gördüğümüz tüm etkileri de sizlerle paylaşıyor olacağız. Önce İlyas, senden başlayalım. Buzdağının altında senin ilk gördüğün şey ne oldu RPA ile ilgili olarak? Aslında Savaş, benim ilk fark ettiğim şeylerden biri. Bir 4 yıl önceye dönüp baktığımda şunu fark ediyorum ben. Genellikle kendim de teknik bir insan olduğum için etrafımdaki geliştiricilerin klasik programlama ortamında genelde yer aldığını görüyorum. İşte .NET, Java, Python gibi ortamlar. Fakat bir 4 yıldan sonra bugün de etrafıma dönüp baktığımda şunu görüyorum ki etrafımda ciddi anlamda artık RPA developerları görmeye başlıyorum. Hemen hemen neredeyse çevremdeki iş arkadaşlarımın 1/3'ü RPA developerlardan oluşuyor. Biliyorsun böyle yeni etkileyici ve teknolojiler yanında bir çeşit roller de getiriyorlar. Bu rollerin gerçekten hayatımıza girdiğini görüyorum ben en basitinden. RPA Studio ile beraber RPA developer rolleri biliyorsun ortaya çıkmaya başladı. Bugün de günümüzde geliştirme ortamlarında oldukça fazla değişimler gerçekleşiyor. Kabaca böyle geliştirme ortamlarını son dönemde ben 3'e ayrıldığını fark ediyorum. İşte birçok arkadaşımız bugün içimizde data scientist'ler var. İşte veriye dayalı programlama olarak ben onlara bakıyorum. Bir taraftan klasik programlama, .NET, Python ortamları. Bir taraftan da görsel programlama hayatımıza girdi. İşte çocuklara algoritmaları öğretmek için. Bir taraftan işte RPA Studio en büyük örneklerinden biri bunun. Bu değişimle beraber geliştiricilerin, RPA developerların çok fazla iş hayatında etrafında görmeye başladım. En büyük etkilerinden biri bu benim için Savaş. Teşekkürler İlyas. Peki kariyer fırsatları anlamında ya da kariyer yolu anlamında sadece IT personeli değil, IT personelin dışındaki iş birimlerindeki arkadaşlar için de bir fırsat oluştu mu? Tabii oluştu. Şöyle onlardan da biraz bahsetmek gerekirse şimdi görsel programlama olarak RPA Studio'yu biraz konumlandırdık. Şimdi orada RPA Studio'da geliştirme, senaryo geliştirme vesaire biraz eğitimini aldıktan sonra birkaç saat içinde hatta eğitimi tamamladıktan sonra ilk senaryolarını hayata geçirmeye başlayabiliyor bu arkadaşlar. Kurumlarda da biliyorsunuz çok fazla uygulama kullanıyoruz. Birbiriyle
işlem. Arada biziz aslında insan olarak. X bir sistemden veri alıp Y bir sisteme aktarıyoruz aslında. O işlemleri, o sistemleri, kullandığı sistemleri sadece IT'deki arkadaşlar kullanmıyorlar. İnsan kaynaklarında, finansta, birçok birimde bu sistemler kullanılıyor. Ve bu sistemleri de bu arkadaşlar çok iyi bildiği için, kullanan arkadaşlar olduğu için RPA Studio öğrendiklerinde bu ortamları otomasyona çevirme şansları elde ediyorlar. Bildikleri sistemleri kolayca otomasyona çevirdikleri için de aslında ekip içinde bir farkındalık oluşmaya başlıyor. Kendisi de o ekip içinde bir fark edilmeye başlanıyor. Ve bu sayede ben şahit olduğum birçok şirkette ve kendi şirketimizde de şahit olduğum kadarıyla bu arkadaşlar zamanla RPA developer rollerine yükselmeye başlıyorlar. Oralarda görev almaya başlıyorlar. Bununla birlikte ben sadece IT'de değil, farklı farklı birimlerde de yeni kariyer petlerine yol açtığını görüyorum Savaş. Evet, benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de ekibin içerisinde RPA'yı sahiplenen kişiler böyle çok uzun olmayan bir vadede 6 ay ya da 1 sene içerisinde bir kariyer sıçraması yaptılar. Ya iş biriminden IT'ye geçtiler ya mevcut bulundukları pozisyondan bir üst pozisyona terfi ettiler. Yani kendilerini açıkça diğer arkadaşlarından öne doğru attılar. O bakımdan da ciddi faydası olduğunu, kişiye faydası olduğunu söyleyebiliriz. Peki Sadık, biz bugün 3000 plus senaryodan bahsediyoruz. Bu senaryoların kaç tanesini IT personeli, kaç tanesini iş birimleri gerçekleştirdi? Savaş, bunun yaklaşık 2500 tanesini falan şirketimizde iş birimleri gerçekleştirdi. Ya bu gerçekten bizim için büyük bir zenginlik. Bu hacim bizim için gerçekten büyük bir zenginlik. Hani bu aynı zamanda da bu hacmi de gerçekleştirirken iş birimlerinin şöyle bir özellik kazandığını görüyoruz. Dijital okuryazarlık. En büyük kazanım bu oluyor kişilerin kazanımında. Şimdi bu dijital okuryazarlığın kişi üzerindeki etkilerini ben 2 ana gruba ayırıyorum. Birisi teknolojik etkisi. Yani RPA development'la tanışan bir kişi bir uygulama geliştirme talep ettiği zaman IT'den herhangi bir uygulama geliştirme talep ettiği zaman ilk olarak ben bunu bir RPA ile yapabilir miyim diye kendi bir dijital süzgecinden geçiriyor. İkinci olarak diyelim ki hani bu gerçekten bir uygulama geliştirmeyle yapılacaksa bile bunun maliyetiyle ilgili bir öngörüde gerçekleştirebiliyor. Bununla birlikte de daha bir böyle talebini olgunlaştırarak geliyor. Yani bu aslında bildiğimiz bir şey. Yani gerçekten kişi dijital okuryazarlık kapsamına gelince bu gerçekten kişide beklediğimiz bir şey. Bir de esasen sosyolojik etkisi de var. Yani biraz önce bahsettiniz hani bu görsel programlamaya değen robotik kodlama, artık çocuklarımız da hani bu dünyaya girdi. Robotik kodlama dersleri alıyorlar. Dolayısıyla biraz daha orada bu robotik kodlama derslerinin çocukları için ne kadar önemli olduğuna bir zemin hazırlanmış oluyor. Yani kendisi de zaten bu dünyanın içerisinde, bu görsel programlamanın içerisindeki dahil olmuş oluyor. En nihayetinde bu kişiler bir IT personeli değil, bir yazılımcı değil, bir kodcu değil ve sosyal çevrelerinde de ayrı bir apolet takıyorlar kendilerine. Yani bir arkadaşları arasında da bir ayrışma oluyor. Bakınca yine daha önceden bir uygulamayı kullanırken ya da bir uygulama hata verdiği zaman daha algoritmik düşünmeyi öğrendikleri için böyle bir neden sonuç ilişkilerini kurup daha realistik de yaklaşabiliyorlar. Yani gerçekten hani dijital okuryazarlığın kazancı da bu. Hani bu hani teknolojik ve sosyolojik dedim. Bir de esasen hani buna üçüncü de eklenebilir. Sizin söylediklerinize ek. Yani gerçekten kişiler arasında bir terfi fırsatı oluşuyor. Yeni kariyer fırsatı oluşuyor. Hani tabii bunun da bir ekonomik de etkisi var tabii bireyler üzerinde. Üçüncü etki olarak da bu söyleyebilirim. Yani dijital okuryazarlığın insanların, toplumların, aynı zamanda şirketlerin dijital olgunluğunun artmasında önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Ben sana çok katılıyorum. Yani bugün hepimiz çocuklarımızı kodlama öğrensin diye taahhütünden başlayarak eğitimlere gönderiyoruz ama kendimiz için de geç kalmayız. Yani kendimiz de bu kodlama dünyasına bir şekilde girmemiz gerekiyor. Peki İlyas, kişiye olan faydalarından ya etkilerinden biraz bahsettik ama IT ekosistemine nasıl bir
faydası oluyor bu RPA'yı? Aslında IT ekosistemine de oldukça fazla faydası olduğunu gördüğümüz noktalar mevcut. En basitinden örnek vermek gerekirse, şimdi normalde biz bu sistemlerde insanlar olarak çalışıyoruz. Belli bir iş yapma hızımız var. Ve bu sistemler genellikle bugüne kadar stabil çalışmış olabiliyor. Fakat robotlar hayatımıza girdiğinde şöyle bir iş, sonuç ortaya çıkmaya başlıyor zamanla. Tabii her sistemde değil bu. Bazı sistemlerde oluyor. İlgili sistemde donmalar ya da işte daha önce karşımıza çıkmayan hatalar çıkmaya başlıyor. Ya da yükü karşılamakta güçlük çektiği zamanlar oluyor sistemlerin. Buralarda robotlar normal insana göre oldukça hızlı işlem yaptığı için bazen uygulamaların olgunluğu da artıyor. Entegre olunan uygulamaların olgunluğu da artıyor. Ne kastediyorum bundan? Bugüne kadar tek bir sunucuda çalışıyordu o uygulama örneğin. Belli bir iş hacmini gerçekleştiriyordu. Fakat robot hayatımıza girdi. Yaptığımız işin hacmi arttı ve daha hızlı yapmaya başladık. O uygulamanın ortamı artık bir load balancer arkasına alınıp çoklu, dağıtık bir şekilde çalışmaya doğru evrilebiliyor. Bu da uygulamanın daha fazla yüke dayanabilmesi gibi o belli olgunluklara, belli stabilliklere ulaşmasını sağlıyor. Tabii sadece bu yükle alakalı bahsettiğim bir örnek. Bunun yanında sistemlerde de daha önce bugüne kadar karşılaşmadığımız bazı hatalarla karşılaşıyoruz. Şu da olabiliyor. Yani aslında sistemde zaten o hata var. Fakat kullanıcılar bugüne kadar o hatayı görüp workaround bir çözüm bulup o hatayı bir şekilde aşıp işlemlerini yapmaya devam ediyorlar. RPA'de ise senaryolarda robotlar bu hata case'lerinde logladığı için bir süre sonra dönüp baktığımızda hangi senaryoda, hangi uygulamada, daha doğrusu senaryonun içeriğinde entegre olunan uygulamanın da detayını görebildiğimiz için hangi üründe, hangi uygulamada, hangi noktada ne gibi hatalar, ne kadar sıklıkla dönüyor, karşımıza çıkıyor, özet olarak görebiliyoruz. Bu sayede de geliştirici ekiplere de bir fırsatı çıkıyor aslında. Daha fazla case'i görerek sistemlerini buna göre daha stabil hale getirme şansı ortaya çıkıyor. Bu yüzden ben güzel bir şey olduğunu düşünüyorum RPA'nin. Güzel bir ekstradan sistemleri olgunlaştırıp stabilleştiren bir tool da görevi görüyor Savaş. Teşekkür ederim. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Bazen çok eski sistemlerimiz oluyor. Doğrudan artık development yapamıyoruz, geliştirme yapamıyoruz bu sistemlerde. Bu sistemlerde de bir katkısı oluyor diye düşünüyorum. Tabii. Yani mutlaka hepimizin hayatında birçok uygulama var. Sadece tek bir uygulamayla keşke hayatımıza devam edebilseydik. Yani o uygulamaya girip istediğimiz her şeyi oradan gerçekleştirebilseydik ama bu çok mümkün değil. Belki ilerleyen zamanlarda işte her şeyin teorisi gibi bir şey aslında yani kurumlar içinde. Birden fazla uygulama kullandığımız için belli zamanlarda, belli periyotlardan sonra şöyle bir durum gerçekleşiyor. Bazı uygulamaların, kullandığımız uygulamanın support'u artık sona eriyor. Ya da geliştirmesi tamamen o hayat tamamen döngüsü sona ermiş uygulamalar olabiliyor. RPA de burada aslında bu tarz uygulamalarda bir ek özellik katmaya yönelik, aslında uygulamanın geliştirilmesine devam etmeye yönelik bir tool haline gelmeye başlayabiliyor. Bir örnek vererek bunu daha rahat anlatabilirim aslında. Şimdi 2 tane sistem olduğunu hayal edersek, birinci sistemde bir formdan veri alıyoruz ve ikinci sistemdeki API'ye bu aldığımız formdaki veriyi gönderiyoruz. Şimdi ikinci sistem geliştirilmeye devam ediliyor. Fakat birinci sistemde artık geliştirme yapmak mümkün değil. İkinci sistemdeki API'deki değişikliğe birinci sistemde geliştirme yapıldığı için uyum sağlanamayabiliyor. Şimdi böyle bir durumda RPA'de bir senaryo gerçekleştirerek o aradaki değişikliği RPA senaryosunun handle etmesi sağlanarak aslında birinci sistemin geliştirilmesine devam ediyormuş gibi bir durum ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bir köprü görevi görüyor arada. Fakat geliştirilme süreci tamamen sona ermiş uygulamanın arasındaki o yeni dünyaya olan bağlantısının kaybolmasını engelliyor. Böyle de bir avantajını biz oldukça bazı uygulamalarda çok fazla görüyoruz Savaş. Teşekkür ederim İlyas. Sadık, IT'ye olan faydaları konuştuk ama sen 4 yıldır bu sürecin içindesin. Birçok süreç tasarladınız, birçok firmanın süreçlerini gözden geçirdiniz. Evet. IT süreçleri dışında iş süreçlerine nasıl bir etkisi oluyor burada RPA'nin?
Şimdi şöyle Savaş, yani biz RP projelerine başlamadan önce iş birimleriyle bir oturup mevcuttaki RP'ye uygun süreçleri bir masaya yatırdığımız zamanlar oluyor. Esasen bu şirketin süreçleri. Bu süreçlerde bazen şunları görüyoruz. Şirket için normalleşmiş. Yani hiç kimse bunun sebebini sorgulamıyor ama işleri yavaşlatan, işte gereksiz ve bizim için aslında yani o kurum için normalleşmiş ama dış bir gözle bunların böyle gereksiz ve işleri yavaşlatan adımlar olduğunu gördüğümüz zamanlar olabiliyor. Yani hiç bir RPDA projesine başlamadan biz bu projeleri hayata geçirirken, yani otomasyon yaparken bu gibi gereksiz adımları ortadan kaldırıyoruz. Yani aslına bakarsanız RP şöyle bir fırsat doğurmuş oluyor size. Bir hani kendi bir mutfağımızın durumu nasıl? Yani bir hani yerli yerinde mi? Yerli yerinde olmayan şeyleri onları yerleştirmemizi sağlıyor. Ondan sonra otomasyona geçirmek için de bir fırsat olmuş oluyor. Gereksiz adımları ortadan kaldırıyoruz. Böylelikle hem uçtan uca otomasyon sağlanmış oluyor. Yani RPA projesini yaptıktan sonra hem de mevcut süreçlerde de iyileştirme yapma fırsatı yakaladığımız zamanlar oluyor. Peki bu fırsatlar neticesinde kombine ettiğiniz, birleştirdiğiniz, ortadan kaldırdığınız süreçler oluyor mu? Oldu. Ben bir tane şöyle örnek vereyim. Yani bir ERP'de bir firma tanımlama ile ilgili bir süreç vardı. O süreç işte arada birisi var mı yok mu diye kontrol ediyordu. Ondan sonrasında ilgili yoksa bir form açıyordu başka bir grubun tanımlanması için. Arada o hani var mı yok mu diye kontrol edilip niye o tanımlamıyor ki? Niye gidip başka bir ekibe form açıyor gibi bir sorgulamamız oldu. RPA sürecine geçerken ortadaki adımı kaldırmış olduk mesela. Dolayısıyla esasen robot var mı yok mu diye kontrol ediyor içeride ERP sisteminde o ilgili cari. Yoksa ilgili tanımlamayı direkt yapıyor. Yani aradaki o form akışı vesaire falan filan o adımı kaldırmış olduk. Mesela bu böyle bir örnek söyleyebilirim. Aslında orada önemli olan bir faktör de şu: süreçsel olarak bir şeyi kısaltıyorsun. 2 ayrı ya da 3 ayrı ekibin yaptığı işi kısaltmış ve tek seferde halletmiş oluyorsun. Yani bir form başlar, birinde bekler, sonra işlenir, başka birinde bekler gibi konulardan uzaklaşmış. Sonucu aslında doğrudan gitmiş oluyorsun. Bu da önemli faydalarından bir tanesi. Dediğin gibi yani sadece süreci sadeleştirmek değil, sonuçta bu süreçte bir süre alan bir konu. Dolayısıyla kişinin esasen talebi hızla tamamlanmış oluyor. Aradaki adımlardan da kurtulmuş oluyor. O süreç sadeleştirmenin dolaylı faydalarından da şirket faydalanmış oluyor. Evet, bu zaten özellikle bir müşteri talebi ise, müşterinin bir beklentisi olan talepse müşteriye çok daha hızlı şekilde süreci tamamlayıp geri dönüş yapabiliyorsun. Peki İlyas, bu IT'de biz olgunlukla ilgili konuştun, sistemlerin olgunluğunu arttırıyor dedin ama daha değişik senin gördüğün etkiler ne oldu? Aslında son zamanlarda farklı etkiler de görüyorum ben. Şöyle, IT'de kullanılan çeşitli yapay zeka tool'larıyla da entegre olmaya başladığını RP'nin. Aslında bir nevi o yapay zeka araçlarına tamamlayıcı görevini sağladığını fark ediyorum. Birkaç tane örnekten bahsetmek gerekirse, şimdi mesela örneğin biliyorsunuz speech to text, text to speech gibi ya da chatbotlar gibi hayatımıza artık kurumun içinde çok fazla kullandığımız uygulamalar girdi. Bir örnekten bahsedeceğim burada şimdi. Örneğin büyük 1000'in üzerinde çalışanınızın var olduğunu varsayın ya da işte küçük bir ortamda da olabilir tabii bu. Çalışan yardım masası gibi ortamlar var biliyorsunuz. İşte sistemlerde bazen ne oluyor? Kullandığınız kullanıcı adı şifrede problem yaşanabiliyor. Sistem locklayabiliyor. Güvenlik önlemi amacıyla bunlar yapılıyor. Buralarda speech to text gibi teknolojilerle çalışan yardım masasında aslında chatbotların önüne metnin çevrilmesi amacıyla çeşitli tool'lar kullanıyoruz. Ardından bu işi ilgili sistemlerde gerçekleştirecek şekilde RPA devreye girebiliyor. Yani eğer herhangi bir sistemin entegrasyonu herhangi bir web servisle bir olayı çözmeye yönelik bir çözüm yoksa buralarda RPA devreye girerek bu yapay zeka araçlarını tamamlayıcı görevini üstlenebiliyor. Ve ilerleyen zamanlarda da ben aslında yapay zeka araçlarının çok fazla RPA'de kullanılmaya başlayacağını görüyorum. Zaten bununla ilgili RPA diye ayrıca konuştuğumuz bir konsept var ama bunun yanında mesela örnek vermek gerekirse bugün çok köşeli hatlı senaryoları çizebiliyoruz. Yani adımları gayet net.
bu senaryoları RPA üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. Fakat şöyle case'ler de karşımıza geliyor. Örneğin bir mailin içeriğini okuyup oradaki bir tarihi çıkartıp ona göre işlem yapması gereken robotlar olabiliyor. Yani mailin içeriğinde bir tarih var, o tarihi gidecek, ilgili sistemlere girip bir rapor alacak ve ilgili noktaya ulaştıracak mesela. Böyle bir senaryo olduğunu varsayalım. Şimdi bunları artık ChatGPT ile bu tekstleri direkt structured datalara çevirip RPA'ya anlatmaya başlayabiliyoruz. Yani ChatGPT örneğini şu yüzden veriyorum. Çok popüler son dönemde, hemen hemen hepimizin bildiği bir ortam olduğu için oradan örnek veriyorum. Farklı bir tool da olabilir yani. Bu structured data'ya döndükten sonra RPA'nin dünyası tamamen normalleşmeye başlıyor. Adım adım tek tek her şeyi yapabilmeye başladığı için o tool'la birlikte hareket etmeye başlayabiliyor. Çünkü neden RPA tamamlayıcı diye bahsediyorum? Onu da söylemek gerekirse bu tool'ların belli başlı çıktıları oluyor. Örneğin işte speech to text'in belli bir çıktısı var. Bu çıktıyı alıp ilgili görevleri gerçekleştirecek bir yazılım yazılması lazım. Bunun yerine bir RPA senaryosu yazabiliyorsunuz artık. Bu sayede geri kalan işlemleri tamamen RPA'ya devredebiliyorsunuz. Yani daha ileriki zamanlarda beklediğimiz etkiyi aslında ChatGPT'nin de ortaya çıkmasıyla beraber ben yapay zeka RPA işbirliğini çok daha erken zamanlarda görmeye başlıyorum Savaş. Evet, bence çok ciddi bir katkı. Bir de şöyle bir şey var orada. Yapay zeka ile ilgili bir şey yaparken projeler çok büyüyor. Bunun içinde bir yapay zeka ile ilgili kısmını, bir de yapay zekanın işlem sonucunda ne yapması gerektiği ile ilgili kısmını otomasyona dökmek istiyorsun. Tam bu noktada RPA ve otomasyona dökülecek olan noktada no code olması, özellikle IT'den bir personel barındırma zorunluluğu olmamasıyla birlikte aslında yapay zeka projelerinin de daha hızlı ve verimli şekilde tamamlanmasına olanak sağlıyor. Bu arada da biz Ar-Ge bölümüyüz. Sadece RPA ile ilgilenmiyoruz. Sesten yazıya, yazıdan sese dönüşen birçok teknolojimiz var. Onları da kendi şirketimiz içinde RPA ile beraber ciddi şekilde kullanmaya başladık. Peki Sadık, bir şey daha soracağım maliyetle ilgili. Bugün buzdağının altında biz maliyete çok girmek istemiyoruz ama doğrudan bir maliyet kazanımı olmayan ama toplamda bir fayda yaratan şeyler de var RPA ile ilgili. Tabii. Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii. Yani esasen yani en bilindik faydası bizim bu sunumlarda, etkinlikler, Bir bağlantı problemi var galiba. Bu arada Evet, bir bağlantı az önceki problemimiz konuya oldu. bir ek yapayım o esnada Sadık Tabii. bağlanırken, problemi giderilirken. Şimdi tabii RPA tool'u no code olduğu için sen orada çok güzel bir yere değindin aslında Savaş. Yapay zeka tool'larını artık sadece IT'nin kullanmasına da gerek kalmıyor. Yani insan kaynaklarındaki, finanstaki arkadaşlarımız yapay zeka tool'unu kullanıp geri kalan akışı zaten sistemleri de bildiği için kendileri geliştirip, yani yapay zeka ile birlikte çalışan yazılımlar ortaya koyuyorlar bir nevi. Bu da büyük bir avantaj. Yani IT'deki yükü de bu sayede hem azaltmış oluyorsun, hem de ilgili sistemlerde oldukça o sistemlere oldukça hakim insanlar tarafından yeni senaryolar, yeni yazılımlar ortaya çıkmaya başlamasına bir sebep oluyor RPA. Yapay zekayı da bugün hepimiz kullanacağımızı düşünürsek zaten kullanmaya başladık. ChatGPT bunun en güzel örneklerinden biri. Hepimizin hayatına girdi. Artık telefonlarımızda bile uygulaması var. Yapay zeka ile entegre yazılımlar üretmeyi sağlayan bir tool gibi de düşünebiliriz RPA'yı aslında burada. Teşekkür ederim İlyas. Bu bize zaten maliyet avantajı sağlıyor ama benim gördüğüm şey tam Sadık geldi. Sadık'a sorduğum sorudan bahsedecek mi? Kusura bakmayın, bir bağlantı söz problemi yaşadım. Hani sebebini anlamadığım bir şekilde. Kusura bakmayın tekrardan. Sorun şeydi galiba, değil mi? Maliyet, Evet, yani dolaylı görünen bir maliyet maliyet şeyleri. faydası var ama Evet, alt evet. kırılımlara girdiğimizde ya da Evet, görünenin dışında ciddi anlamda fayda Tamam. sağladığımız şeyler de var. Evet. Onlardan biraz bahsetmeni rica Tamam. edeceğim. Tamam, sorunu şöyle cevaplayayım Savaş. Elbette ki tabii ki de var. Yani hani hep sunumlarda vesairelerde gördüğümüz şey RPA'nin şirketlere maliyet avantajı sağlamasıydı. Bunları da yaparken yani RPA'yı kullanan firmalar, organizasyonlar
RP ile birlikte kendi maliyetlerinde bazı tasarruflar sağlayacağı için daha rekabetçi olabiliyorlar piyasada ve kendi müşterilerine de daha uygun teklifler sunabiliyorlar. Hatta onların da müşterilerine de bu giden bir etki. Yani bir domino taşı etkisiyle bu devam ediyor. Bakınca hani kazan kazan ilişkisi olarak bu hayatımızda devam edebiliyor. Yani bir şeyi hani tek bir yerden tek RP'yi kullanan değil, bambaşka kullanmayan organizasyonlarından dolayı, müşterilerinden dolayı da buralarda da bu kurumlara da faydası olduğunu düşünüyoruz. Şimdi diğer bir konu, belki biraz dip detayda kalacak ama robotun çalıştığı sistemlerde bazı yani bir insana göre daha hızlı çalıştığı için, herhangi bir mesai saati kavramı olmadığı için daha az robotla bir grup insanın yaptığı işi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla ilgili uygulamalarda tüketilen lisanslar aşağı inebiliyor. Yani biraz daha bunu bir örnekle anlatayım. Hatta yaşadığım bir örnekle anlatayım. Yani işte bizde mesela binlerce kontrat kaydının yıllık olarak yenilenmesi gereken bir sürecimiz vardı ve yılda buna bir ay ihtiyaç oluyordu. Bunun için özel bir 7 kişilik ekip vardı ve buna istinaden de bir ERP lisansı tüketiyordu. Ve bu arkadaşların hiç böyle bir lisansa ihtiyacı söz konusu değildi yılın geri kalan zamanında. Biz buraya 2 tane robotla geceli gündüzü çalıştırarak esasen o bir ayda 7 kişinin 8 kişinin işini yapar hale getirdik. Dolayısıyla esasen ilgili ERP lisansında lisans tüketimimiz 7-8 bandından 2 bandına düştü. Hani işin hani insan yerine robot yapmasıyla birlikte ekosistemdeki IT envanterindeki oradaki lisans tüketiminde de bir tasarruf söz konusu olmuş oldu. Bir de şöyle de bir şey var. Yani RP'ye aslında bakarsanız bir şekilde şirketlerin faaliyet alanları, operatif iş gücü olan şirketlerin faaliyet alanları için fiyatlama modelini işi dönüştüreceği bir model getiriyor. Yani nasıl? İşte ne bileyim bir back office hizmeti veren, bir mutabakat hizmeti veren, bir veri girişi hizmeti veren bir organizasyon daha önce bunları insanla yaparken bir anda robotla yapar hale gelebiliyor ve oradaki işi dönüştürüp hatta hani fiyatlama modeliyle bazı dönüşümlere gidebiliyor. Daha da ötesi yeni işler geliştirme fırsatları da veriyor organizasyonlara, kurumlara. Yani daha yeni iş kazanımları, daha iş çeşitlenmeleri de sağlayabiliyor. Bunu da maliyetin bir alt kırılımı olarak bu maddeyi de ekleyebilirim Savaş. Teşekkür ederim. Zamanımızda çok Ateşini gördüm. Zamanımızın bitmeye başladığını görüyorum. Evet. Ben bir özet yaparak kum saati göreceğim. Beni gördüğünüz zaman sürenizin bittiği anlamına gelecek ama çok güzel sorular var Savaş Bey. Onlardan bir tanesi hemen hızlıca aktarmak isterim. 1-2 dakikamız daha var. İzninizle okuyacağım çünkü biraz uzun bir soru. IT ekipleri Ebru Deliş'ten gelmiş bu arada sorumuz. Onu da ekrana yansıtalım isterse arkadaşlarımız yansıtsınlar. IT ekipleri tarafından RPA'nin köprü olarak entegrasyon için kullanılması uygun görünmüyor genelde. Sizin yorumunuz ne olur bu konuda diye sormuşlar. Ben cevaplayalım. Ben cevap verebilirim çünkü o konuyu ben anlattığım için. Tabii burada biz ilk etapta tavsiye ettiğimiz bir yöntem değil bu kesinlikle. Zaten örnek verirken biraz belki o konudan bahsettikten sonra buna örnek verdik. Geliştirilmesi sona ermiş uygulamalarda aslında artık köprü görevini üstleniyor aslında RPA. Tabii ki normalde geliştirme hayatı devam eden bir uygulamada orada RPA'yı kullanmayı biz de tavsiye etmiyoruz. O normal sürecini işletmeli orada aslında. Evet ama bir şey eklemek isterim İlyas orada. Hı hı. IT projeleri çok uzun sürüyor. Eğer ihtiyaç varsa o projeler tamamlanana kadar birbiri arasında sistemler RPA üzerinden konuşturulabilir. Tabii bu geçici çözüm ama ciddi anlamda da sürecin işlemesini, işin kolaylaşmasını sağlıyor. Bu tür durumlarda kullanılması iyi olur diye düşünüyorum. İki sorumuz daha var. İki sorumuz daha var. Çok güzel sorularla başladık aslında. Hemen onların da bir tanesini hemen yansıtalım. Ahmet Yaşar Bey'den gelmiş. RPA ile Deep Learning çalışmalarında nasıl bir yol haritası önerirsiniz diye soruyor. Kendisinin diğer çalışmaları varmış. Bunları RPA ile geliştirmek için neler tavsiye edersiniz diyor ama isterseniz ilk soruya ben hızlıca cevaplayalım. Sonra bir sorumuz daha var. Onu da bitirelim. Süremiz akmadan. Ben cevaplayayım hemen. Tabii az önce zaten bir örnek vermiştim. RPA çok böyle bugün günümüzde genellikle uygulanan senaryolar çok böyle köşeli. Adımları çok net.
olan senaryolar. Örneğin yoruma dayalı senaryoları çok fazla kullanamıyoruz. Bu yönde biraz deep learning'e ihtiyaç duyuyor RPA aslında. Örneğin işte bir mail body'yi alıp structured data'ya çevirip ona göre bir işlem yapmak aslında RPA'nin yapay zeka ile entegrasyonuna bir örnek olabilir. Ya da speech to text'in arkasına, bir chatbot'un arkasına koymak da bir örnek olabilir. Bu örneklerin aslında çok da böyle sınırı yok yani artık günümüzde bir sınır da çizmek çok mümkün değil buna. Kısaca böyle bir iki örnek vermiş olayım ben. Teşekkür ederiz. Güncel teknoloji de ilerliyor. Yapay zeka hayatımıza giriyor. RPA tarafında da RPA'yı akıllandırmak üzere. Yani ekranları tanıyan bir deep learning uygulamasıyla ilgili bir çalışma yapabilir. Müşterinin gönderdiği mailleri anlamaya çalışan bir uygulama üzerinden deep learning, sesli komutla işlem yapmak için RPA'de bir şeyler üzerinde çalışabilir. Ya da görüntü. Bunlar üzerinde deep learning çalışması yapabilir. Esasen doğan bir insanın hani öğrenerek olgunlaşması süreci gibi düşünmek lazım. Son sorumuz, son dakikamız. Hemen Atilla Gültekin'den gelmiş. Çok özür dilerim. Onu da aktarayım, sonra da sormadı demesinler. Sizce RPA siber güvenlikte nasıl kullanılabilir gibi çok aslında ucu açık bir soru ama bir dakikada bunu da cevaplayalım, bitirelim isterseniz. Buyurun. Şimdi bunu ben cevaplayayım hızlıca. RPA dediğimiz konu insanı taklit ediyor. Onu öğreniyorsunuz. Mouse'u kullanmayı öğretiyorsunuz. Klavyeyi kullanmayı öğretiyorsunuz. Sizin ekran başında yapabileceğiniz, bazen akıllı da olabiliyor, yapabileceğiniz işlemleri taklit ederek yapıyor. Buna göre baktığımızda siber güvenlikten tutun da ekran başında klavye mouse'la yapabileceğiniz her işlemi RPA'de yapabilir. Ama RPA'nin bir ek özelliği var. İnsanı taklit etmenin yanında bir sistemi de taklit edebiliyor. Yani bir web servisle entegre olabiliyor, bir veri tabanıyla çalışabiliyor, bir yapay zeka ile çalışabiliyor. Yani hem insan hem sistem tarafı var. O yüzden kendi işinizde klavye ile mouse'la yapabildiğiniz her şeyi RPA ile de yaptırmanız mümkün. Zamanımız bitmek üzere, ben bir kapanışı yapayım hızlıca. Lütfen. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. RPA, Global Bilgi RPA isimli bir ürün ürettik. Müşterilerimize sunduk. 30'un üzerinde müşterimiz kullanıyor bu ürünü. Bu ürünün faydalarını, görünmeyen faydalarından bahsetmeye çalıştık. Ama bizim açımızdan en güzel faydası şu oldu her zaman için. İş birimlerine, IT dışındaki personele, IT dünyasına yaklaştıracak, teknolojiye yaklaştıracak ve onların dijital düşünmesini sağlayacak bir katalizör etkisi yarattı. Yani biz her zaman dijitalleşmeden bahsediyoruz. Dijitalleşmeyi yukarıdan aşağı ittirmeye çalışıyoruz. Ama RPA'yı alıp sahiplenip kullanmaya başlayan bir kişi birey olarak kendisi zaten bir dijitalleşiyor. Kendi işini dijital yapmaya çalışıyor. Ve onun sonunda bu kişiler çoğaldıkça da şirket zaten kendi kendine dijitalleşmiş oluyor. Teknolojiye yaklaşmış oluyor. Bu bizim bu 4 yıllık süreçte edindiğimiz en büyük fayda oldu. Ben tekrar arkadaşlarıma teşekkür ederim. Fatih Bey, size de teşekkür ederim. Dinleyenlerimize de teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Nefesinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet değerli izleyicilerimiz, yavaş yavaş hızlandık. İkinci bölüme geçiyoruz. Mobilitenin geleceğini konuşacağız. Şimdi de ekranlarınıza Ford Otosan'dan sevgili Cenap Gündoğdu gelecek. Kendisi de birazcık bize hem mobiliteyi anlatacak hem de bu alandaki gelişmelerden bahsedecek. İlk bölüme bir atıfta bulunarak Cenap Bey'e hemen bırakacağım mikrofonu. Malum artık RPA ile çalışanlar, yeni çalışanlar, robotik çalışanlar hayatımıza giriyor ve hep mavi yaka, beyaz yaka diye ayırdığımız çalışanlarımız artık dijital yakalı çalışan arkadaşlarımız da geldi ve bunların bizim işimize tehdit olmadığını, bizim işimizi kolaylaştırmak için az önceki sunumda arkadaşlarımızın, global bilgideki arkadaşlarımızın söylediği gibi işimize yardımcı unsurlar olduğunu bilerek hayata devam edelim. Oradan hızlıca mobiliteye geçelim. Ford Otosan'dan sevgili Cenap Gündoğdu bizlerle. Daha fazla beklemeyin. Cenap Bey, mikrofon sizde. Yarım saatiniz var. Buyurun. Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Ses ve görüntü acaba iyi şekilde geliyor mu? Önce bir teyit alayım. Her şeyin yolunda olduğunu umarak başlıyorum o zaman. Teşekkür ederim öncelikle böyle güzel bir etkinlikle beni davet ettiğiniz için. Dün de aslında fiziksel olarak katılma şansı buldum. Gayet keyifliydi. Bugün de çok iyi gidiyor konuşmalar. Bu bağlamda ben de teşekkür ediyorum. Kısaca kendimden bahsedeyim başlamadan. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. 2008 yılında mezun oldum. Ardından
bir girişimcilik ve yönetim master'ı yaptım İngiltere'de ve 2011 yılında Ford Otosan'da işe başladım. Şu anda 7. pozisyondayım. Yani 11-12 yılda bol bol rotasyon yaptım. Ve mevcutta da son 2 yıldır şirketimizin büyüme ve akıllı hareketlilik fonksiyonuna liderlik yapıyorum. Görev kapsam dahili içerisinde kariyerimin bir kısmında da Silikon Vadisi'nde hem büyüme konularına hem mobilite konularına hem de girişim ekosistemine bakma şansım oldu. Bu bağlamda bir görevlendirme yaptım. Bugün ben size ne anlatacağım? Aslında mobilitenin geleceğini anlatacağım. Mobilitenin geleceğinde nereye doğru bu iş evriliyor? Buradan biraz bahsediyor olacağım sizlere. Aslında son dönemlerde dünya bir dönüşümün eşiğinde otomotivde ve bu dönüşüme kısaca ekranda gördüğünüz 4 elementle işte Connected, Electrified, Autonomous, Shared terminolojisiyle tarifliyoruz. Bu terminolojide neler var derseniz aslında bağlantılı araç teknolojileri var. Bununla birlikte elektrikli araç dönüşümü var. Otonom araçlar var ve paylaşımlı trendler var. Peki nereden geliyor bu dönüşüm? Bunu anlamak için aslında sizi bir 110 yıl kadar geriye götürmek istiyorum. Yaklaşık 110 yıl önce, 120 yıl önce hatta sol tarafta New York'ta 5. ana caddede bir Paskalya sabahındaki araç kalabalığını görüyorsunuz ama çoğunluğu burada at arabası. Sadece bir tane aslında bugün tarif ettiğimiz içten yanmalı motorlu araba var. Yaklaşık 13 yıl sonra sağ taraftaki görselde ise işin tamamen değiştiğini görüyorsunuz. Bu sefer at arabası görmek bir iki tane gözüküyor sadece mümkün değil. Aslında 13 yıl içerisinde çok büyük bir dönüşüm olmuş. Biz de tam olarak yaklaşık 110 yıl sonra aynı dönüşümün eşiğindeyiz. Şu an büyük bir shift gerçekleşiyor. Yaklaşık bunun ortalarında olduğumuzu düşünüyorum. Yani elektrikli araç dönüşümü başladı çeşitli firmaların hızlandırmasıyla. Bu dönüşüm önce Çin'de başlamıştı. İşte Amerikalı teknolojik firmaların ilerletmesiyle hızlandı. Şu an geleneksel olan otomotiv firmaları da bunu takip ediyorlar. Bir yandan mikromobilite tarafında birçok çalışma oluyor. Bunlar burayı hızlandırıyorlar. Ama bu dönüşümün ortasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani soldan sağa 3 yıldaki dönüşüm gibi ben de önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde şu an yaşadığımız dönüşümün artık bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Peki bu nereye gelecek derseniz, solda gördüğünüz aslında klasik bir üretim bandından en sağda gözüken artık sizi istediğiniz noktaya otonom şekilde al bırak yapacak tarzda shuttle'lara gidecek bir dünyaya doğru gidiyor. Biraz daha klasik tarafta aslında geleneksel olarak işte son 100 yıldır aslında otomotiv firmalarının yaptığı neydi derseniz çoğunlukla bir aracı alırlardı, bunu en iyi şekilde üretirlerdi, en çok sayıda satarlardı ve buradan başarılı olurlardı. Buradaki en önemli kriter çok sayıda satıyor olmak, çok sayıda kaliteli ürün üretiyor olmaktı. Tesla'nın öncülüğünü yaptığı bu akıllı araçlara dönüşüm serüveninde mevcut arabanın üstüne bu sefer arabayla birlikte gelen servisler eklenmeye başladı. Bunun da aslında ana ayrışma noktası bağlantılı araç teknolojileri oldu. Artık uzaktan arabanızı aç kapı yapabiliyorsunuz. İşte arabayla ilgili bazı hata modlarını görebiliyorsunuz. Bununla birlikte gelen büyük bir hizmet havuzu gelişmeye başladı. Yani dünyamızda şu an nerede dersiniz aslında smart car'la yani smart car'a daha yakın bir noktada şu an global olarak otomotiv sektörü. Car as a Service tarafına da yavaş yavaş ilerliyor. Burada ne var derseniz burada artık araba işin merkezinde hala daha ama tek bir arabadan bahsedemiyoruz. Birden çok arabanın yaptığı, örnek veriyorum işte şu an hem Amerika'da hem Avrupa'da aynı Netflix, işte Spotify gibi araç üyelikleri gelişmeye başladı. İşte bir markanın mesela bir hizmeti var. Bu hizmete aylık olarak dahil oluyorsunuz. İşte 799 euroya. Haftalık olarak istediğiniz arabayı seçebiliyorsunuz. Bir hafta üstü açık bir araba seçiyorsunuz. Sahile gideceksiniz. Öbür hafta dağa çıkacaksınız. 4x4 Jeep versiyonunu seçebiliyorsunuz. Bu bildiğiniz abonelik mantığında araç sahipliğinin sizde olmadığı ama arabayı kullanma hakkına sahip olduğunuz bir denklem. Burada tabii aracın bulunurluğu çok önemli. O bağlamda hani en altta gözüken bu başarı kriteri kısmı burada daha çok bulunurluk üzerinden ilerliyor.
Dediğim gibi şu an dünyada buna benzer deneysel, hani bir kısmı ticaretleşmeye dönüşmüş uygulamalar var. Peki bu ilave olarak nereye gidiyor derseniz, Mobility as a Service kısmına gidiyor. Bu nedir? Burada da artık arabadan bahsetmiyoruz. Yani araba denkleminin içinde bir tane madde ama bununla birlikte tren olabilir, vapur olabilir, skuter olabilir, bisiklet olabilir. Artık çok farklı çözümlerin bir arada olduğu, bunların birbiriyle uyumlu şekilde ilerlediği, sizin istediğiniz noktaya giderken bunları farklı kombinasyonlarla o günkü trafiğe bağlı olarak olabilir. İşte o günkü maç vardır, sizi o yola sokmaz, başka bir yola sokar gibi. Pay per journey dediğimiz, yani sadece o seyahat için bir ödeme yapacağınız bir yönteme doğru gidiyor. Burada da otomotiv firmalarının artık tek başına oyunun içinde olmadığı için partnerliklerin çok önemli olduğunu görüyoruz. Son dönemde büyük firmalar birbirleriyle partnerlikler yapıyorlar. Ve ben inanıyorum ki mobilite tarafında bu önümüzdeki dönemde partnerliklerde ana oyuncular otomotiv firmalarıyla birlikte teknoloji geliştirme firmaları da olacak. Zaten son dönemde birçok yatırımın bu tarafta otomotivin içinden gelmediğini, daha çok teknoloji firmalarından geldiğini görüyoruz. Daha da ileride, yani tahminim benim 10 ila 15 yıl içerisinde de artık bu işlerin tamamen araçtan bağımsız bir işte cihazın sizi gelip alıp istediğiniz yere götüreceği ve o götürülme başına bir para ödeyeceğiniz, bu teknolojinin otonom altyapısıyla desteklendiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. O deminki at arabasından işte içten yanmalı arabalara dönüşümü hatırlayın lütfen. Burada da benzer bir dönüşümün içerisindeyiz ve tahminimiz böyle bir dönemde işte 10 ila 15 yıl içerisinde bu dönüşümü tamamlayacağımız yönünde. Bunu nasıl anlıyoruz derseniz, ekranda gördüğünüz Gartner'ın Hype Cycle'ı. Bu çok güzel bir görsel. Yani en solda bir inovasyon eğrisiyle başlıyor. Burada hem müşteri beklentileri artıyor, hem pazardaki işte buraya olan finansman artıyor. Ama işte hype demelerinin de sebebi o. Bu bir noktada artık tepeye ulaşıyor ve yavaş yavaş teknolojinin getirdiği zorlukların ya da işte altyapı tarafındaki eksikliklerin de gelmesiyle birlikte bir aydınlanma eğrisine iniyor. Bu aydınlanma eğrisinden sonra yukarı yönlü bir, şurada grafiğin sağ kısmında görüyorsunuz, yukarı yönlü bir cycle var. Burada da yavaş yavaş artık bu şeyden çıkan, yani bu aydınlanmadan çıkıp hala hayatta kalabilen teknolojilerin de yavaş yavaş ticaretleşmeye döndüğünü gösteren bir tablo bu. Şu an connected car, yani bağlantılı araç teknolojileri bu cycle'ın sonuna gelmiş durumda. Artık işte 1-2 yıl içerisinde bunun ticaretleşeceğini, hatta ticaretleştiği yerlerin olduğunu görüyoruz dünyada. Buradan insanlar para kazanmaya da başladılar. Ne geliyor derseniz, işte elektrikli araçlar için mesela burada 5 ila 10 yıl içerisinde bir öngörü var. 2021 tablosu bu. Ama buna uygun gidiyor şu an. Gene işte otonom teknolojilerinin daha uzun süreli, işte 10 yıl civarı olduğunu yazmışlar. İşte shared mobility tarafında mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Çok uzun dönemdir Uber ve işte Amerika'daki büyük bir scooter firması olan Bird zarar ediyordu. Son 2 çeyrektir kar etmeye başladılar. Ama çok çok uzun yıllardır da zarar ediyorlardı. Bunu aslında karşılamaya çalışıyorlardı aldıkları finansmanlarla. Bugün itibariyle onlar da yavaş yavaş bu hype eğrisinden çıkmaya başladılar. İşte over-the-air update, software updates gibi uzaktan yazılım güncellemeler hayatımıza girmeye başladı. Burada hani demin de bahsettiğimiz o soldan sağa gidişte teknolojik olarak da bunun arkadan takip ettiğini otomotivde görüyoruz. Peki bu neler getirecek? Yani hayatımızda neler değişecek diye bakarsak, burada artık hem ChatGPT'nin, işte NLP teknolojisinin işte ses üzerinden komutla değil, hani bugüne kadar hepimiz tecrübe etmişizdir arabalarımızda, komutlu bu şekilde çeşitli uygulamalara bildirim veriyorken artık bu bir karşılıklı konuşmaya dönüşüyor. Gerçek konuşma, gerçek iletişime geçmeye dönüşüyor. Akıllı yüzeyler oluşmaya başladı. Sadece bir dijital ekran değil, farklı taraflarda dokunmatik ekranlar, işte sizi anlayabilen, size tepki verebilen çeşitli akıllı cihazlara dönüşmeye başladı araçların içi. Artık sadece tek bir touchscreen yok. Farklı işte çok güzel uygulamalar var. Aracın ön yüzünde komple ekranlara dönüşen bir dünyaya doğru gidiyor. Ve bir yandan da işte hem çoklu görsel, işte ses sistemleri, eğlence ekranları gibi araçların içi de teknolojik olarak ciddi anlamda
hızlanmaya, artmaya başladı bu taraftaki teknolojiler. Size birkaç tane de piyasadaki rakamlardan bahsetmek istiyorum. Yani genel trend nereye gidiyor diye. Bunu anlatırken de Almanya, Amerika ve Çin diye ayırarak anlatıyor olacağım. İlk başta araç satın alması ile ilgili bir tablo var. Burada gelecekte aracınızı satın mı alırsınız, bir kiralama mı yaparsınız yoksa bir abonelik modeline mi gidersiniz diye 3 farklı bölgede sorular sorulmuş ve gördüğünüz gibi en alttaki satır subscription yani abonelik kısmı. Şu an Çin'de insanların %43'ü artık araçlarını abonelikle alabileceğini düşünüyor. Bu oran Almanya'da %27'lerde, Amerika'da da %19'lara kadar ulaşmış. Bunun bir alt kırılımına baktığımızda genç ve yaşlı nüfus diye, genç nüfusta bu oranın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani özellikle işte 95 sonrası doğan grup diyelim. Bu arkadaşlarımızın araç sahiplik algısı 95 öncesi gruba göre çok daha farklı. Yani oralarda bu trendin daha da yukarıda olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki dönemde insanların hani araç sahipliğine olan yaklaşımları değişecek ve o tabloda soldan sağa giderken teknolojik olarak işte geliştiğimiz yeri düşünün. Oraya doğru bir içgüdüsel olarak da insanlarda bir trend var gibi gözüküyor. Online satış tarafında bir tablomuz var. İnsanlara bir sonraki aracınızı hiç bayiye gitmeden uzaktan alır mısınız? Çevrim içi yollarla alır mısınız diye sormuşlar. Ve Çin'de insanların %36'sı hiç gitmeden alırım demiş. Yani %31'i de giderim alırım ama bir de test drive yapmak isterim demiş. Bu rakamlara baktığınızda aslında çok büyük rakamlar. Toplam 3'te 2'si neredeyse. Almanya'da bu oranın daha düşük olduğunu, %10'larda olduğunu görüyoruz. Amerika'da ise %22'lerde hiç bayiye gitmeden aracımı alırım diyenlerin oranı. Ama burada da yıldan yıla bir yukarı yönlü gidişten bahsedebiliriz. Bağlantılı araç teknolojilerini peki insanlar çoğunlukla neye kullanacaklar diye baktığımızda burada navigasyonun ve güvenliğin çok önemli olduğunu görüyoruz. İşte görüntü yansıtma gibi özelliklerin çok önemli olduğunu görüyoruz. Ve bununla birlikte insanlar bu işe para öderler mi diye baktığımızda Çin'in enteresan şekilde ortalama 40 euroya yakın bu işe aylık para ödeyeceğini görüyoruz. Çin'deki kullanıcılar tabii çok uzun zamandır connected car yani bağlantılı araç teknolojilerine sahipler ve bunu deneyimlemiş durumdalar. Burada bir artık doygunluğa eriştiler ve ne tarz fayda elde edebileceklerini artık biliyorlar. Bu bağlamda Çin'deki kullanıcılar araçlara ortalama işte 40-50 euroya yakın para ödeyebileceklerini söylemişler. Bu rakam Almanya'da, Amerika'da 20 eurolar civarında diyebiliriz. Elektrifikasyon tarafına bakalım. Burada da bir sonraki arabanızın ne kadar yani sizce elektrikli mi olur, içten yanmalı mı olur ya da hibrit bir model mi olur diye bir soru var. PHEV denen hibrit model diye düşünebilirsiniz. Almanya'da insanlar hala %80 oranında ben bir sonraki aracımı da içten yanmalı araç alırım demiş. Amerika'dakiler %87 demişler. Elektrikli araç içinse BEV yani Battery Electric Vehicle bu tamamen elektrikli araç diye düşünebilirsiniz. Bu araç için Almanya'da oran %35, Amerika'da %53 iken Çin'de %93'lere ulaşmış. Yani Çin artık elektrikli aracın kullanımını içten yanmalının önüne geçmiş diye görüyoruz. Bu da aslında güzel bir gösterge. Çin tarafında ilerlemenin ne seviyelerde olduğunu size gösteren. Biraz da otonom tarafa bakalım. Burada müşterilere otonom yani level 4 denen aracın içinde bir şoför var ama hiçbir şekilde araca müdahale olmuyor. İhtiyaç olması durumunda müdahale oluyor diyelim. Sağ tarafta level 5 ise aracın içinde artık belki direksiyon bile yok. Hiç zaten şoför yok. Tamamen full otonom giden bir araçtan bahsediyoruz. Burada da müşterilere otonom bir aracın içinde ne kadar rahat hissedersin kendini diye sormuşlar. Koyu kırmızı olarak gördükleriniz çok rahat ederim diyenler. Sol taraftaki tabloda Çin'de %47 çok rahat ederim, %38'de ben rahat ederim bunu kullanırım demiş. Bu oranlar Almanya'da işte ikisini topladığımızda %25 civarında, Amerika'da da %40 civarlarında diyebiliriz. Burada biraz daha hala daha Avrupa'da ve Amerika'da otonom araçla ilerleyebilme müşteri tarafındaki algısının düşük olduğunu, ilerlemeye açık olduğunu görüyoruz. Çin ise hazır durumda bekliyor. Birkaç tane size eğlenceli video göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz Austin'de bir yoğun bir zamanda
işte otonom araçların gidip o yoğun talebi karşılamak için yaptığı trafik kargaşasını görüyorsunuz. Aslında hani teknolojik olarak bazı şeyler ilerlemekle birlikte bir yandan da bu taraflarda hala da hem güvenlik tarafında işte ara ara kazalar da oluyor görüyorsunuz. Hem altyapı tarafında, işte trafik yönetimi tarafında, müşterinin kabulü tarafında yolumuz olduğunu görüyoruz. İşte yine buna benzer bir network ile ilgili bir sıkıntı yaşadılar geçtiğimiz dönemde. Orada da bir problem oldu. Bir tane de enteresan, gene 2 ay kadar önce San Francisco'da bir polis bir kruz aracı durduruyor ve ona işte bir şeyler soracak ama tabii içeride şoför yok. Gidiyor bakıyor nerede bu şoför diye. Sonra işte arabaya geri dönüyor polis. O esnada araba ilerliyor. Polis tabii burada görüyorsunuz araba basıyor gidiyor. Yani burada da işte işin yasal tarafında, etik tarafta, işte altyapı tarafında farklı daha yolumuz olduğunu görüyoruz. Bu bir yandan eğlenceli gözüküyor ama bir yandan da hani polis açısından da araba çeviriyorsunuz ama içinde kimse yok. Enteresan, çözmemiz gereken konular gibi gözüküyor. Tabii şunu da söylemek lazım. Otonom araçlar, yani dünyadaki trafik kazalarının %96'sı insan kaynaklı ve bu insan kaynaklı kazaların da %80'i önlenebilir kazalar. Yani aslında burada yapılan teknolojik geliştirmeler çok kıymetli ve toplumsal faydası var. İşte yakıt tüketimi tarafında avantajları var. Çözmemiz gereken problemi çözdükten sonra aslında daha ülke, hatta dünya olarak daha iyi bir dünyaya gideceğimizi söylemek mümkün. Çok kısa biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Ford Otosan'da biz ne yapıyoruz bu bağlamda diye. Biz de aslında 23 bin kişilik bir aileyiz. Bunun yaklaşık 5 bine yakını ofis çalışanı. Bunun da büyük kısmı mühendis diye düşünebilirsiniz. Onların da büyük kısmı aslında teknoloji geliştiren arkadaşlarımız. Biz bu ailede inovasyon çalışmalarına çok önem veriyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz bir insansız giden otonom bir işte akıllı robot. Bu akıllı robot bizim için niye önemli? Çünkü fabrikalarımız aslında dönüşüyorlar. Fabrikalarımız gelecekte buna benzer cihazların üzerinde aslında üretim yapıyor olacaklar. Ve biz 2019 yılında işte bugünkü fabrikaları tasarlarken bu cihazlara ihtiyacımız olacağını tespit edince bu konu için bir ekip kurduk. Yani bir inovasyon süreci başlattık. Çok da kıymetli, başarılı insanlar bu işin içine dahil oldular. Ve o günden bugüne artık tamamen ticari, yani geçtiğimiz ayda ticarileştirdiğimiz için artık daha rahat söyleyebiliyorum. Şu an kendi fabrikalarımızda kullandığımız 100'ün üzerinde ekranda gördüğünüz cihazlardan var. Bu cihazlar işte engelleri otomatik aşabiliyorlar. Kendini şarjı bitince gidip şarj edebiliyorlar. Makineler arası iletişime geçebiliyorlar. İşte kendi trafik yönetim sistemlerine sahipler. Aslına bakarsanız kendi yetkinliklerimizi göstermek için güzel bir proje. Bir de ağır ticaret tarafındaki otonom uygulamasından bahsetmek istiyorum. Burada da çok kıymetli, yaklaşık 4 yıldır çalışan, işte son sayımız 80'e ulaştı. Farklı lokasyonlarda, yani bir Ankara ODTÜ'de çalışan bir ekibimiz var. İstanbul Sancaktepe'de çalışan bir ekibimiz var. Bir de bu ekipleri destekleyen farklı üniversitelerde de arkadaşlarımız var. Bugün itibariyle tamamen Türk mühendisleri, Türk teknolojisiyle otoyollarda seviye 4 gidecek bir işte hub-to-hub transportation dediğimiz bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Şu anda da ekranda aslında bunun bir demosunu görüyorsunuz. Kuzey otoyolunda şu an çeşitli denemeler yapıyoruz. Trafiğe kapalı alanda yaptıklarımız var. Trafiğe açık alanda yapmaya başlayacaklarımız var yakın zamanda. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Yani dünyadaki örnekleri de bildiğimiz için aslında iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Burada önümüzdeki dönemde teknolojik olarak güzel aşamalar kaydedeceğimizi öngörüyoruz. Bugünün anlamı, önemini de ithafen bir son sayfa koydum aslında Generative AI ile ilgili. Bir yandan da kurum içinde kendi platformumuz üzerinden işte Generative AI'de neler yapabiliriz diye de bakıyoruz. İşte bir çağrı çıktık içerideki o demin bahsettiğimiz mühendis ekibe. Buradan 104 tane fikir geldi. Bunların işte 41'ini detaylı değerlendirdik ve bir kısmını da önceliklendirdik. Şu an burada çeşitli projeler yapmaya başladık. Bu projelerden hem içerideki fonksiyonların işte işleri yapma hızlarının artmasını bekliyoruz. Hem
daha nitelikli işlere arkadaşları kaydırmaya hedefliyoruz. Süreme şöyle bir bakıyorum. İyi gidiyoruz. Bu benim son slaytım. Bir özet vermek istiyorum. Aslında dünyada otomotiv yeniden şekilleniyor demin bahsettiğimiz gibi. Biz Türkiye'deki yeteneğe çok inanıyoruz. Bu sayede aslında 23 bin kişilik bir aile olduk. Bu da büyüyerek devam ediyor. Artık ama eskiden yaptıklarımız bizi gelecekte başarıya ulaştırmayacak bir noktaya geldik otomotivde. Yani artık software dünyasına girmiş durumdayız. Burada da yarış bence yeni başlıyor. Hazır böyle güzel bir platformda çok yetkin arkadaşların önünde konuşma yapıyorken değinmek istediğim aslında bununla ilgili bir şey var. Yani bizler aslında Türk gençleri olarak gelecekteki bu yüzyılda bence her birimize düşen çok önemli görevler var. İster Türkiye'de çalışalım, ister yurt dışına gidelim. Bizim Türkiye olarak yüksek katma değerli işlere odaklanmamız lazım. Şu an bu fırsatın otomotivde olduğunu ben görüyorum, düşünüyorum. İşte örnek vereyim. 2 hafta önce Tesla kendi App Store'unu kurdu ve burada birçok yeni işte uygulamalar geliştiriliyor olacak. Neden Türk gençleri buralara bir şeyler geliştirmiyor olsunlar? İşte Ford son olarak bizim çok güzel planlarımız var. Yani hem bağlantılı araç teknolojilerinde hem otonom teknolojilerde bizim artık yüksek katma değerli ürünler çıkarabiliyor olmamız lazım. Burada da mobilite ekosistemi tam doğru zamanda sizlerin fikirlerini bekliyor. Ben tekrardan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Hepimize güzel bir 29 Ekim diliyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Cenap Bey. Cenap Bey, biraz önce önceki sunumumuz için bir eleştiri gelmiş. Aykut Eren Öztürk'ten hemen onu da cevaplayalım ve devam edelim istiyorsanız. Bu tip etkinlikler hep yapılabilir, olabilir. RP iyidir, güzeldir gibi anlatılıyor demiş. Haklıdır. Daha çok burada başarı hikayelerinden değil, işin özünden bahsetmeye çalışıyoruz. Etkinlikler ve etkinlik yöneticisi olarak. Bunu hemen söylemiş olalım Aykut Eren Öztürk'e ve kendisi eğer bize ulaşırsa biz kendilerini global bilgideki arkadaşlarımızla iletişime geçirip yapılan projelerinde konuşulmasını, onlara aktarılmasını sağlamaya çalışırız. Çünkü bildiğim kadarıyla yani rakamlar yanlış olabilir, farazi olabilir ama global bilginin bu konuda işte 30'dan fazla müşterisi var bu konularda. Yine bu işlerde faaliyet gösteren Robusta adlı şirketimizin sponsorlarımız arasındadır. 100'ün üzerinde müşterisi var. Yani yapılan çok proje var. Yeter ki siz projeleri dinlemek isteyin. Dediğim gibi Aykut Eren Öztürk bizlere ulaşırsa biz de kendisini doğru kanallara iletmeye çalışırız. Deyip Cenap Bey'e çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, sırada çok değerli yeni bir konuşmacımız var. LMA2 uygulamalarını konuşacağız. Meta Policy yöneticisi ve yapay zeka tarafındaki yöneticilerimizden Maeve Ryan bizimle. Welcome to stage. Hello, hi, nice to be here. Merhaba. Merhaba. The stage is yours. Go on. You have 30 minutes just. Great. I'm going to present. Okay. So hi everyone, thank you for the introduction and for having me here today. My name's Maeve Ryan. I am an AI policy manager in Meta's AI policy team. And I'm here today to talk to you about Llama 2, which is the next generation of Meta's open source large language model. I'm going to start off with some broader context about AI and AI research at Meta, and then I'm going to talk to you about our approach to safety and responsibility when building Llama 2, using some of the resources that we published alongside the models. So AI has been a critical technology at Meta since we launched the news feed over a decade ago. And we're continuing to make big investments in AI. This year, we're investing billions in compute capacity and infrastructure necessary for AI development. We use AI and machine learning across our family of apps to provide product experiences for our customers and for advertisers. So this is for things like feed ranking, community discovery, personalized ads, and content moderation.
And AI is a really key part of our integrity system. So we use it for identifying illegal content and for things like understanding users' ages so that we can protect young people and ensure that they don't have access to adult features like Facebook dating. It would be virtually impossible for Meta to maintain the safety and integrity of our platforms effectively without AI. And we also invest heavily in AI research, including in generative AI. So I wanted to share a couple of fun tools that the teams at Meta have created. So in September 2022, we released Make a Video, which generates video from text prompts, and it can also create videos from images or take existing videos and create new ones that are similar. And there's a demo available online. And in August of this year, we announced Seamless M4T, which is the first all-in-one multilingual, multimodal AI translation and transcription model. So this single model can perform speech-to-speech, speech-to-text, text-to-speech, and text-to-text translation for up to 100 languages, depending on the task. So this is a really major breakthrough in language translation models because it expands the coverage of languages and includes languages that historically have been less well served because they have a smaller digital footprint. And unlike other systems, which tend to divide the task of speech-to-speech translation into multiple stages and across multiple subsystems, Seamless M4T is a unified multilingual model that does that. So these are really remarkable tools, not just for enabling communication across different languages, but also for people being able to access information in their native language, which is obviously really key to people all around the world being able to make the most of the modern information environment. And it's not just Meta saying that these are great tools. Seamless M4T was named this week or maybe last week as one of Time Magazine's best inventions of 2023. And again, there is a demo. If you search Seamless M4T, there is a demo online that you can play around with. So I'd encourage you to have a look at that. Obviously, language in the AI context is much more than translation, though. And this past year has been really major for Meta for our efforts on LLMs. And the one that I'm here to talk about today, Llama 2, has been one of our most high-profile releases. And we released Llama 2 in July for both research and commercial purposes. I'm going to speak today about the July release of this foundational LLM, but I just wanted to take this opportunity to mention that since we released this in July, we've also released Code Llama in August, which is built on top of Llama 2. So go and check out the full Llama ecosystem on our website. But for now, I'm going to focus on Llama 2. So yes, as I said, Llama 2 is a foundational large language model, and it can be adapted to a variety of tasks. It is the successor to an earlier version of the model, Llama 1, which was only available to researchers. And Llama 2 is trained on 40% more data than Llama 1, and it offers twice the context length, which enables more accuracy, more fluency, and more creativity in the model. And as I said, Llama 2 is available not just to researchers, but also to businesses and developers to work with it and build products with it. And we've already seen some great use cases like personalized AI chatbots and businesses using Llama 2 to create business support tools for their clients using their platforms. As of September 2023, we had more than 150,000 download requests for Llama 2. So we expect to see lots more exciting use cases and applications in the future.
So we released Llama 2 in 3 sizes, 7 billion, 13 billion, and 70 billion parameters. All 3 versions were trained on the same number of tokens, which is a measure of the quantity of words in the training data, whereas the parameter size refers to the number of concepts the model has learned. And the larger models, so the 70 billion parameter models, require more resources to run, and they're also more sophisticated, whereas the smaller versions are cheaper and faster to operate. And for lots of use cases, the relatively lower sophistication won't impact its performance. So for lots of people, this is a great choice. But by releasing 3 different sizes, we're letting people choose what's the best use case for them. And as well as releasing the model in different sizes, we released pre-trained and fine-tuned versions of the model. Both versions, whether you're using a pre-trained or a fine-tuned version, require some further fine-tuning by the developer to make it suitable for their particular use case and safe. And that's what this flow here illustrates. Adapting the pre-trained model for human interaction requires a bit more AI expertise and quite significant compute power. So the pre-trained versions are more likely to be used, we expect, by researchers and by experts who have access to those resources. The fine-tuned versions that were fine-tuned by Meta are fine-tuned for single-turn or multi-turn chat-style conversations. And we did that by using over 1 million human annotations. And in that fine-tuning process, we also put certain safety and helpfulness features in place using techniques like reinforcement learning with human feedback and iterative red teaming to apply safety features to that fine-tuned version by Meta. And these Llama 2 chat models, which is what we call those fine-tuned versions by Meta, perform better than most open models on a range of helpfulness and safety benchmarks. So for any version of the model, there's going to be additional fine-tuning necessary. And to help developers who are using Llama 2 to do this, we produced a responsible use guide, which is a resource for developers to support them in their fine-tuning process. And I'm going to speak a bit more about that later on. Safety and responsibility is top priority at Meta throughout the process of building and releasing our models. And a key part of those efforts is publishing certain artifacts along with the model. So we produced a model card, a research paper, and that responsible use guide that I just mentioned, amongst other things. The model card is a single artifact that includes limitations of the model, fitness for purpose. They're very widely used in the AI research community as a way to be transparent about how you've developed your model and sharing relevant risks and limitations. The research paper is technically aimed at a more expert audience, but I think it's pretty readable. And this provides information on how we developed the model and the steps we took to improve performance and safety. The responsible use guide is purposefully written in very accessible language and is primarily aimed at developers who will be using Llama 2 to build products. And it provides an overview of the responsible AI considerations that go into to developing generative AI tools and the different mitigation points that exist for LLM-powered products. And it includes instructions on fine-tuning, and that's what I'm going to talk about now. So within the responsible use guide, we include something called the responsible fine-tuning flow. And this is a 4-step process to support developers to fine-tune Llama 2 for their use case. And it is guided at a high level by Meta's own responsible AI framework. So the first step is defining policies and mitigations. And we recommend that developers create a content policy based on the intended use and the audience for their product.
And this content policy will define what kind of content you're going to allow your model to produce and any limitations you want to put in place on producing illegal or harmful content or certain things that you don't want your model to output. And establishing these policies is the first step because it will dictate the data that you need, your goals for safety fine-tuning, and the kinds of mitigation steps that you might use. And it's also used for labeling data in later stages. Step 2 is about preparing the data. So for developers developing downstream applications of LLMs, it's important to consider the suitability of your training data for your use case. So this section of the Responsible Use Guide provides guidance on how to ensure that your data is sufficiently representative of the audience that you're targeting or your use case. So, for example, if you are developing an application not in English, ensuring that you have sufficiently representative data to create that kind of a product. And this is also the stage where you can examine for biases and understand those patterns so that you can mitigate their possible impacts. Step 3 is about the training the model. So the point at which the developer trains Llama 2 on their data and fine-tunes it to their particular use case. And when we were fine-tuning Llama 2, we did some safety fine-tuning, but we recommend, depending on the particular use case that a developer is developing the product for, that they do further safety fine-tuning. And we include different techniques that you might want to consider. So supervised fine-tuning is one example, which is using annotated data to train the model for safety and for helpfulness. Reinforcement learning with human feedback, which is a technique for creating this reward model using human feedback, which helps the model to learn what kinds of outputs are useful, accurate, and not offensive. And step 4 is about evaluating and improving performance. So this is about evaluating your fine-tuned model on a test set, measuring that performance for the task that you're developing the product for and against benchmarks. And so at this stage, you'll analyze the strengths and weaknesses of the model based on those evaluation results, gather data, go back and improve the model based on that information, and keep iterating that process until you're satisfied with the model's performance. And the Responsible Use Guide suggests for different evaluation techniques, benchmarking, manual evaluation, and red teaming. And as well as providing guidance for developers on how to fine-tune Llama 2, we also include a section on how to mitigate risks at different stages of the life cycle of a generative AI system. And we identify 3 different stages where risks can manifest and might have downstream consequences for the performance of your model and its safety. And there are steps that you can take earlier on in the process that will mitigate for downstream impacts. And you'll notice as I talk through this how it correlates to that responsible fine-tuning flow that I just talked about. So the training stage, challenges at the training stage, as I just mentioned, generally relate to the data on which the model is trained. So this is thinking about risks associated with bias, or perhaps the training data containing harmful or offensive content, which might shape the model's eventual outputs. And it's also important to think about privacy. So is there personal information present in the training data? User input risks are generally related to users potentially intentionally trying to make your product do something harmful.
And again, there are issues also related to privacy. If users put sensitive information into the product, then it's important to be able to protect that. And at the output stage, the risks relate to generating harmful or offensive content, or even generating content that isn't offensive but is inaccurate. And you've probably heard of this referred to as hallucination, where models present something false as fact. So I'm going to talk through some of the steps that we took to mitigate for those different risks and challenges when we were developing Llama 2. So at the training stage, we conducted analyses on the data sets to assess for representativeness using industry benchmarks that exist specifically for this purpose. So we analysed the data for representative of gender, for other different identifiers like race and ethnicity, nationality. And one observation that our teams made was that he pronouns were much more represented in the training data than she pronouns. And there was also a Western skew towards certain nationalities. I think the American was the nationality that was referred to. Nearly 70% of the references made that reference. So what that tells us is that the model might be learning less about context that mentions she pronouns, and might subsequently be more likely to generate he pronouns, or that skew towards American as a nationality might also be observed in the model outputs. And by conducting those kinds of analyses and understanding what the patterns are in the training data, you can develop mitigations to redress that balance. And also it's useful for guiding the appropriate model usage. We also evaluated for harmful content. And again, there are tools that exist to measure, for example, the prevalence of toxicity in a data set. So we tested a sample of our training data using a specially designed classifier for measuring for toxic language, and it produces a score for that sample of the documents. And that showed us that the data set contained a small amount of toxicity. And it's important to be aware of that kind of content, because that can inform how you mitigate for it. And sometimes that involves scrubbing some or all of that toxic data, so removing it. Sometimes you might choose to train the model to recognize that kind of content as being toxic, so that you can then put apply techniques to prevent that kind of toxic being output from your model. And that can actually produce a safer model by having a bit of that data within the data set. And then some of the techniques that we use to address the risks that can manifest at user input and output are safety fine-tuning and red teaming. So I've talked extensively about safety fine-tuning, but that is that process of training the model to identify and respond to prompts in a way that aligns with our safety guidelines. So you'll remember in the fine-tuning flow, we talked about having a content policy. So this safety fine-tuning process is training the model to abide by those policies and meet those expectations. And there are lots of different techniques that we use to do this, but the overarching aim is to train and incentivize the model to produce useful, accurate, non-harmful outputs. And the research paper goes into quite a lot of detail about that. So if you're interested in that, I'd suggest that you read that. Red teaming is an approach where teams try to make the model produce outputs that it shouldn't. So thinking about that user input risk of people intentionally trying to make your product do something you don't want it to, this is a way of testing for that during development.
And we conducted red teaming exercises with internal and external teams to identify vulnerabilities and then fix them. So one of the things we didn't want Llama 2 to do is to produce unqualified advice. So, for example, not advising people on how to make financial decisions. So we sought to mitigate that through safety fine-tuning. We took those steps, and then a red teamer tried to prompt the model to give them advice on investments, for example. And red teamers will try lots of different techniques, changing the prompt, trying different approaches to try and trick the model into giving that unqualified financial advice. If a red teamer identifies a way to be able to do that, then we can identify that as a vulnerability and go back and do further fine-tuning to prevent that from happening in the real world. They're not fail-safe techniques. There's still a risk that models will produce harmful or inaccurate responses. And so we also have incident reporting functionality that people can flag potential issues with the models. Finally, benchmarking and evaluations. As I said, this is about evaluating the model against industry benchmarks for truthfulness and usefulness and that kind of thing. So those are some of the steps that we took to build Llama 2 responsibly. Hope it gives you a better understanding of the kinds of tools that are available and the kind of information that's contained within those resources that we produced alongside the models. And yeah, I'd really encourage all of you to go and have a look at the research paper and the responsible use guide. Finally, I just want to say a little bit about why we chose to open source Llama 2. We did so because we think that an open approach is the best way for the AI community to build better, safer products and to accelerate innovation. It's good for Meta because a community of experts can improve our model by identifying potential vulnerabilities, which we can then fix, and also allows other people to identify, new applications. And we've done this before. We've learned from this before for one of our other language models, BlenderBot 2. Researchers found that they could trick the model into remembering misinformation, and we were able to act on that and go back and improve the model so that for BlenderBot 3, it was more resistant to this kind of vulnerability. And so that kind of improving the performance of the model is a huge benefit for Meta. And more generally, innovation in AI and a flourishing AI market and community is good for us as it is for many, many other people. And we also want to put this technology into the hands of the wider AI community so that people can leverage these foundation models, which are really expensive to develop and train, and use them to build great products and services. We want to help the AI community deliver on this promise of AI being able to improve people's lives. So on that note, I'm going to thank you all for your time. And yeah, please do go and have a look at the resources that I've discussed and the rest of the Llama ecosystem, so Llama 2 and Code Llama. And you can find all of that on our website. Thank you. Thanks for the great presentation, Miv. There are two questions from our audience for you. One of them from Mr. Cem Seçim. He asks you, do you have any Turkish support language? In the Llama, for Llama 2, it was trained originally on English language. We have had, so that's what the training corpus is predominantly English, and we have had people who have then been able to fine-tune Llama 2 for other languages.
but it was not specifically trained like comprehensively on Turkish. Seamless M40, the other model that I mentioned, does work for Turkish. I tried it this morning to see whether I'd be able to do my introduction. So yeah, Turkish is supported there, and I would really encourage you to go and play around with that and see how accurate and useful it is for Turkish, because one of these goals with these multimodal and multilingual models is to improve the performance for other languages. In terms of Llama 2 and other foundation models, we know that from the wider AI community, improved language inclusivity and accessibility is a huge priority. And we expect that, in the coming years, the wider AI community is going to be, heavily focused on increasing kind of accessibility of LLMs to other languages. And if you look at the research paper, I think, and I would have to double check this, I think it includes information about the quantity of different languages that are represented. And second question is from Kıvanç Değirmenci. The question is a little bit long. I will read it. Can you explain how you have discovered, addressed, and eliminated the potential bias and amplification which you mentioned in the training dots and the model's outputs? What's your initial response? So I'm going to be totally honest that for Llama 2 specifically, I don't know off the top of my head in detail the specific techniques that were used. And again, that is included in the research paper. There's quite extensive information in there about that process. But what I will say is that the addressing bias in Llama 2 builds on years and years of research that Meta has been doing, both as part of our fundamental AI research team and also for our specific products on addressing bias and fairness issues. And it's something that we've invested in very heavily, is creating better data sets from the offset to address issues of bias and fairness. So, for example, we released a data set called Casual Conversations, which is specifically designed to create fairer, more performant data sets. But I would encourage you to go and have a look at the research paper for the kind of more technical details about the bias techniques that we applied for Llama 2. Okay, thank you very much, Miyu, for the presentation and the answers. See you Great. again. Bye-bye. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, Meyve teşekkür ettikten sonra şimdi yayına da Amerika'dan bir ziyaretçimiz var ama bağlantıyı İtalya'dan yapacağız. Buman Founder'ı ve CEO'su sevgili Dan Bosco bizimle. Bir sonraki dijital devrimin neden dijital konular üzerinden olacağını anlatacak bize. Dan Bosco, welcome to Istanbul. Thank you so much. Can you hear me? Okay. Yes, the stage I can is hear yours. you. Can you hear me okay? Your connection Excellent. so weak, but yes, the stage is yours. Thank you. Okay, great. So I'll go ahead and I'll share. Just a moment now. All right. So I hope you can see my screen here. So today I'd like to talk to you about human cloning and how digital human clones really be the next revolution here. So, here at Be Human, we've focused originally on making video and audio clones of people. And we've seen really that this can be much more than just that. Actually, it can change the way that we work, can change the way that we communicate. And I think that in the back of everyone's head during this AI revolution, we all know where this is going, right? We all know that human cloning will be a thing. We just don't know exactly how, right? And so with my team here at Be Human, we've been in the weeds of this. We've been really working a lot on this. And I'd like to
I like to pull those curtains away and show you exactly how human cloning will be a thing, not only of the far future, but of the near future, and how it indeed will be the next revolution. So if you think about, biology, really, it's the limiting factor here, right? If you tell yourself, I don't have enough time to do all the things I want to do, there's also limits of human memory, right? Being able to know more than a certain number of people and have relationships with them at scale is another limiting human factor. There's also the factor of concurrency, meaning that you can't multitask, or at least some of us can't. You can't do more than one thing at once, right? Whereas a computer can do thousands and millions of things at once. And also ability, right? My Turkish is laughable, right? However, there's a world in which my clone speaks perfect Turkish and can communicate that for me. So all of these limiting factors are baked into what make us human, for better or for worse. And these are the things that we focused here at Be Human on mitigating with our digital clones. So I'd like to start this off. Let's play a game first. So I'm going to show you an image, and I want you to think about and come up with an answer for how you could have made all these people's lives easier. And in our modern world, we can look back and know this easily. So let's start with our first example for this game. All right, so here we have a group of perhaps slaves pulling a pharaoh along. They're holding the pharaoh on their back. It's heavy. What could you do to make their lives easier? Well, you might think, okay, well, they should use a wheel. Make things a lot easier. Okay, let's play another game. So back before there were modern world and communication and cell towers and things like that, if you wanted to send a letter from, let's say, New York to California, you had to hand that letter to someone locally who would then ride for maybe 50 kilometers, give it to somebody else, and it would be a chain like that. Basically, it could take weeks to send a single letter. So how would you have done this today, looking back, if you could time travel and tell them what to do? Well, you would say, build cell towers, give them an iPhone, so the cowboy in California can call the businessman in New York, no problem. Now let's come to a problem today. You're overwhelmed at work, you've got a million Zoom meetings, you got a million emails to get to, and you just don't have time. Completely overwhelmed. Well, this is the question. What would you do to make this person's life easier? The answer now is give them a clone. Have someone else do all that for them. So all they need to do is, instead of being stuck at the office, overwhelmed, and maybe they love it, and go back and other instead. Give them guidance and let them do the work. You can enjoy whatever else you like. And all that was just that revolution we're going right now, not very new. All things that biology limits us, and how we can do more. Wheel to printers to towers and so on. Great events, what has been done, what will be done, and there's nothing in the sun. So this is not very new. This is done before. And, we have to keep that in mind going forward. Fear about this, but actually, it's just going to enjoy the things that I want to do. And I just got. All right, I just changed internet connections. I apologize for that. Can you hear me better now? Yes, okay, now it's okay. You can keep going on. Okay, all right, great. So I don't know where I got cut off. So, what I want to illustrate here is that, we've done this all before, right? We've gone from, adding wheels to the backs of slaves pulling the pharaoh. We've added cell towers so that you can make a call across the world instantly. And now going forward,
we find ourselves with a new problem, which is in the information age, how can you communicate at scale? How can you do tasks at scale? And that leads us to our new solution, which is human cloning. So I want to talk about what makes a human digital, right? What makes a human clone someone that can be indistinguishable from a real person operating online? And this comes down to voice. So how can we recreate that person's voice to make it sound like them, to make it feel like them? How can we recreate their face so that it looks like them when they're speaking? And finally, how can we recreate their knowledge base? So for example, their memory, what they know, their techniques in terms of how they talk, generalization, which is around how can they do tasks that take, for example, a lot of planning and research and thinking over time. And finally, digital footprint, which is how can they have, for example, social media profiles? How can they really look like a real human on the internet? So I want to start with face and voice. And this is where our company got its start. For the past few years, we've been focusing on research in voice cloning and face cloning. And so we have our model to a point now where with just a few minutes of speech, you can create a clone of yourself. And so I'd like to show you a quick demo here. So let me, okay, great. I'll share my screen again. All right. Excellent. So this was created from just about 3 minutes of my speech. And you can see we've been able to take that and actually put it into a digital clone you can now interact with. Hey, how's it going? My name is Dom, founder here at Be Human. And in this conversation, you can ask me anything about, well, Be Human. So maybe questions about how it works, pricing, how we built it. So go ahead and ask some questions there. Hey, Dom. Nice to meet you. Can you tell me about Be Human? Be Human is an innovative platform that uses AI technology to generate and distribute personalized videos at scale. Okay, cool. And I've heard about Persona. What is Persona? So Persona is a tool that allows you to digitally clone yourself and then put that clone into video chats with your audience. The clone can learn what you know, look like you, and sound like you. So it's a digital representation of you. Okay, so you can see that the speech, the voice, the gestures, as well as the knowledge base, all created, all generated by our AI technology. But like I said, this is just a couple layers of the entire pie that makes up human cloning. So that's face and voice. Now let's get into the next things here, which comes around the knowledge base. Let me just come back to my presentation. Okay. So in regards to knowledge base, this is really around what does your clone know, right? And today we spend about half of our waking time online. Okay, so about half of our conversations are digital, whether that's over texting, phone calls, Zoom, email, you name it. So actually we convey a lot of our brain knowledge through our keyboard and through our microphones. And so we've created AI that can listen to that and in real time learn more about you, learn what you know. That information is then stored in special databases. So for example, if I just had a phone call yesterday and I mentioned my upcoming travel plans to somebody, the AI would have been listening, would have been taking notes on that. And then if somebody asks my clone tomorrow, hey, will you be in New York next week, for example? Will you be in Istanbul next month? Then my clone would be able to respond to that and to basically have real information from my own phone call to answer that. This information is stored in special databases, which do something called vectorization, so that the data can be accessed and referenced in real time and used in the real world. And the next thing is generalization. So how can you have your clone complete complex tasks? So if you've played around with different LLMs, whether that's Llama or ChatGPT, you'll know that for a single task, it can do really, really well, sometimes even better than a human. But when there's a task that involves long-term planning, memory, judgment, quality control, coordination, right? This is where it starts to get lost, and it's better to have a human do it. And there's a lot of research being done in this space right now around what's called autonomous agents. And how this works is, instead of having
let's say let's call it an agent that is answering your question, trying to do your task, you can spawn up 5 or 10 or 50 who can kind of work as a team and they reference each other. So for example, if I'm planning to do a social media post, right, I can have I have an agent who is a designer. I can have an agent who perhaps does quality control, who checks the designs from the designer. I can have an agent who is a copywriter who writes really great content. I can have an agent who is a researcher who comes up with ideas. I can have an agent who focuses on SEO. And by basically doing a specialization of labor, which is what humans have done actually, we're able to make a much more effective process. And I'd like to show you a demo of this as well. We've actually taken this and applied it to not only just things like information processing, but giving your clone the ability to take over your computer and actually do things on your behalf. So I will once again change my screen and show you something really cool. This is actually just groundbreaking, latest stuff. Okay, so I'll play this back for you. Okay, Persona. I need an update on the Leader project, and I think the best way to do that is to have a coffee with Vish and catch up about it. So find a time when I'm available tomorrow morning, and then email Vish inviting him for coffee at that time. Okay, so that's my command, and now the bot has started. In real time, it's thinking, oh, people are saying they can't see my screen. Let me make sure that, can you all see my screen? Sorry for the technical difficulties here. All right, let me know. Yeah, let me try this. All right. You can share your screen, no problem. You can see it now, right? Okay. All right, excellent. So I'll play this back. So once again, so this is our digital clone that is now taking a command and then taking over my computer to actually do things on my behalf. And I'll explain how this works as I play it through. Okay, Persona. I need an update on the Leader project, and I think the best way to do that is to have a coffee with Vish and catch up about it. So find a time when I'm available tomorrow morning, and then email Vish inviting him for coffee at that time. Okay, so now it's thinking, where do I send an email? So Gmail, but I asked it to check my availability. So actually first it has to check my calendar. And how it's deciding where to click is by actually looking at the screen, using some multimodal LLMs to decide where is the best place to click. And then from that, what is the next best step? So check my calendar, and now it's going to be writing an email. Found Vish's email, as you can see. And it found that I was available at 11 a.m. Let's take a look at the message. Okay, so it looked at my calendar, it found availability, and it contacted Vish. Excellent. Okay, so you can see it's a short little demo, but you can imagine, right, this being done at scale when you have 10 clones of you, each with their own browser, doing different things. We're able to go far beyond chatbots, far beyond simple informational processing, and actually give clones tools and arms that it can do things in the digital world just like humans can. Okay, great. So excellent. So that is generalization. And then the last step of this is a human footprint, a digital footprint rather. So actually what you're seeing right here on the right side is an example of one of our LinkedIn bots, which is not actually a real person, right? It's actually one of our clones that is actually running its own LinkedIn profile to find leads for the owner of this particular clone in its market. And there's no human interaction here from our side, but this clone is actually talking to a lot of humans at scale and going back and forth with them. And the humans in the loop are none the wiser in a way.
And so, going forward, you'll see things like different AI having their own Instagram accounts, having their own blogs. You're already seeing something like that from Meta on Instagram, where you have some celebrities, they have their AI Instagram account. But that's just the first step, right? This is going to go a lot further, to the point where you'll see that, online you have to think about, is this a human or is this a clone, right? There'll be two different entities that you can interact with across the web at any point. And so our mission as a company is to clone 1 billion people by 2030. And again, the whole point of this comes down to one thing, is that we're humans, we're not robots, right? So we shouldn't work like robots. And I think that a lot of people today spend a lot of time doing repetitive tasks that can easily be automated through things like human cloning. So our whole mission is really to make humanity more human, right? Hence the name Be Human. So at this point, I know I've gone through a lot. So I'd like to open the floor up to see if there are any questions from anyone. I'm sure there are many questions, and we can get into more of the topic specifically. There's only one question for you from Gamze Seçkin. I will show you. Yes, she says, how long it takes to train for exact personality? So as we mentioned, there's the different layers, right? There's the face and voice layer. There's the knowledge-based layer. Those are the main things that we have to train for. So in that case, the voice layer takes only about 45 seconds to a minute of voice data. For the face, we need about 3 to 5 minutes is best. So for face and voice, a couple of minutes is the short answer. And then for the knowledge base, for example, if you're Bill Gates, let's say, right? There's obviously a lot of information about you online. So the persona is able to research you and try to learn as much on its own as it can. For someone who doesn't have a big footprint online already, though, how much it knows, its knowledge base, depends on what you feed it. So for example, if you connect it to your Gmail account and it's able to monitor your emails and read your emails as you write them and as you send them, then it's going to learn that knowledge in real time. If you have it join every meeting with you, then same thing. It'll learn that in real time. So the knowledge base, the more you put in, the more it will know. So that's more of a long-term project, kind of like almost like raising a pet in a way, right? You're teaching it more things as it goes. And as the weeks and months go by, this now becomes more and more useful and more knowledgeable. There's one more question from Mr. Kıvanç Değirmenci. He asks, in the demo, the AI model provided responses that appeared as directly access the calendar at Gmail account. Is it completed in the background or just like in the demo? Yeah, great question, Kıvanç. So when we built that prototype that you saw there, there's sort of two paths you can take, right? The first path is to, especially in a browser, look at the page source and interact with the website through a page source, which is one approach, is something that people have tried before. The problem with that is it's very limited. If I tell the clone to open Spotify, it won't know what to do, right? It'll try to go to the Spotify app, but let's say I ask it to do something else outside of a browser, right? Things can go wrong. So we take a more visual approach. So actually, what you saw is actually completed on the screen itself through automation, like you would, for example, have a bot that would use a screen to scrape something, for example, right? We're not actually controlling the websites through code, but through actual clicks like a human would, which allows us to be way more flexible when it comes to what you can do with your clone and make sure it's not limited. There's one more question from Ahmet Yaşar, Mr. Ahmet Yaşar, and is there multi-language support, including lip sync on? Yeah. So we actually support over 25 languages right now. That's been important to us early on. And of course, the lip sync, so our lip sync model is driven by audio. So actually, the languages are only limited by our voice cloning models. So, if you speak Swahili, right, or if you laugh, you don't even speak a word, but you laugh or you yell, right? Our lip sync model will reflect that because it's audio driven. Okay, done. Question is over. Thank you very much for the great sharing. Great. Thank you very much. Thank you. Sevgili dostlar, Don Bosco New York'tan
bir şirket. BeHuman'ın hem kurucusu hem de CEO'suydu. İtalya'dan bağlandık. Biraz bağlantı sorunlarımız vardı. Şimdiden özür dilerim tekrar sizlerden ama sonrasında bu sorunları çözdük. Sorularınızı da cevapladık ve sıra geldi Matthew Wu'ya. Biraz sonra kendisi bağlanacak. Bekliyoruz kendisini. Gelir gelmez bağlantıyı yapacağız. Ben onu beklerken de birazcık kafanızı şişireyim isterseniz. Şu ana kadar neler konuştu biraz özetleyelim. RPA ile başladık. Robotik süreç otomasyonuyla başladık. Robotik süreç otomasyonunda insanların şirketlerde robotların kullanımının, yazılım olarak robotların kullanımının işimize ve zamanlamamıza olan faydalarından biraz bahsettik. Sonrasında güzel bir panel gibi gitti aslında. Global Bilgi'den arkadaşlarımız çok keyifli bir etkinliğe sahne oldular. Bu arada hala sorularınız geliyor ama tabii ki Don Bosco'yu gönderdiğimiz için maalesef sorularınızı soramayacağız. Kendisini iletelim. Eğer bir gördüğünüz olursa Koray Danışman ve Ahmet Yaşar'a tekrar bu soruların cevaplarını iletiriz diyelim. Akışı bozmamak adına Matthew şimdi bağlandı. İsterseniz Matthew'u da sahneye alalım yavaş yavaş ve kendisiyle konuşmaya başlayalım. Matthew Sopa'nın AI Business Manager'ı olarak çalışıyor ve transformasyon bahsedecek bize. Matthew, welcome and stage is yours. Thank you. Hello, good morning, everyone. So I am Matthew from Zoper AI, and I'm from London today. So I'll just begin my presentation. Thank you. Just share my screen. Okay, can everyone see my screen now? Are we all good? I assume okay. All right. Yes. Thank Okay. you. So okay, yes, thank you. So today we are focused about talent acquisition, meaning the hiring of people. So your company, your HR department. Okay, so we are trying to use automation and our unique AI to help HR team, talent acquisition team during their hiring journey. So first of all, let us introduce ourselves, Zoper AI. So Zoper AI, we are headquartered in Singapore. So we have been founded for over 6 years now, so 2017. And now we have presence and customers from Singapore, India, UAE, London, and of course in Europe as well. So what is Zoper AI? So Zoper AI is really a AI and RPA SaaS platform. So it's for the recruitment, and we are very focused in predictive and objective hiring. Okay. So here's just some results that we already have. So we have over 100,000 applicants already used our platform, about 60,000 CVs screened, and also 30,000 candidates already shortlisted using our Zoper platform. So what problem do we solve today? So, I mean, this chart here, okay, so this is a very typical time spent for a recruiter. So someone is recruiting, and this is what they do during the day, probably. So as you can see, there's a lot of time spent in CV screening. I mean, that's very understandable. So because today's jobs, okay, so there's like hundreds and hundreds of CVs coming in for a single job, and they have to handle all of these. They have to look through and screen them. So a lot of time might be spent on screening, and also, as you can see, there's a lot of time in like reporting and also the administration of the hiring process. So as you can imagine, so like around half of the time is actually doing screening and just admin stuff with interviews, maybe like organizing, scheduling. So a lot of these time spent, but not very well spent, I would say, because what we call is kind of a low value. It does not achieve a lot, but it spends a lot of time. And the other stuff might be like they can do the outreach, meaning they can go and contact candidates themselves, find better candidates. Okay, but these are time that is less spent because they are spending a lot of time in administration. So this is a big problem at the moment because a lot of talent people saying that they cannot find
the right talent, okay, but because they don't have not enough time. So this is what we're trying to give them back, okay. So how do we do that? So first of all, Zopra as what we call is end-to-end platform for a recruiter, meaning that they can create a job in our platform, and then we can put it out into the different job boards. So this is what it's talking about. So job boards integrations. So very typical. There's LinkedIn. We can also integrate with others, such as Career and all of this. So we are very flexible in this. So and very open into that. So the easy thing is that we save a lot of time because we integrate with these job boards, and with just one click, you can distribute the job to all the job boards. Okay, so there's no manual work involved. You don't have to go to each job board and then post the job again. Okay, so that's one thing. We do that automatically for you. And also the centralized management. So from all the job boards that you've posted, people will start applying, and all of the CVs will come into one central place into our platform, and then you can manage everything there. So really saving a lot of management and administration work with job posting and CV gathering. Okay, so this is one beginning thing to help the recruiter. Another one is about workflow and the process. So this is very, very important. So within our platform, we've built in a lot of automation every step of the way. So as you can see, interviews that we talked about. So imagine interview nowadays often involves several interviewers. So because everyone wants to like talk to the candidate. So there might be 2 or 3. And as a recruiter, if there's no tool to help them, the recruiter have to talk to everyone, look at everyone's schedule, talk to the candidate, and see which time slot is free. And this often takes a long time, okay, as you can imagine. So with us, we can actually help with integrating with the calendars, and we can do automatic scheduling. Okay, so the candidate can just go in to a portal and just pick a time where everyone is free. Okay, so because we've integrated with the calendars, we detect who's free, when is free, and then just give the time slots to the candidates. Okay, so this is much easier, self-service. Okay, and also for the interviews, we also like create scorecards for the interviewer. So meaning that when the interviewer goes into interview, you can look at the scorecard, like it's kind of questions already set out, so that everyone doing this same interview, they ask the same questions, so that we can judge the candidates the same way. Okay, and also there's automatic reminders. So after interviews, I hear this a lot with the recruiters saying that, okay, it is very hard to ask like the hiring managers, like the department heads, to give feedback on the interview. So they've done the interview, but it's waiting for them. So this is like an automatic reminder saying that, okay, you have interviewed someone, please feedback. Okay, so we do that. The system do that also. Second is the emails. So automated emails, so that's quite important. Some systems or some companies are still using, of course, like manual emailing to candidates, but sometimes they miss that, or sometimes it'll be quite maybe slow in response. Automated emails, and you can change these templates. Referencing. So at the end, so once you have, okay, they've passed the interviews, and now you're looking for reference, and we can automate that for you. So you can see the screen here. There's a lot of questions that you can just send to the referee, we say. Okay, so it gives feedback on the candidate automatically. So this one also saves a lot of time. And at the end, we can do integration with offers. So once you've decided you want to hire this person, we can actually send the offer letter
from our system. Okay, we're integration with DocuSign as well, so they can do electronic signing, and everything's done on the platform. So as you can see, from job to offer, job creation to offer, there's a lot of things that you can use to streamline the process. Now comes a very important bit as well. So that was about automation, but of course, we are here to talk about AI. So Zopa AI, so this is our unique algorithm. So during the process, we talked about like CV screening taking a lot of time, okay, because there are hundreds of them. And even if you just spend 5 minutes for one CV, okay, that will take you 10 hours to go through 200 CVs, okay, and they don't have the time to do that. So with Zopa AI, we're trying to help with that with this predictive algorithm. So for each candidate that comes in, we analyze the CV and we will automatically score how good he is. Okay, so for example, his skills matching the job. Okay, so the skills here, we scan through the CVs, look at the words, look at the language, and see and pick out all the relevant skills that he might have for the job. Okay, so for skills, and also we look at the job function. So has he been doing the same kind of job that he's applying? So this is a match as well, and also the experience inside. So does the experience match the job description that we wrote? Okay, so all of these we're trying to compare and weight it and give you a score on the CV relevance. And also a unique point is that just apart from the skills, we also predict the stability, so how stable that person will be compared to the market, and also how well he will perform. So performance is also predicted. So this is very, very unique, and which helps a lot. We give them a score, and also we give them a recommendation. So the recruiter automatically immediately knows, okay, this is a good candidate without even looking at the CV, because we've helped them to do that. Okay, and all of which is objective. Objective meaning there's no bias in it. As you can see, we avoid all the bias data, and also when the recruiter screens, you can actually turn this on. So we mask the name and we mask the email address, so that the recruiter has no idea who he is, just looking at the skills to shortlist this candidate. So making sure everyone gets the same treatment when they apply for the job. And also next is quite important as well. So a lot of companies have databases of previous candidates, but they are not very used often, but a lot of talent is in there. Okay, so we call it the talent pool, the previous candidates. And our system actually helps here as well. So when you create a new job, it will automatically pick all the candidates or all the people from the talent pool, previous candidates. They'll pull them out and say, okay, you have 40 people in your talent pool that fits the job already. So you don't have to wait for new CVs to come in. You already have a lot of people in your talent pool, so you can just pick them and go and interview them for the job as well. So this is what you see. So we pick them. We highlight all the skills that matches the job. Okay, so with the different colors, and really helping the recruiter trying to pick out more people for the job. So this is just an overview of the platform. So we've talked about a few of the features that we have. So end-to-end job posting, screening, interview, assessment, scheduling, and offer. So this is an entire platform you can use for your entire hiring journey. We talked about job boards integration, talent sourcing, okay, job description. Okay, we can use generative AI to help you generate job descriptions if you want. We talked about screening. We talked about the rediscovery, internal hiring, so finding the candidates from the database. And also we actually have chatbots that you can engage with the candidate as well. So you can have different ways to communicate with the candidate. Nowadays, they're looking for engagement. So you got to keep them engaged.
Assessment. So we have another tool for video assessment. Okay, but we can't talk about that too much today. If you are more interested, of course, please contact. Automatic scheduling, we've done that, and offer. So as you can see, all the way, we offer a lot of automations. So in the end, what's the result? So this is it. So before and after. So we are really trying to focus what we call the high value tasks. So really trying to give back the time to the recruiters so that this, what we highlighted here, is the high value task, meaning that doing more of these things would create a better result in hiring, meaning that you spend more time. Okay, so we're giving that time back so that they can do more outreach, so talk to more candidates, go into different LinkedIn or databases to try to find better candidates. So this is time, which is what we call high value tasks. And also doing more interviews or even business partnering. So really helping you reduce this time, okay, and giving them more time to do more important stuff. So in the end, what this translates to, like for each and everyone. So of course, we talked about talent team. So really, in the end, with automation and AI helping them, they can hire more people, they can hire faster, and with the accuracy given by the AI. For the candidates, they have a better experience because a lot of automation going in, meaning that they're always getting updates. The process is transparent, so they know what's going on, so that they want to keep engaging and talking to your company. You don't want to lose good candidates because you have not contacted them in 2 weeks. Okay, so but sometimes that happens if there's no tools to help. For the technology, okay, of course, the AI is, and for us, we are AI verified in Singapore, meaning that our AI algorithm or our AI practice is responsible and also explainable is very important. So it's not just a black box that you give the CV and then you give a result, but you can actually explain and you can actually configure the AI to help in the way that you want it. So overall, of course, for the company, meaning that if we are hiring better or hiring more accurately, meaning the company has less turnover, so there less people will be leaving within 12 months. So this is what a lot of problem is as well. So you spend a lot of time trying to hire someone, but then they leave in 3 months. So that's really where the money is going. Okay, so for us, we're trying to help to reduce that as well by predicting the stability that we talked about and the performance. So less turnover and also improve the diversity of the company. So finally, just a very quick example of one company or one department, really. So in Singapore, there's a department, a government department called Vital. Okay, so they help all the public sector with HR, finance, hiring. Okay, so that's like 100 agencies across. So really the challenge, as you can imagine, so many departments need to hire people and they have their own database already. So really they're trying to use our AI to help them pick out candidates from the database. So they have 100,000 candidates already in there. And so with our AI algorithm, so we can very quickly to match candidates with the jobs. So overall, you can see, so there's like 190 hours saved every month, meaning like about 5 people's work, okay, after using our platform. Improved candidate experience, and all in all, that shortened the time to hire someone. Okay, so again, giving the time back to the hiring team to do more important stuff. So these are just really at the end give you some statistics. So a lot of leaders are actually now making decisions on workforce using AI already. So this is a survey from PwC. So around nearly half of the leaders are already doing that with AI. And also over half of the HR departments that are using AI tools, they're actually seeing revenue increase. Okay, so really
the message is that please stay ahead of the curve. Okay, so do consider using AI into your practices, and in whatever way that helps to streamline processes. So I think that's it for today from me. So if you want to get in touch, here are the contacts. So this is me, Matthew, business manager. Also in London, we have Cameron, he's the regional sales director, and also, of course, our CEO, Lena. So I think about time. So thank you very much for your time this morning, and I hope you get some interesting points out of this. Thank you, Matthew. Thank you for the great presentation. And there's a 2 or 3 question for you, and one of them from Hatice Barış. She asked, does this tool also provide headcount planning and management friendly outputs? Sorry, what outputs? Does this tool also provide headcount planning and management friendly outputs? So candidate training, no. So we often, so this is just the hiring process. So we, after that, we can integrate with HR systems to pass the information to HR, and then you can continue your onboarding process. So, but we do have something like for collecting data, collecting forms, collecting information for the onboarding, but not the training part. Yeah. Okay. Some more questions. I'm sorry. One more question from Mr. Ozan Akbaş. He asks, if a candidate knows I am using XOPAI, can he manipulate by using the keywords I want to see? Would someone with the same skills get eliminated from the process just because he didn't do the same? He asks. I don't quite get the question. Just on your screen, it's also. Okay, sorry. It's the kind of I can see now. You can manipulate it by using the keyword. Okay. So yeah. So for us, the skills is not just the keywords. Okay. So we actually go and analyze the language inside. So natural language processing. We also pick up similar skills as well. So if he's done something similar, then we can mark that as well. So not just keywords. I think our time is about up. So. So, is there more questions, or we are okay with now? Okay, please, thank you. Yeah, so do contact me if you have any more questions. Thank you. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Bye. Thank you. Bye. Değerli izleyicilerimiz, Meteor'a teşekkür ettik. Birazcık daha vaktimiz var. Şimdi bir 10 dakika, 11.50'ye kadar kahve molası verelim istiyoruz. Siz de yoruldunuz, biz de yorulduk. Birer kahve, birer su içelim, çayımızı içelim. 11.50'de Doktor Alex Farsiyev'in yapay zekanın geleceğiyle ilgili sunumunu dinleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın, afiyet olsun.
Evet, herkes çayını kahvesini içtiyse yeni sunumlara hazırız demektir. Bu şimdi karşımızda Sonmin AI'nin CEO'su, kurucu CEO'su sevgili Doktor Alex Farsiye var ve kendisiyle yapay zekanın geleceğini, pazarlama tarafında yapay zekanın geleceğini konuşacağız. Dr. Alex Farsiye, welcome to Istanbul and the stage is yours. Thank you very much. I don't speak Turkish yet, so I'll present in English, but I hope that that wouldn't restrict us. Please ask any questions, and let me also introduce myself a little bit. I'm a university professor. I also have a business in AI, in generative AI, and one of my key passion is not just to running this ad tech company, advertising technology company that I lead, but also to share with the community of what's in there nowadays in the advertising AI, in generative AI, and in all the types of AIs and not AIs. So that's why I decided to give this kind of talk today, which is called The Future of AI. And particularly, we're going to talk about the large language models, those GPTs of our world that helping us to, do so many things. Some people are afraid they can even replace humans sometimes, right? So, yeah, let's see. Could they do that? This is me. This is my WhatsApp. You guys can reach out to me anytime you want and ask any questions about this session or anything else related to marketing AI as well. So look at this picture. This is how Stable Diffusion thinks an Alexandria library could look like. This is a picture generated by AI. So it's AI generates their image that would represent an Alexandria library. There was a massive library. You look straight, you look to the right and you left, you cannot see the end. There's shelves of books. There's a lot of knowledge in there. This is type of association that comes to my mind when I'm thinking about generative AI, transformer models. I'm thinking about large language models, those types of AI that we're going to discuss today. And this is for the reason. They are like the combination of all human knowledge stored in a computer memory, allowing you to retrieve those knowledge in a very smart way. And this is just like a massive library that if you are Superman, you can just read whole. But since we are not super people, we are not gods, we cannot read all these books in this library. And so it's very hard sometimes for us to get our head around the principles, how large language model works as well. But it was not LLMs that were first. In 1967, we get ELIZA. ELIZA was a very, very simple rule-based type of algorithm, chatbot. You might have asked them, how are you? And then ELIZA was programmed to either say, fine, or maybe say, good, thanks for asking, how about you? Or maybe even give some joking answer like, my data has never been better. ELIZA was not a sophisticated system. You can play with it on the internet. You can Google ELIZA and try to communicate with this chatbot. But what ELIZA's key role was in 1967, it actually brought attention to all those language systems. It starts showing people that, you don't necessarily need to have a human to handle those communication tasks, call center side. You could actually have computers replacing us, at least in some tasks. This has been all developed over time, and we've got something we call recurrent neural networks, or LSTMs, long short-term memory networks. In 1997, they were introduced. They were a type of neural networks that were quite, popular. We used quite a bit. And I think
what was really important there is that in this type of neural network, we've got a lot of sequential data being recorded in an artificial brain of our neural network, right? So it remembers the whole, usually short context. So when you make a query into there, the mouse eats the neural network would literally process every single word in there. It would be the mouse eats the. And then in this particular case, very easy to produce the answer something like cheese in the end, because everybody know mouses like cheese, and there's so much content in internet and human knowledge that mouse likes cheese, so the neural network will have no problem to output this response. However, if we will try to fit LSTM with something a little bit more complicated, something like on top, when I saw Dorothy and Scarecrow the other day, I went to her and said hi. Then LSTM will actually have a problem to respond hi Dorothy, or maybe hi Scarecrow, or maybe hi other day. Literally, it could output hi other day, because other day is not that far from Dorothy, and not that far from the hi and z, and they're all equally possible. So we start dealing with a more complicated context and more complicated sentences, and that become an issue. So in 2017, Google started really having a bottleneck here when it comes to their translation systems, and they start working on something new to do a better translation, and then they come up with a transformer architecture. And transformer architecture got something very, very special as compared to LSTMs. If LSTM was processing the mouse eats the and then output cheese, transformer models are actually capable of put attention, the so-called attention, on particular parts of the whole context. I saw Dorothy, I went to her. From her, it's obviously that Dorothy is female, yeah, like some gender, whatever, language components. Then we can say hi Dorothy. Very, very pretty straightforward for transformer models, but not for LSTMs. So these transformer models were further developed. We've got GPT-2, GPT-3. Then after we get ChatGPT, everybody starts suddenly know what's going on there, what's transformers, what's large language models. Then we get GPT-4, which is a multimodal. But overall, one takeaway you would really want to gain from this lecture is just to know that transformer models are capable of putting attention on particular pieces of the context instead of remembering everything and using it for their predictions. And therefore, nowadays, we can have GPT-4 that remembers literally whole internet. But despite being very accurate in giving particular answers to particular questions, because it can figure out the attention on particular pieces of the data instead of using the whole data to make this kind of decisions. So how does AI see the world? Apparently, AI doesn't see the world how we do. If we see a casual business meeting like this lady would, business meeting, that's the only thing we will say. AI would start counting the tables, the laptops, the number of people inside there, a little pixel dot somewhere on the door, or what's written on the door plate in there, or the monitor, or the people that behind the glass door. So all these things show that AI thinks in a very, very different fashion. So when you see this kind of picture of a park, instead of saying it's a park, AI will be counting trees, stairs, people inside there, and we call it visual object categorization and AI concept learning. If we think of this in a larger scale, we will see that for AI, it's pretty much an issue to differentiate the squirrel, or maybe a little bunny, or maybe a fighter jet. For them, it's an issue. They have to really train how to distinguish squirrel from a fighter jet, because these two objects are equally possible in the AI world to be appearing in the images that AI process. So we end up training a huge systems that have
tens of thousands, sometimes hundreds of thousands of different concepts that we want to predict. So this is another takeaway for you. It's not that the attention and transformer models are capable of processing a large data because of this mechanics of attention putting on the images. But the second thing, that AI sees the world like this, not like this. This is how humans see it. AI sees this way or this way. So it pretty much breaks down every single pixel. It's present thousands of, tens of thousands of different objects it could deal with, and then after that, it comes up with its own representation of the world, its own understanding of the world. So in the real world, that could be said from the Meta, from Facebook, for example. What the screenshot is. This screenshot shows us the image captions that Facebook put on its images in a situation when the servers of Meta broke down and it cannot show the actual image was there. So Meta replaced that with some kind of hint what could be there, and those hints made night sky, outdoor, flower, tree, sky, one or more people, shoes, and indoor shoes. Yeah, it detects shoes. It didn't detect even legs of humans. It detects shoes because this is how AI thinks, and Meta is using this. But ask yourself, what's a Meta, Facebook, Google, TikTok, are they using these predictions, doing this prediction just for the whole purpose, just to draw captions on our content? Of course not. Of course, we can all make jokes about it, post Twitter images saying, hey, you see, Meta calculated the wrong number of people on the image. But the reason why Meta particularly doing this is because they want to profile each and everyone to show us the ads correctly. And I think this is how our talk become more related to digital advertising and marketing. It's not that the AI can process huge amounts of data. Actually, AI have to represent the data in a very smart fashion. For example, in terms of the objects inside there, and the modern systems, social networks that you are using every day, they are doing these things all the time, day and night, profiling everybody. So what does it mean for marketers or for sales or just for everyone? What does it mean? Well, it means that people like me, for example, marketing, see, it looks pretty similar. Same, that different color of the cap. Maybe I don't wear a hoodie today, but I know I'm known as a marketer, as an entrepreneur, as the public speaker. But none of you know that actually I really like to play accordion, and I'm actually quite famous there as well, but in a very close circles. So the accordion is my psychographics. It's those hidden interests that are related to the way I make decisions in life. If somebody give me a marketing ad, for example, or marketing content, I wouldn't be reacting to it because I'm so tired of it. I'm always seeing it. But if somebody would show me something related to accordions, to music, I will be very excited. This is my psychographics. This is something that pushed me to make decisions. So the output number 3 from this lecture is not that just LLMs can really read the language with the context and attention in it, but also that AI sees the world in the forms of objects, and that people very often have a lot of personality traits that represent them much, much better than those objects that AIs of our world see around us. So that's a little case study. We created a system that can download a lot of data from social media, millions of social media accounts, and use that data to extract our actual interests. For example, bankers in Istanbul tend to, I don't know, eat kebab in the evenings, right? Then why would we sell banking products through banking and fight against everyone else if we can sell those products through kebab, in case AI found this kind of relationships by looking in their content and predicting stuff? So we were following this idea. We analyzed lots of the content. We were able to dig into millions of data points in Turkey to understand what is a particular preference of each of these people related to, for example, banking industry. And then only found those interests that from one point of view are quite significant trait of the population, but from another point of view are not as expensive
to fight for when you start trying to show the digital ads. And we can run and optimize this campaign. So for Citibank, it's all resulted in a lot of decrease of the cost of the ads, because these advertisers were no longer pushing for banking products. They were pushing for things like roof tiles, blockchain, athletes, seed, weight loss. If you want to lose weight, does it mean you're not going to get a credit card? Of course, you're going to get a credit card. But you will never see the ads for credit cards, because you never show that to TikTok, to Facebook, that you are so much need the credit cards. But through your psychographics, you actually can catch this need. And if you run a lot of tests, really a lot of tests, trying different types of psychographic people that we discover from the data, you can do a much better result in terms of your advertisement as well. So let's take one of these audiences. Let's take the audience that drive 43% cheaper cost per lead. What this audience was targeted? This audience was targeting skyscrapers, boutiques, billboards, painting, blockchain, roof tile, this kind of interest. So now we can actually use generative AI, large language model, to explain who these people are. And Sam Altman have said exactly this in Singapore. When I met him in Singapore this June, he was saying, generative AI, large language models, is not about generating articles. It's not about generating, those posts and stuff. It's actually about bridging the gap between humans and computers. Last time we had the punch cards, then we had mouses and keyboards, and it was already easier. Then after that we get touch screen, and it was really easy. My 3-year-old daughter can do touch screen on her smartphone better than I do. Now it's a new era, is when AI explains output of other AI or data and analytics, so that human can grasp the results, not just the stuff. So instead of seeing this, we now can see this. Fully AI-generated customer persona that can go to strategy team, to the CEO, to CMO, explaining who was the top 1 audience of Citibank in the Middle East, who was buying the credit cards from banks. And it's a full description. It actually tells you how can you even shape the product according to those people that are reacting on the ads in the long tail. And you would never see this 40-year-old tech enthusiast in the agency briefings or marketing team briefings, simply because they never would think that these people will be picking up the credit cards in this market. So this is where it all comes together. It's not just about summarizing and writing marketing content. No, it's not. It's also not about profiling the world and targeting ads better. Of course, you can get better results, but it's not. What truly large language models bring us as an opportunity is the ability for us to really understand the analytics much better, score and profile the content much better, look at our ads automatically, make a better decision why we and where we want to show the ads, what kind of persona we want to show our ads to, literally empowering us to run business in a much better fashion. So nowadays, we can do a lot of things automatically. So in this video, one thing that you see is, for example, how can you analyze somebody's health communication. So here you see car leasing companies in the UK. One is called Zen Auto, another one is called Carwow. All these companies running ads. You can have access to those ads, but you don't know how well those ads performed for them usually as a marketer. So you just start playing the guesswork. You're thinking, okay, maybe this ad look nice, maybe it works for them. Or you can start out saying, okay, maybe these ads run for long enough, so maybe it's not a bad ad. That's what marketers are using nowadays. But with large language models, with generative AI, you can literally predict what are the top identified objects on the internet content that works for you. You can predict which content actually works better than others. If you run a lot of ads in the past, now you can predict, even before you run your ad, even before you post your social media post, you can tell whether it's going to work or not, whether people are going to react to it or not, click on it or not, purchase from it or not. But not just predict, but you can also tell why. You can actually draw the heat map on the content that will be showing, okay, for this particular piece, what is important is the medal and the facial expression of the lady, in particular ads and the copies. But this is all just AI. We're a generative AI piece of it. Very simple. It comes further.
for us as a business owners, or directors, marketers, it's pretty hard to analyze all these plots every single day. We could pass this job to some junior people, but we might not be able to get good results or results that we expect. Nowadays, you can actually use large language models to do the full breakdown of what's going on. For example, you can see who is the audience of these brands. CarWow is focused on car sellers and car buyers, but for example, Zen Auto have so many different categories in this area, including national team football fans. They literally sell cars leasing to national football fans, or women's football fans, or car owners, or even online shoppers, car leasing for online shoppers. These kind of insights you would never know about your competitors. But with generative AI, it can really generate and analyze the whole audience and tell you, hey, your competitor now running ads that are targeting national female football team. And those ads are working so much better as compared to your traditional ads that you're running for your car leasing services. And the customer needs that they address is convenience and ease. And what really works for them is showing themselves as a defender brand, a brand that makes you feel very secure in any situation. And what really works with them in terms of product focus is particular car models like Cupra, like Bentley, and all these kind of things. So last time, you were able to generate this kind of stuff by humans in months, tens of thousands of dollars. Nowadays, you're gonna get this in 30 seconds by the power of generative network. And with this kind of analytics, business owners can do way better decisions when it comes for they to really understand the stuff, to really see what's going on in the industry and make such decisions that actually truly impact their business, instead of generating just a couple more texts that they can put inside their content. So in this talk, I really wanted you to look at generative AI, ChatGPT, not as a chatbot, not as a system that's helping you to, just generate some stuff and play with it. It can go beyond that. I want you to look at it as a new way of how humans can communicate with computers. And because more humans now can even talk to Photoshop, all these very normal daily applications that we have, this is going to be a really big market. And definitely humans not going to be replaced by AI, but humans with AI definitely going to take the jobs of humans and don't use it. So I encourage you all guys to start using it as fast as you can, and definitely apply it in every single hour, every single minute of your daily journey in your job. Thank you very much, dear Alex. It was a very good presentation, and we are going to change the next presentation. Thank you. Thank you. Değerli izleyicilerimiz, öğle yemeğinden önceki son panelimize geldik. Biraz RPA ve yapay zekanın bizi nasıl geliştirdiğini, değiştirdiğini konuşacağız. Konuklarımız kimler diye soracaksınız, hemen size söyleyelim. Securitas'tan sevgili Serkan Bal ve Robusta'dan sevgili Taşkın Bayrakçı bizlerle RPA ve yapay zeka ile nasıl değişiyoruz konunun sunucularıyla ekranı onlara bırakıyoruz. Evet, Serkan Bey, Taşkın Bey sizdeyiz. Buyurun. Merhabalar. Serkan Bey hoş geldiniz. Fatih Bey teşekkürler. Biz Robusta olarak yerli ve milli bir RPA yazılımı sağlayıcısı olarak 6 yıldır faaliyetteyiz. Bugün de Serkan Bey bizim tabii Securitas eski ve köklü bir müşterimiz. Serkan Bey'le bir söyleşi yapacağız. Çok teşekkürler öncelikle Serkan Bey. Öncelikle sizi tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. Bize biraz kendinizden, Securitas'taki görevinizden bahsetseniz olur mu? Öyle başlayalım. Tabii ki Taşkın Bey, çok teşekkürler. Bu fırsatı verdiği için de TR'ye da teşekkür ediyorum. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun oldum. Daha sonrasında IT kariyerime Kanada'da software developer olarak başladım. Akabinde 2008-2016 yılları arasında Türk Telekom'da İş analisti ve proje yöneticisi ünvanlarıyla tecrübe edindim.
Türk Patent Enstitüsü'nde kamu sektöründe proje yönetimi tecrübesi edinme şansım oldu. Sonrasında güvenlik sektöründe dünya lideri Securitas'ta Avrupa Merkez Kümesi'nin yazılım ekiplerinin yöneticiliğini yaptım. Halen de Securitas'ta Avrupa'nın en büyük 5 uygulamasından birisi olan Recruitment uygulamasının tüm Avrupa'da yaygınlaştırılmasından sorumlu olarak Recruitment Project Manager Europe ünvanıyla çalışmalarıma devam etmekteyim. Toplamda 16 yıllık uçtan uca bir IT tecrübesine sahibim. Yurt dışı gezilerini seviyorum, farklı kültürleri tanımayı seviyorum. Sualtı dalışlarıyla ilgileniyorum. Kısaca böyle özetleyebilirim. Çok teşekkürler. Süper, harika. Hobileriniz de çok güzel. Peki Securitas Türkiye'de RPA projelerine birlikte başladığımız için bizler biliyoruz tabii ama dinleyicilerimiz için de bir resim çizmek gerekirse RPA teknolojisiyle ne zaman tanıştınız? Birazcık buradan da bahsedebilirseniz sevinirim. Tabii ki. RPA süreçleriyle otomatize etme merakımız 2019 yılında aslında başladı. Bu esnada Robusta'yı da inceleme fırsatı bulduk. Robusta RPA diğer çözümlere kıyasla hem teknik anlamda rekabetçi hem de maliyet açısından sürdürülebilir bir çözüm olduğunu gözlemledik. Bizim şirketimizde çok fazla tekrarlayan, zaman alan ve aslında belirli bir sistematiği olan süreçlerimiz vardı. Securitas Türkiye'nin 20.000'den fazla çalışanı var ve güvenlik sektörü sirkülasyon oranı oldukça yoğun bir sektör. Yeni işe alımlar oluyor, işe başlayan arkadaşlarımız arasında projelerini değiştirenler oluyor, lokasyonunu değiştirenler oluyor, işten ayrılanlar oluyor. Bu ise yaklaşık yıllık 17.000'den fazla bir hareket anlamına geliyor. Ve bizim tüm bu hareketleri SGK'ya bildirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda emniyet birimlerine de bu hareketleri bildirmemiz gerekiyor. Bu bizim için yasal bir sorumluluk. Bunun atlanması veya unutulması durumunda da şirketler açısından cezai bir yükümlülüğü de var. Securitas Türkiye'de sadece bu işlerin yapılabilmesi için 13 farklı bölgede 13 çalışanımızı istihdam ediyorduk. Biz bu süreçlerimizi RPA ile otomatize ettik. ERP sistemimizden çalışanlarımızın, işe başlayanların veya ayrılanların tüm datalarını okuyoruz. İlgili dış sistemlere bu verileri geçiyoruz ve böylelikle o prosesi tamamlamış oluyoruz. Böylelikle eksiksiz bir şekilde uçtan uca süreç tamamlandığında bizim 13 FTE tasarrufumuz oldu diyebilirim. Ya bu 13 arkadaşımız artık daha şirket açısından katma değer ifade eden süreçlerle ilgileniyorlar. İyi ki RPA ile tanışmışız. Evet, sağ olun. İyi ki tanışmışsınız. İyi ki biz de sizlerle tanışmışız. Peki o ilk başlangıçtan bugüne bakarsak Securitas olarak otomasyon yolculuğunda nasıl bir yol izlediniz? Bu ilk sürecin ardından diğer süreçlerin otomasyonu nasıl başladı? Bu süreçlerden de böyle örnekler vererek departmanlara olan faydalarından da bahsedebilir misiniz mümkünse? Tabii ki. Tabii biz bu bildirimlerle başlamıştık ve 13 FTE gibi ciddi bir tasarruf elde ettik. Bunu gördükten sonra şirket içerisinde çok farklı departman ve alanlarda RPA kullanımına olan ilgi arttı. Birçok alanda aslında uygulayabileceğimizi keşfettik. Tüm departmanlarımıza toplantılar düzenledik ve süreçlerini nasıl otomatize edebilirler ve işte RPA teknolojisini nasıl kullanabilirler? Bununla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Kazanımlarımızı iş arkadaşlarımıza somut bir şekilde gösterme şansımız oldu. Bu sayede diğer departmanları da kolayca sürecin içerisine dahil edebildik. İşte operasyondan finansa, insan kaynaklarına kadar birçok alanda bu slaytlarda da görebileceğiniz şekilde süreçlerimizi otomatize ettik. Kısaca özetlemek gerekirse birkaçından bahsedeyim. Securitas Türkiye'nin örneğin 500'e yakın şirket aracı var. Trafik cezası ödemeleri de bildiğiniz üzere geç ödenirse ceza ödüyoruz. Erken ödediğiniz zaman da indirim alıyorsunuz. Çoğu zaman bunlar matbu evraklarla geliyordu bize ve bunların manuel sisteme giriş yapılması ve ödenmesi zaman alıyordu. Geç de kalınabiliyordu. Biz bu sürecimizi otomatize ettik. Trafik cezalarının sorgulanması, akabinde gününde ödenmesi,
sürecin otomatize edilmesiyle gerçekten rahat bir soluk aldık bu alanda. Yine farklı bir konu olarak bizim birçok farklı belediyeye borçlarımız bulunuyor ve bu borçlarımızı zamanında ödememiz gerekiyor. Belediyelerin de genelde farklı web siteleri var. Teker teker giriş yapıp borcunuz var mı sorgulamanız lazım. Burayı da otomatize ettik. Bu yükten de kurtulduk. Finans ekibimizin bir isteği oldu. Acaba dediler biz konkordato ilan eden müşterilerimizi bilebilir miyiz? Yani eğer bunları bulabilirsek bizim alacaklarımızın da zamanında ödenmesi açısından hani riskli bir durumu ortadan kaldırmış oluruz şeklinde bir istekleri oldu. Bunu da başardık. Konkordato ilan eden müşterilerimizi bulup bunlar hakkında finansa bilgi verme şansımız oldu. Yine bakacak olursak hizmet sektöründeyiz. Çoğu zaman müşterilerimiz bizim çalışanlarımızın SGK ödemelerinin zamanında yapıldığından emin olmak istiyorlar. Vergilerimizi düzenli ödüyor muyuz? Bizden bir dizi rapor istiyorlar. Ve her bir çalışan mesela bu rapor sonucunda biz her bir çalışanımız için banka ödemelerini, SGK ödeme belgelerini, tahakkuk belgelerini vesaire raporlamak için oldukça ciddi bir zaman harcıyorduk. Biz bunu da otomatize edebildik ve işte düşünün bankadan, SGK'dan ve diğer yasal kurumlardan edinmeniz gereken tüm belgeleri hızlı bir şekilde edinip müşterilerimize istedikleri zaman ulaşabilecekleri bir mekanizma sunmuş olduk ve çok ciddi bir burada da iş gücü tasarrufu sağladık. SGK giriş çıkışlarından bahsetmiştik. 20.000 çalışanımız var. Ciddi bir iş yükü. Hukuk ekibimizin bir isteği oldu. Güvenlik sektöründe resmi gazetede bir karar yayınlandığında anında haberdar olmak istediler. Bu bizim için ciddi bir konuydu. Çünkü hani hiçbir yasal mevzuatı kaçırmamanız lazım. Ve biz resmi gazeteyi her gün download ederek, bunu tekste çevirerek ve içerisinde herhangi bir kelime geçtiğinde hukuk ekibimizi bilgilendirerek veya ilgili olan kişileri bilgilendirerek ciddi bir kazanım elde ettik. Çok kompleks bir süreç değil ama sağladığı fayda açısından oldukça yararlı bir çalışmaydı bizim için. Bir süreçten özellikle bahsetmek isterim. Global bir müşterimiz için bir kamera sağlığı çözümüne ihtiyacımız oldu. Kameralar eskiydi. IP ile bilgi alışverişi yapan kameralar değil, normal bildiğiniz masaüstü bir bilgisayara bağlanmış, sadece görüntü aktaran eski tip analog kameralardan bahsediyoruz. Bunların sağlıklı olup olmadığını anlamanın tek yolu o bilgisayarı birisinin açıp o bir kamera halen çalışıyor mu diye bakması aslında. Biz bunu da RPA ile çözme şansımız oldu. O sunucuya remote desktop yaparak ve akabinde almış olduğu görüntüleri image processing ile birbiriyle karşılaştırarak o kameranın sağlıklı olup olmadığını anlama şansımız oldu. Hani bazı küçük kamera saati konfigürasyonları vesaire de gerekiyordu. Tabii bunlar aslında RPA için basit işler. Dolayısıyla teşekkürler RPA ve Robusta demek istiyorum. Sağ olun. Tekrardan sağ olun. Peki güzel bilgiler verdiniz. Şöyle toparlıyor olursak kurumun geneline bakacak olduğunuzda kazanımlar açısından verebileceğiniz rakamlar var mı? Oluştu mu? Diye sorayım. Tabii bunları ölçerek aslında ne kadar kazanım elde ettiğimizi de bir taraftan toparlamaya çalışıyoruz. Oldukça ciddi veriler var elimizde. 33 sürecimizi otomatize ettik. Ve tüm bu süreçlerin dijitalleşmesiyle birlikte yıllık 250.000'e yakın task'ı aslında biz otomatize etmiş olduk. Ve bunun yanında 60 FTE'ye varan yıllık bir iş gücü kazanımımız var. Rakamları da bu şekilde belirtebilirim. Çok ciddi rakamlar aslında bizim için. Evet, bravo. Peki şimdiye kadar yapılanları konuştuk. Biraz da bundan sonra diye çok kısa bir pencere açarsak, otomasyon adına bundan sonra Securitas'ı nasıl bir yol haritası bekliyor?
kurumsal ölçekte RPA kullanımını arttırmaya yönelik nasıl bir planlama yapıldı ya da yapılması planlanacak? Burayı da öğrenebilirsek çok sevinirim. Tabii lokalde Securitas Türkiye olarak aslında RPA bilincimiz oldukça üst düzeyde ve artık departman çalışanları da bir süreci nasıl otomatize edebileceklerini aslında sürecin en başında düşünmeye başlıyorlar. Ve burada oldukça sağlıklı bir yapı kurduk. Diğer taraftan Securitas Türkiye'deki başarılarımız Avrupa tarafında da takip ediliyor. Şu anda benim pozisyonum gereği tamamen Avrupa'da recruitment tarafındaki süreçleri yönetiyorum. Ve global bir RPA tool'u seçimi sürecine girildi. Buradaki kazanımlarımızı Avrupa'ya aktarma şansımız oldu ve bundan sonraki süreçte de hem kazanımlarımızı Avrupa'daki iş süreçlerine entegre etmek hem de Avrupa'daki karşılaşılan problemleri çözme noktasında RPA tool'u seçiminden sonra güzel bir dönemeçe girmiş olacağız. Bu şekilde belirtebilirim. Çok heyecan verici planlar Serkan Bey. Bizimle bu paylaşımları yaptığınız için çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Umarım işbirliğimiz biz size katkıda bulunmaya devam ederiz. Ve siz de aynı zamanda bizim için de ilham olmaya devam edersiniz. Vaktiniz için çok teşekkür ederim. Selamlar. Ben çok teşekkür ediyorum Taşkın Bey. Desteğinizi her zaman yanımızdayız, hissediyoruz. Değerli katılımcılara da başarılar diliyorum. İzleyicilerimize de selamlar diyorum. Çok sağ olun. Sevgili dostlar, çok keyifli bir etkinlik oldu. Taşkın Bey, Robusta'yı zaten yakından tanıyoruz. Securitas hakeza öyle. Özellikle CIO tarafında çok görüşmelerimiz oluyor. Çok keyifli bilgilerdi. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Umarım tekrar başka bir ortamda yüz yüze de görüşürüz. Sevgiler. Biz teşekkür Değerli izleyicilerimiz, o kadar hızlı geçti ki nasıl olduğunu anlamadık. Yarı tatile geldik, öğle tatiline geldik. Yemek yiyeceğiz, yemek molası vereceğiz. 12.30-13.30 arası daha 3 dakikamız var yemek için ama hemen küçük bir gün özeti yapalım isterseniz. Sabah RPA ile başladık, biraz daha RPA ile bitirdik gibi oldu ama arada çok güzel yabancı konuklarımızın yapay zeka tarafından, pazarlamasından botlara kadar ve dijital ikize kadar olan sunumlarını izledik. Öğleden sonra çok dolu olacak, hatta yemekten sonra benim de katılacağım bir sohbet olacak. Öğleden sonra 12.30'da başlıyoruz yemeğe. 13.30'da da toplantılarımıza başlayacağız. 13.30'da tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
Değerli izleyicilerimiz, öğleden sonraki seansımıza hoş geldiniz. Şimdi harika bir konuğum var ve bu sefer konuğumla sohbet edeceğiz. O kendisinin talebi oldu. Sevgili Çileray bizden. Çiler hoş geldin. Selam, merhabalar. Nasılsın Fatih? Valla çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Güzel bir sabah seansı geçirdik. Şimdi öğleden sonra seninle yakaladık. Biraz hem ChatGPT konuşalım hem C-Bot konuşalım hem de senin engin deneyimlerinden faydalanalım istiyorum. Ben de aralara böyle girip gevezelik yapmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Hemen seni yakalamışken bu diyaloğa dayalı yapay zeka konuşuyoruz. ChatGPT ile beraber hayatımıza giren. Buradaki sanal asistanların GPT'ye getirdiği faydaları hemen yakalamışken sen C-Bot üzerinden konuşalım istiyorum. Hem C-Bot tarafını hem sizin tarafını konuşalım. Böyle söz sizde. Aynen konuşalım. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Ayrıca başlamadan önce Cumhuriyetimizin de 100. yılını kutlamak istiyorum. Hepimiz için aslında çok değerli bir hafta. Bu vesileyle de coşkuyla kutlanmasını diliyorum pazar günü. C-Bot olarak biz biliyorsunuz zaten diyaloğa dayalı yapay zeka tarafındayız. Uzun zamandır Türkiye'de bu konuda faaliyet gösteriyoruz. 2016 yılı itibariyle başladık ve uzmanlık alanımız sanal asistanlar, sesli asistanlar bu tarafta. Şimdi GPT ile beraber aslında C-Bot'un içinde faaliyet göstermiş olduğu alan halka arz edildi. Ben öyle diyorum. Borsadaki halka arzlar gibi herkes artık her şeyi öğrendi. Bireysel anlamda bunu kullanmaya başladık. Bu bağlamda baktığımızda bizim faaliyet alanımız burada. Birçok başarıları imza attı C-Bot bu zamana kadar. Aslında bir sunum da paylaşmak istedim. Lütfen. Aynen. Bir paylaşayım bir saniye. Biraz görsel olarak da destekleyelim anlattıklarımızı. Paylaşırız. Aynen. Tamamdır herhalde diye düşünüyorum. Geldi. Tamam, süper. 2015 yılında başlayan bu hikaye aslında bakarsan işte 2017 ilk Türkiye'nin bankacılık alanındaki yapay zeka tabanlı botunu yaptık. Oradan sonrasında 3 defa Gartner raporlarında yer aldı C-Bot, bir tanesi 2023'te ve şu anda hiç kodlama yapılmadan bu diyaloğa dayalı yapay zekanın hayata geçirildiği bir platforma sahibiz, aslında bir ürün şirketiyiz. Ve son olarak da tabii ki bugün de konuşacağımız konu ChatGPT entegrasyonu var detaylı bir şekilde. Şu anda C-Bot 100'ün üzerinde projeye sahip. Hepsinin üzerinden tabii tek tek geçmek mümkün değil ama bu alana hangi sektörler biraz daha ilgi gösteriyor? Buradan biraz anlayabiliyoruz. Bankacılık, sigorta, finansal servisler, perakende, kamu gibi alanlar aslında böyle büyük gruplar halinde diyaloğa dayalı yapay zekayı kendi süreçlerine entegre ediyorlar. Bir de diğer dediğimiz kısım var. İşte burada otomotiv, havayolu gibi şirketler görüyoruz. Harika. Tamam. Bu noktada baktığımızda aslında 2015'ten itibaren başlayan çok eski bir teknoloji bu arada. Tabii ki yeni değil. 2015'ten beri başlayan bu hikayenin bir paradigma değişimi olduğunu görüyoruz. Evrimleşe gitti bu alan. Önce işte 2015'te doğal dil işlemeyi konuşuyorduk. Ardından 2016-2017 sonrasında tüm dünyada basit botlar yapılmaya başladı. Hatırlarsan o dönemde Facebook üzerinde botlar yapılıyordu. Basit soru cevaplar, kural tabanlı botlar. 2020 sonrasında, 2019-2020 sonrasında artık daha entegrasyonlarla daha sofistike botlar yaygınlaşmaya başladı. Zaten bu arada yapılıyordu ama yaygınlaşmaya başladı. İşte bunların insanla beraber hibrit bir şekilde çalışması ve ses hayatımıza girdi. Seste de metin tabanlı botların sesli asistanlar olarak aslında hayatımızda yer alması, IVR'lerin içerisine entegre bir şekilde yer alması ve şu anda da bu yaratıcı yapay zeka dediğimiz alanla beraber aslında bütün her şey evrimleşiyor ve bu paradigma tüm dünyada değişiyor diye düşünebiliriz. Sormak istediğim bir şey var mı?
Olmaz mı? Hemen aklıma gelen soruyu benden çok yaşayacaksın. Tam ağzımı açtım, sen sordun. Şimdi sabah seans seyretmişsindir muhtemelen. Kullanıcılarımız arasında, konuşmacılarımız arasında şey de vardı. Kendini kopyalayıp aynısından böyle yapan ve senden daha önceki röportajlarımızdan bir tanesinde de ilgili kurumdaki arkadaşım şey demişti. Müşterilerimiz robot veya asistan kullanımında işte genel müdürümüzün robotu olabilir mi orada, onunla konuşsak falan gibi talepler geldiğini iletmişlerdi. Aslında tabii genel müdür her yerde nasıl konumlandıracaksınız? Böyle bir şey çok mümkün değil günün sonunda, ama teknik olarak mümkün olan bir şey. Size de böyle ilginç şeyler geliyor mu? Talepler veya işte bize de şöyle bir robot hazırlayın veya sana asistan hazırlayın. Yani evet. Sarışın olsun, uzun saçlı olsun, kısa saçlı olsun gibi, hani böyle. Bunda bir de avatar tarafı var. Ya bu söylediğin aslında mümkün, biliyor musun? Yani çünkü keşke olmayaydı. Benim hep hayallerim var. Tabii genel müdür tabii biraz daha böyle işte yazılı çizili varlıkları olan insanlar. Örneğin mesela İlber Ortaylı'yı düşünelim. Hani İlber Ortaylı'nın bir sürü kitabı var, bir tarzı var, konuşmaları var, bütün her şey var. Sen aslında bunların hepsini toparlayıp bir dil modeli oluşturduğunda bir noktada İlber Ortaylı'yı, Allah uzun ömür versin, çok severim, ölümsüzleştirebilirsin aslında. Zaten şu an ChatGPT'ye de sen bireysel anlamda benimle Einstein gibi konuş, benimle şu kişi gibi konuş, bu şiiri Orhan Veli gibi yaz gibi şeyler söylediğinde o tarzda yapıyor. Bu tarzda diziler, filmler falan yapılıyor. Ben her zaman diyorum ki bir şeyin filmi yapılıyorsa bu gelecekte mutlaka gerçek olacaktır. Bundan yıllar önce biliyorsun Her diye bir film yapıldı. Orada işte bir işletim sistemi yüklüyordu ve adam bununla konuşuyordu. Bugün geldiğimiz noktada aslında ChatGPT bunun bir tohumu gibi düşünebiliriz. Kesinlikle. Peki sizin işe tarafa dönecek olursak da ChatGPT, Sibot'un uzmanlık alanı olan sanal asistanla nasıl entegre ettiğinizi sorsam neler söylersin? Tabii. Öncelikle tabii bir ChatGPT'nin ne olduğunu çok iyi anlamamız lazım ve ne olmadığını da çok iyi anlamamız lazım. Bence şu anda böyle bir problem var ekosistemde. Daha çok ne olmadığını anlamaya çalışmıyor insanlar bizim gördüğümüz şeyde. Şimdi netleştirmek gerekirse bu yani yaratıcı yapay zeka dediğimiz konu tabii ki çok daha geniş bir dil modeliyle eğitilmiş, çok daha iyi bir dilde konuşabilen bir model. İnanılmaz bir anlama kapasitesi var. İnanılmaz. Ve yani o diyalogları çok insansı bir şekilde seninle kurabiliyor. Çok geniş bir kelime dağarcığı var. Bunları anlamlandırabiliyor. Bağlamları çok güzel bir şekilde bağlamları birbiriyle oturtabiliyor. Yaratıcı, gerçekten de adından anlaşıldığı gibi bir konuyu bilmiyorsa bile o konuyla ilgili mutlaka söyleyecek bir sözü var. Bu beni gerçekten çok şaşırtıyor. Çünkü bizim geleneksel yöntemde aslında ChatGPT ile konuşmalarımız bir sanal asistanla konuşma. Geleneksel yöntemde ne yapıyoruz biz? İşte bir kapsamımız var. Bu kapsamı belirleyelim. Bu kapsamdaki konularımızı eğitelim ve cevaplarımızı belirleyelim gibi bir yerden geliyor aslında bu teknolojinin temeli. Ama bugün geldiğimiz noktada biz CBOT olarak ne yapıyoruz dersen, şimdi burada fonksiyonelite anlamında sanal asistanlara baktığımızda işte soruların cevaplanması, müşteri hizmetleri, yeni müşteri edinimi, danışmanlık verilmesi, öneri sunulması, ticaret yapılması, kişiselleşmiş bilgi paylaşımı, eğlence gibi konular var. Şimdi ChatGPT'yi bunların hangi alanlarını alabiliyoruz dersen, öncelikle tabii ki soruların cevaplanması kısmı artık çok daha geniş bir skalada yapılabiliyor. İnternet eğitimleri ortadan kalkıyor. Danışmanlık kısmı bence ön plana çıkıyor biraz. Bize gelen talepler de öyle. Bir havayolu şirketiyle mesela şimdi bir seyahat asistanı hayata geçiriyoruz ve bu seyahat asistanını siz normal yapamazsınız. Yani ben desem ki ben Roma'ya gideceğim, 3 günlük orada bir seyahat planlıyorum, gel bana bu seyahatimi planla. Normal yöntemlerde bunu yapmak mümkün değildi ama OpenAI ya da benzeri geniş dil modellerinden bunları şu anda hayata geçirebiliyoruz. Eğlence kısmı bence eğlenceli de. Yani çünkü cevaplar daha insansılaştırılıyor, size şakalar yapıyor. Yani bağladığınız zaman botları bu tarz bence çok daha eğlenceli şeyler yapabiliyorsunuz. Genel anlamda biz şu anda tüm projelerimizde zaten
başarı oranlarını artırmak, kapsamımızı genişletmek, cevaplarımızı farklılaştırmak gibi alanlarda ChatGPT'yi kullanıyoruz. Ama baktığın zaman burada en çok tabii en önemlisi senin benim bunu kullanmam değil. Yani bunun topluma bir fayda sağlayabilmesi, bir şeyler yaratabilmesi için bunun kurumsal dünyada kullanılabiliyor olması gerekiyor. Burada da konuyu aslında ikiye ayırmamız lazım. Bir tanesi Seabot'un platformu üzerinden şu an direkt bu large language model dediğimiz yapılara bağlanılabiliyor. Bir de kurumların kendi dil modellerini oluşturması konusu var şu anda esas herkesin gündeminde. Çünkü herkes cloud'a çıkmak istemiyor. Kendi sistemlerinde tutmak istiyor buradaki yapıları. Baktığın zaman bunun üzerinde oynamalar yapmak istiyoruz, kontrol etmek istiyoruz. Burada kapsamımızı sınırlandırmak istiyoruz. Ve bizim kontrolümüzde aslında bütün bunları yapmayı istiyoruz. Bugünün bizim için, Seabot için temel gündemi aslına bakarsan burası. Harika. Peki hemen aklıma bir şey geldi. Sana sorayım istiyorum. Hı-hı. Ben bir televizyon programı yapacak olsam, yapıyoruz biliyorsun. Yanıma da bir tane sanal asistan alsam. Ben iyi polis olsam, o kötü polis olsa. Birbirimize sohbet etsek. Mümkün mü acaba? Hani onun şeklini, şemalini işte kadın olsun, sarışın olsun, esmer olsun gibi yani özelliklerini belirleyip böyle bir programda yapmamız mümkün mü artık geldiğimiz teknolojiyle? Tabii ama işte cevaplar yani şimdi yani sohbet ederken eğer direkt mesela bu OpenAI'ya bağlanacak bir şeyin bir avatara yansıması olabilir. Bu avatarı konuşturabilirsin ve oturtabilirsin ekranda. Evet, bunu yapabilirsin şu anda. Ama oradaki cevaplar üzerinde bir kontrolün olamaz. Bu cevaplar üzerindeki kontrolü sağladığımız yerse aslında bu prompt mühendisliği dediğimiz kısım. Burası gerçekten şu anda çok önemli. Ben insan olarak da zaten birey olarak da ChatGPT kullanırken bence iyi bir prompt mühendisi olmamız lazım. Aksi takdirde istediğimiz şeyleri doğru bir şekilde alamayabiliriz. Buradaki prompt mühendisliğini açarsak aslına bakarsan işte bir organize edilmemiş bir veriyi sen veriyorsun. Sıradan bir şey söylüyorsun ve sana gelen cevap onun verdiği cevap oluyor. Bu cevabın doğruluğu, bu cevabın senin istediğin cevap olup olmadığını sen kontrol edemiyorsun. Ama prompt mühendisliği dediğimiz yapıyla biz şu anda ne yapıyoruz işte? Mesela bu kurumsal dünyada onların istediği speklerle beraber onların istediği yapıda, onlar dediğim şirketlerin istediği yapıda, kapsamda, çerçevede bu cevapların üretilmesini sağlıyoruz aslında. Bu da bence çok elzem. Mesela sen bir yemekle ilgili bir konu yapacaksın ve sadece yemekle ilgili konuşmasını istiyorsun. Bunu sınırlandırman gerekiyor oradaki yapacağın sanal asistanda. Süper. Bu arada bir soru var Timur Çakal Bey'den. Her filmi için detay alabilir miyim demiş. Yani şimdi biz o filmle ilgili konuşmaya başlarsak bu konunun şirazesi kayacak. O yüzden Her yazıp Google'a arama yaparsanız Gaia Kuyusu gibi bilgi var onunla ilgili. Ama mutlaka bence izlesin herkes. Çünkü gideceğimiz yeri gösteriyor. Ben Microsoft'un da aslında bu işe çok fazla eğilmesinden oraya doğru gittiğimizi düşünüyorum. Orada biliyorsun bir işletim sistemi yüklüyordu bilgisayarına ve o işletim sistemiyle beraber bu dünyanın içerisine giriyordu. Her'ü izlemeden önce de benim tavsiyem de Space Odyssey 2001'i mutlaka izlemeleri gerekiyor. Stanley Kubrick'in. Orada da bilgisayar var bir tane biliyorsun HAL ismiyle. O da IBM'den alınma. Stanley hocamızın şeyidir o efsane fikridir. IBM'in ilk alfabedeki önündeki harflerden I'dan önce H var, B'den önce A var gibi IBM yerine HAL diye kötü bir bilgisayar yaratıyor ve aslında bugünleri de biraz anlatıyor. Belki Her'ü izlemeden önce Space Odyssey'de bir bakmakta fayda var diyelim. Ve sinema tarafını böyle kapatalım. Çünkü az önce sorma sebebim de şuydu aslında sana bu benimle birlikte bir avatarın program sunması konusunu yanıltıcı bilgiye gelmek istiyordum aslında ben. Sen de söyledin ya sen yapabilirsin bunu ama o bilgiyi senin vermen gerekiyor. Şimdi ona yanıltıcı yanlış bilgiler de verebilirim. Yemek programı evet güzel bir örnek ama teknoloji tarafına gidecek olursak ben sana benim manipüle edeceğim haberleri, bilgileri vereceğim. Sen de onları söyleyeceksin gibi bir şeyle de tamamen insanları yanıltmaya yönelik bir şey konuya da evrilebilir yaptığım proje çerçevesinde. O yüzden bunu engellemek için
Yani siber güvenlik demek istemiyorum aslında. Oraya da bağlanmak istemiyorum ama bunu engellemek için neler yapıyorsunuz? Biraz da bunu konuşalım mı? Yani aslında siber güvenlik değil bu. Yani bu başka bir şey. İşin aslında temelde bir güvenlik soru işareti var şu anda. Baktığımızda şu anda birçok alanda kullanılıyor. İşte bu alanlara girerken biz bu alanlarda bu prompt mühendisliğinin hepsini kullanmamız gerekiyor. Şu anda bizim en çok karşılaştığımız konu bir noktada bu ben verilerimi dışarıya verecek miyim, vermeyecek miyim sorusu. Gerçekten bu soru çok önemli. Çünkü bazen özel veriler olabiliyor şirketlerin ya da paylaşmak istemiyorlar. Yani mevzuatları olabiliyor, kendi prosedürleri olabiliyor, dışarıya kapalı konular olabiliyor ya da KVKK ile ilgili bazı konular olabiliyor. İşte bu noktada aslına bakarsan bu şeyin bir modüler bir yapı şeklinde burada olması gerekiyor. Yani şurada bunu sadece GPT olarak düşünemeyiz. Burada mesela ses tarafı var, metin tarafı var, entegrasyon kısımları var ve şurada bir puzzle'ın bir parçası gibi burası ve bunu güvenli bir şekilde bir platform üzerinden kullanmak da bence çok değerli. Yani ben bunu aldım, kendim bağladım ve hani evet artık her şeyimizi buradan yapıyoruz gibi bir yaklaşım çok göremedik biz sektörde. Çünkü bir kullanıcı arayüzüne ihtiyaç oluyor. Bu yapmış oldukları şey bir yerlere bağlamaları, biraz önce konuştuğumuz prompt mühendisliğini hayata geçirmek, bir entegrasyon yapmak, bir konuşmayı dizayn etmek, gerektiğinde bu konuşmayı insana aktarmak gibi aslına bakarsan ihtiyaçlar var. Güvenlik en iyi noktada tabii ki bunların on-premise kurulmasıyla şu anda sağlanıyor. Bu sistemi alıp sen özel bir dil modeli oluşturup CBOT'un mesela böyle çalışmaları var. Dışarıya açılmadan kapalı sistemde o dil modeli üzerinden hiç buluta gitmeden kendi serverlarında kullanabiliyor şirketler. Harika. Güzel bir soru daha var. Az önceki konuyla alakalı. İstersen ekrana da yansıtayım. Sevgili Nevin Donat'tan gelmiş. Yapay zeka meddahlar ne zaman gerçekleşir diyor. Çok keyifli bir soru tabii. Hani pi şekerleri, işte kavukları falan düşününce insanın aklı oralara gidiyor. Güzel bir soru. Hemen onu da yansıtmış olalım ekrana. Ben de senden de cevabını alalım hızlıca. Evet, Nevin Hanım'a çok teşekkürler. Bence çok güzel ve eğlenceli bir soru. Bence çok uzun bir zaman yok. Yani bu biraz önce bahsetmiş olduğum prompt yapısını çok iyi kurguladığımızda biz iki tane ayrı yapay zeka sistemini, iki tane konuyu birbiriyle böyle bir meddah gibi, bir yapı gibi şu anda bile konuşabiliriz. Böyle bir talep gelmedi ama güzelmiş yani. Belki bir böyle bir pazarlama projesi olarak yapılabilir diye düşünüyorum. Belki de ben de gelirim öyle bir taleple yakında. Peki yine başka bir soru var aklımda, onu da söyleyeyim sana. Hani insanlar bunu nasıl kullanabileceğiyle ilgili hep kurumlar mı almalı, kurumsal bir taraf mı, ben kendim olabilir miyim, CBOT gibi platformlara neden ihtiyacımız var gibi soruları üst üste soruyorlar. Bununla ilgili neler söylersiniz? Nasıl erişimli ya da kolaylığını nedir bu taraftaki? Evet. Yani kendimiz tabii bireysel olarak zaten kullanabiliyoruz. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Şirketler de bunu alıp bağlayıp kullanabiliyorlar. Ama burada bunu biraz önce bahsettiğim düzene, nizama ve birilerine açılabilecek ve kullanabilecek seviyeye getirmek için çok büyük efor sarf edilmesi gerekiyor. Çok büyük bir mühendislik eforu sarf edilmesi gerekiyor şirketler nezdinde. O yüzden şu an bizim gördüğümüz böyle CBOT'a benzer platformlar üzerinden bağlanarak diğer bu bahsettiğim konuları bu şekilde çözmek. Bunu yönetmenin de çünkü maliyeti var. Kurgulamanın ve yönetmenin de bir maliyeti var. Bizim sektörde gördüğümüz bu şekilde şu anda. Benim de tavsiyem nacizane hani sizin gibi bilinen şirketlerden destek almalı. Çünkü sonuçta bir teknolojidir. Bunun arkasında güvenliği var, yaması var, yenilemesi, güncellemesi var. Hani bilmedikleri bir yere yatırım yapmamaları da önemli burada. Hem mesela güncelleme çok önemli. ChatGPT bir tane değil. Bir sürü versiyonu var. Versiyonun altında bir sürü modelleri var. Yapacağınız hangi iş için hangi modelin daha başarılı olduğunu birazcık bulmanız gerekiyor. Yani öyle düşünün. O yüzden de şu an için öyle hemen tak kullan çalıştır gibi bir sistem olmadığını düşünüyorum kurumsal dünya için.
Süper. Sabahki seanslarımızdan beri sürekli sorularla bize destek olan dostlarımız var. Onlardan da sorular geliyor. Hızlıca ileteceğim istersen senin için de uygunsa. Öncelikle Ahmet Yaşar'dan bir soru gelmiş. LangChain işlemleriyle mi ilerliyorsunuz yoksa kendi yapay zeka entegrasyonunuz mu var diye sormuş. Önce bunu cevaplayalım, sonra bir soru daha var. Şimdi biz hem direkt bağlanıyoruz bütün OpenAI ve türevlerine. Hepsine bağlantı yapabiliyoruz tercihe göre ya da işte A/B testleri yapılarak hangisi hangi konuda daha başarılı oluyor diye bakabiliyoruz. Bir de bizim kendi oluşturduğumuz bir dil modelimiz de var. Lokal bir dil modeli. Bunlardan hangisi hangi konuda daha başarılı çıkarsa onları kullanıyoruz. Harika. Ve bir soru da Bülent Bey'den gelmiş, Bülent Vurgun'dan. Bizim yerimize online alışveriş yapacak yapay zeka asistan fikri ne kadar yakın? Buyurun size bırakıyorum. Alışveriş. Evet. Yani işte Her'e geri döndük. Aynen. Bu benim çok istediğim şeylerden bir tanesi. Kişisel olarak da benim neye ihtiyacım olduğunu anlayıp bunlarla ilgili otomatik bir şeylerin alışverişinin yapılması. Bu tabii IoT ile ve cihazlarımızın da bazı verileri o GPT sistemine göndermesiyle olabilecek bir şey. Örneğin buzdolabınızın böyle bir akıllı buzdolabı olduğunu düşünün ve neye ihtiyacımız olduğunu oradan anlayabilir. Ama şöyle bir şey var. Bize şöyle talepler geliyor şu anda farklı farklı sektörlerden. Mesela giyim olsun. Burada ne giyebilirim? Bunu ne yapabilirim? Bana bir öneride bulun vesaire gibi. Çok uzak değil. Fikir yakın ama henüz bir uygulamasını seyahat dışında görmedik. Ses gelmiyor. Fatih sesini mute aldın galiba. Evet, mute aldım. Arkadan bir ambulans geçiyor. O çok bizi rahatsız etmesini istemiştim. Tamam. Sorular devam ederse geldikçe ben seninle paylaşmaya devam edeceğim. Tamam. Biraz daha şeyi konuşalım istersen. Use case'leri, hani neler yapıyorsunuz, başarı hikayeleri, kimler kullanıyor, hangi alanda müşteriler var istersen biraz da bunları konuşalım yavaş yavaş. Sonuçta bitireceğiz. Son 7 dakikamız kalmış. Bir soru daha geldi. Hemen ben tamam. Hızlıca anlatayım. 3 tane aslında ana alana bunu ayırabiliriz. Bir tanesi müşteri deneyimi tarafı. Bir diğeri çalışan deneyimi. Bir diğeri de çağrı merkezindeki agentlar. Baktığımız zaman öncelikle şu anda bizim gördüğümüz çalışan deneyimi projeleri var. Hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Burada ekranda işte insan kaynakları ve IT alanlarını görüyorsun. İnsan kaynakları helpdesk'ler, IT helpdesk'ler. Eskiden bu projeleri yapmak çok zordu. Bizim gibi şirketler için çok fazla konu var. Az kullanıcı var. Ama şimdi buradaki bütün dokümanları ve her şeyi GPT'ye yükleyip soruların buralardan kolayca cevaplanmasını sağlayabiliyoruz. Agent tarafı benim çok önem verdiğim bir kısım. Burada bence agentları asiste edebilecek yapılar, bu yapıların kurgulanması ve yeni başlayan bir agent'ın bile çok komplike sorulara cevap verebilmesi için GPT'nin yardımını alması bence mümkün diye düşünüyorum. Şu anda bunlar daha ağırlıklı bizim üzerinde çalıştığımız konular. Şimdi soruları cevaplayabiliriz. Harika. Zaten cevaplayarak da ilerliyorduk. O daha keyifli olmuştu. Hemen yeni gelen bir soruyu seninle paylaşayım o zaman. Ekrandan da göreceksin. Sevgili Kıvanç Değirmenci paylaşmış bizimle. Lokal dil modelinize eğitmek için hangi platformlardaki verileri kullanıyorsunuz der. Hepsini diyelim. Çünkü bu böyle aynen. Yani özellikle tek bir yerden aldığımız bir şey yok. Bu biraz deneme yanılma yöntemi. Birçok versiyonları var. Ar-Ge ekibi bunların üzerinde sürekli çalışıyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor zaten. Bu nedenle Seabot şu anda dünyada bulunan bütün her şeyi hakim. Hangisinin nerede en iyi sonuç verdiğini biliyor. İlgili olanları da ilgili yerlerde kullanıyoruz. Okey, hemen bakıyorum başka soru yok. Hemen benim kendi sorum olacak bir tane. Seninle hatırlarsın bir röportaj yapmıştık. Hatta İstanbul dışındayız ikimiz de deyip online üzerinden yapalım demiştik ve ikimiz de Ayvalık'ta çıkmıştık. İşin ilginç tarafı. Hatırlıyorum. Evet, çok büyük tesadüf aynı zamanda terslik. Şeyi sormak istiyorum. Hani o zaman konuştuğumuz konu Garanti Bankası'na yaptığınız bir reklam yıldızı vardı bir yandan da Seabot üzerinden yaptığınız. Bunlarla ilgili yenilikler neler olacak? Hani baktığımız zaman reklamlarda oynayan bir sanal asistan, o bu ya da işte hem bankada da geçerli işte gruplar var. Adamın medyası da var, bankası da var. Hani bir tane sanal marka, sanal asistan yüzü olacak ve bütün ürünlerinde bunu mu kullanacak?
Aslında şunu sormaya çalışıyorum. Gelecekte neler olacak? Birazcık bunu anlatırsan süremizi de geç aşmamak adına bitirelim istersen yavaş yavaş. Evet, aynen bence dediğin gibi olacak. Çünkü çok büyük bir perakendeci ve farklı sektörden bir şirketten şu anda böyle bir proje üzerinde çalışıyoruz. İstedikleri şey şu, benim bir tane böyle bir ismi cismi olan, mesela nasıl şimdi Garanti Bankası'nın UGİ'sinden bahsediyoruz, işte İş Bankası'nın Maxis'i var, Vakıf Bank'ın Vibi'si var gibi böyle bir, bunun artık daha avatarlaşmış bir hali, insanların karşısında fiziksel olarak da bir şey görebilecekleri ve her kanalda, yani sadece online'da değil, offline'da da mağazaya gittiğinde, kioskta, bütün sosyal medyasında, her yerinde kullanabilecekleri ve o şirketle ilgili her şeye hakim ve herkesin konuşabileceği bir yapı. İş aslında bence de oraya doğru gidiyor. Şu anda bir tane proje üzerinde çalışıyoruz bununla ilgili. Demek ki bana da malum olmuş o proje. Sonra yaparlar seninle konuşuruz. Evet. Son iki dakikamız, bir soru daha var. Hemen onu da istersen cevaplayalım izninizle. Uygun Bodur'dan gelmiş. Açık kaynak LLM kullanıyor musunuz diye sorar kendisi. Bu sorunun cevabını ben bilmiyorum. Evet. Yani bilmiyorum. Muhtemelen kullanıyoruzdur ama. Yani hani sonuçta, hayır şöyle, teknik bir insan olmadığım için bilmiyorum. Ar-Ge ekibi tabii çalışıyor. Ama şöyle düşünün. Bu Ar-Ge ne demek zaten? Bir şeyleri alıyorsunuz, kullanıyorsunuz, bakıyorsunuz ve bunların sonuçlarını izliyorsunuz. Eğer faydalı bir yerde bir şey varsa bunlar da muhtemelen kullanılıyordur diye cevap vereyim, yuvarlayayım. Çünkü tam bilmiyorum. Harika. Kullanıcılarımıza bir kez daha söyleyelim. CMO olarak görev yapıyor sevgili yöneticiler. Hani bu kadar teknik insanın içinde bir tane business olsun dedik. Çok teknik toplantılar. O yüzden teknik sorularınızı ama toplarız, göndeririz Cbot tarafına. Aynen. Bana mail atabilirsiniz bu arada. ciler@cbot.ai mail adresi. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa memnuniyetle e-mail cevaplarım. Hemen hızlıca bakıyorum. Başka soru yok galiba. Süremizde 1 dakika kadar kaldı. Ki geldi bir soru daha. Şüheyda okuyamıyorum da. Şüheyda Şenyova'dan gelmiş. Sizce AI uygulamaları markaların müşteriyle ilişkisi bağlamında en çok nerede avantaj yaratıyor? İlerleyen zamanda markalar yapay zeka ile direkt temasta bulunduğunda kullanıcının dikkati kaybolmaz mı? Bu da çok keyifli bir soru aslında. Evet, çok güzel bir soru bence de. Çok teşekkürler Şüheyda. Şu anda aslında bir maliyetlerin optimizasyonu anlamında kullanılıyor. Maliyet optimizasyonu da yapay zeka ve markanın müşteriyle olan ilişkisindeki hız, çok kanallı bir şekilde yönetebilmek, müşteriden gelen çağrıların hangi saatte olursa olsun anında cevaplanabilmesi ve doğru ve başarılı bir şekilde o işlemlerin yapılabilmesi. Ana odak noktası burası. Satış artışı için kullanılıyor. Mesela siz bir şey arıyorsunuz, aradığınız şeye çok daha kolay ulaşabilmek, o satışı çok daha iyi bir şekilde yapabilmek. Aslında temelde şu anda iki tane alanda kullanılıyor. İlerleyen zamanlarda kullanıcının dikkati kaybolmaz bence. Çünkü hepimiz hız dünyasında yaşıyoruz. Artık oraya doğru gittik. Nasıl bir çağrı merkezini aradığınızda IVR'la, bir çağrı merkezinin IVR ile konuşmanın bir disiplini, bir yapısı ve bir alışkanlığımız varsa, bazen bizi çıldırtsalar da, chatbotlar da çıldırtıyordu bu arada. İşte buradan sonra GPT ile beraber bence artık daha çıldırtmayan, daha başarılı botlarla konuşmayı insanlaşacak ve bence bunu sevecekler. Ve kendi hayatlarında kişisel asistanları olacak. Ben onu düşünüyorum. Kişilerin kendine ait bir kişisel asistanı olacak ve belki de arkadaşımız olacak onlar bizim. Kim bilir? Harika. Çok teşekkür ederim. Alaaddin Bey, Alaaddin Ayhan da bir soru sormuş ama nasıl bir pazarlama stratejisi izlediğinizle ilgili. Aslında buradan başından beri bizi dinlemiş olsaydı anlamış olurdu birazcık daha. Vaktimizi doldurduğumuz için de hani bu soruya çok giremeyeceğiz ama senden minicik bir cümle alayım bir pazarlama stratejinizle ilgili Alaaddin Bey'in kalbini kırmamak adına. Cbot'un pazarlama stratejisiyle ilgili. Yine şirket olarak sormuş. Evet, Cbot olarak sormuş. Anladım. Cbot zaten 2016 yılından beri Türkiye'de ve bu bağlamda basında çok fazla görünürlüğü olan bir şirket. Bir de bizim en büyük pazarlama stratejimiz yaptığımız projeler. Çünkü bizim yaptığımız iş çok görünür olduğu için, herkes kullandığı için
O yüzden de eğer iyi bir şey yapıyorsanız zaten herkes bunu görüyor. Bunu kim yaptı diyorlar ve o şekilde büyüdü şirket bu zamana kadar. Harika. Çınar, tam zamanımızdayız. İlgili pazarlama stratejisi ise o çok uzun hikaye. Onu ayrıca bir seans yapmamız lazım. Evet. Zaten süremizi doldurduk. Çınar, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Çok teşekkür ederim. Bu formatı da çok beğendik. Bundan sonra da bu formatı kullanacağız inşallah. Çok sevgiler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal şimdi. Tamamdır. Görüşürüz. Hoşça kal. Bye bye. Evet, değerli izleyicilerimiz, Çınar'a teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada uzaklardan bir konuğumuz var. Private AI kurucu CEO'su sevgili Patricia Tein bizlerle. Hem biraz güvenlik ve işin güvenlik tarafını konuşacağız aslında. Deyip ben aslında Patricia'yı bırakmak istiyorum. Patricia, welcome. Thank you very much. Very nice to be here. Yeah, this stage is yours and you can start. Thank you. Just going to share my slides. Sorry. Screen. All right. Can you see my slides okay? I'll assume yes. All right. Well, very nice to be here, everyone. I'll be talking about how you can integrate privacy into large language models in a very practical way and how you should be thinking about it from the very beginning. So first of all, why do you care in the first place? Of course, there are legal obligations. You would be in Turkey, you're probably most familiar with the GDPR given the proximity to Europe. There's also the CPRA in California, a number of other data protection regulations worldwide. The fines also are growing in terms of non-compliance for data protection regulations. And also there's a concern, of course, of cybersecurity. And if you collect massive amounts of personal information, what happens if you when you get breached? So in addition to that, the market also very much cares. This is the biggest drop in the stock market history of Meta, in part because of the change in Apple's settings around privacy. And in addition to that, we see things happen, by accident, and that's why you have to have preventions. Like a ChatGPT bug temporarily exposes AI chat histories to other users. So what if you had sent personal information like healthcare information questions within the chatbot with identifiable data? That would be concerning. We also saw earlier this year Italy's privacy watchdog banning ChatGPT over data breach concerns. Of course, it got reinstated after it put in other measures in place, but it's something to think about, again, from the very beginning. And this concern about privacy in large language models or language models in general isn't new. We saw Scatterlab, for example, in this report from 2021, the South Korean company that had boasted about the billions of conversations that they had between users. They trained their models on them, and then the models started spewing out entire names, nicknames, addresses in responses, which is, of course, very concerning when it's your information being sent over to other people in a chatbot. Research was already showing the likelihood of memorization of personal information, or rare information in particular. In this case, the paper by Carlini et al., they had put in a canary, so a set of random numbers that they put into the Penn Tree Bank database, trained a character language model on it. And what log perplexity is showing is the amount of surprise the model has in seeing that sequence of numbers. And the sequence of numbers that was put in the Penn Tree Bank database the model was less surprised in seeing it than the other sets of random numbers. And just as an aside, I should add this slide into here. There's also a very big concern around the vector databases and how the vectors themselves can expose personal information that you can extract from the vectors. In a study from the University of Toronto, they showed that you could have
word embeddings be closer, first names to last names and names to medical conditions. If you were training on medical information and then making those word embeddings public, that would be very concerning as well. Of course, there's continued research. This paper in 2020 by Caroline et al. Also showed that GPT-2 was spewing out, had memorized addresses and other personal information as well from the World Wide Web. And of course, it is public data because it is on the World Wide Web, but there's also the question of consent. So if you look at the GDPR, for example, you need specific consent for specific uses of personal information. And so it's very questionable when you have models trained on personal information without that consent. But what often gets missed is with the GDPR that says that if you anonymize data, it falls outside of the scope of the legislation. Is that anonymization isn't just about removing direct identifiers like entire names, social security numbers, credit card numbers. Anonymization is also about removing quasi-identifiers. And even if you're not anonymizing the data, quasi-identifiers are still personally identifiable information. You still need to minimize the amount of quasi-identifiers that you collect. And quasi-identifier examples are things like religion, approximate location. When you combine these together, that exponentially increases the risk of re-identification. In addition to that, I also want to point out that quasi-identifiers can lead to bias. So for example, you might include in a prompt somebody's location or somebody's religion, and that might result in a response that is biased. So with all of that motivation in place, I want you to start thinking about how it is that you're going to integrate privacy into the large language models that you are either building, fine-tuning, deploying, and it really starts with the prep work. First of all, you need to conduct a data protection impact assessment within your organization. So to identify, address any potential risks when deploying the solution. And what I'm going to go into next is what kind of information you should be including in that data protection impact assessment. In particular, when it comes to training, you do need to comply with the GDPR with having a legitimate basis for processing the personal data, either user consent or legitimate interest, and you could look up exactly what is covered by legitimate interest under the GDPR and whether your data falls under that or your use case in particular. And you need to follow data minimization principles, which means you only collect the absolute necessary personal information for your task. Then at the validation stage, what you need to think about is the accuracy of the model, what kind of real-world data you're going to be processing, where you're going to be processing that data for validation. Also, you have to make sure that you have the appropriate data minimization standards in place for the data that you're using to validate the model. And you also need to make sure that any third party you're using is compliant with data protection regulations. So that should all go into the data protection or data privacy impact assessment. At deployment, you also need to be aware of where the personal information is traveling from and to. Oftentimes you can, for example, remove the personal information directly in your customer's environment in order to prevent that transfer of data into your systems, which is preferable. The less the data travels, the fewer locations it's at, the less vulnerable it is. And you also need to make sure that you're preventing any unauthorized access to the data. And that's one point that I want to drive in also on the training side. If you are training models on personal information or confidential information, you are going to be
potentially exposing that information to people who don't have access to it. So whatever data that you train on has to, the models that you train on whatever data have to have the same level of access control as that original data that you trained on. That's not something that you can overlook. And then in operation, you have to worry about the inference. You need to in particular worry about which third parties that data is being sent to, whether they comply to the GDPR, whether there's whether there's a way also for the users to seek explanation for what's happening with their data. So you, under the GDPR, also have to comply with access to information requests, and then also request to be forgotten. So that becomes really tricky because the law is still very murky about what happens to any personal data that needs to be removed from the models, or if there's a request to be forgotten and the data was trained on that person's information, does the model have to be retrained? There's ongoing research about whether or not you can selectively remove information from a model, but that is not presently possible. And in addition to that, you also have to think about perhaps you got consent for a particular use case for this large language model for training with their users' personal information. However, maybe you want to explore other use cases as well, in which case you have to go back and get consent for that as well. So what to do? You can do variations of de-identification. I'll go into a few of those. There's redaction, for example, and what redaction it means is you're getting rid of the what you really don't need, but you're not making a promise of anonymization. So this is necessary regardless, because this provides you with the ability to minimize the amount of personal information that you're using. Pseudonymization is a form of redaction. It can be anonymization. It falls under one of the types of de-identification. And it is a requirement of the GDPR. So basically, pseudonymization is replacing the personal information with placeholders, and then you can have a database in the back end that relinks the original data to the pseudonyms. Tokenization is a form of pseudonymization. It's just generally you have a reversible, it could be a reversible operation as well. And one thing I want to show you that is really cool that we've been working on at Private AI is the ability to de-identify the prompt all within your environment, send the de-identified prompt to your large language model of choice. Then the response contains the redacted information, and then there's a re-identification process that happens in your environment. And all of this happens very seamlessly, so you could still have a very pleasant user experience, and you could select what kind of personal information is particularly relevant to send through. So the cool thing about this is, as well, is that it works across 52 different languages. You can try it in Turkish. Let me know what you think. And the data never leaves your workflow. And another really cool thing is that you can integrate this directly within any large language model chatbots that you're creating for yourself. You don't only have to use the UI. And another piece of interesting form of de-identification is synthetic PII. And this could be useful, for example, for training large language models or fine-tuning them. So what you're doing is replacing names with fake names, times with fake times, locations with fake locations. And so you still have the flow of the language that's very seamless. And finally, I do want to get into anonymization. What I do want to mention is anonymization is it's not something that you can just do as a non-expert. You can follow certain guidelines. The guidelines aren't very comprehensive. And I wish the GDPR was, for example. That what I do recommend, if you do want to anonymize data to be outside of the scope of the GDPR, is do your best
within your organization to anonymize the data, and then loop an expert in to do a re-identification risk assessment. So in a re-identification risk assessment, basically you're calculating with the personal information that is left within this data set, how likely is it that the different individuals that are within the database or within that are mentioned within this data set to be re-identified. And that could be things like you have a religion that's mentioned and you have a location that's mentioned. How many people in this location follow that religion, for example? There isn't too much research on unstructured data de-identification, not yet at least. What I do recommend, if you are interested, is to take a look at these two papers, and happy to send that reasoning about unstructured data de-identification to anybody who's interested. And one thing I do want to mention is what happens if you misuse terminology. So anonymization has been a word that's been misused, and you might have seen headlines that say anonymization doesn't work because such and such company anonymized data and it got re-identified. Here are some use cases where this terminology was misused. So here we found that patients can be re-identified without decryption through a process of linking the unencrypted parts of the record with known information about the individual, such as medical procedure and year of birth. So this would fall under HIPAA in the US most likely, and this means that they weren't actually following the current guidelines for HIPAA de-identification. Year of birth, for example, should not be there. It should be a range. So it could be, if it's 1995, it should be between 1990 and 2000, for example, depending on the other information that's in there, how that leads to re-identification, and also for the actual use of the data. So if it's being used for research, that date range has to be accounted for. Here, a 2016 study found that a 42.8% risk of matching anesthesia records to the Texas inpatient public use data file for 2013 using data such as age, sex, hospital, and year. That is a lot of information to include without having a date range for year, an age range for age, a date range for year, and maybe you need a hospital, maybe you could have an approximate location of the hospital, depends on the use case. But this is, of course, a lot of very specific information that can be combined together. Sweeney was then able to uniquely identify the medical records of Governor Weld. She did this by noting that only 6 voters in Cambridge had the same birth date as the governor, only 3 of those were male, and only 1 of those lived in the same zip code as him. This was one of the this was the first study that was showcasing the current methods for removing personal information are not good enough. And this was, of course, showcasing, zip codes are very specific. And what this led to was, instead of you being able to leave a zip code in, what you can do is have leave state level information, or you need to see how many people are within the geographic area of the portion of the zip code that you maintain. And this is another really interesting paper called A Systematic Review of Re-Identification Attacks on Health Data. And this is by Khaled El-Imam, a professor from the University of Ottawa. And here it's questioning, does anonymization work? And it goes through all of the re-identification attacks since or up until the point that this paper was written, and questions: did they follow HIPAA safe harbor? Were the re-identifications verified? And if you look through all of these, there's only one that did follow HIPAA safe harbor. That's the one below, that actually had verified de-identifications, and then 2 out of 15,000 people were re-identified, and that falls below the re-identification risk threshold of HIPAA, so of 0.04%. And so
what you need to keep in mind is nothing is perfect. Anonymization isn't going to be perfect. You need that risk threshold to calculate. Cybersecurity infrastructure that you put in place isn't going to be perfect. What we're doing is putting in place as many barriers as possible for people not to misuse data, or not for that data to not become vulnerable to attack. And this should be one tool in your toolkit. In addition to anonymization, you should still have proper access control in place. You should still have proper cybersecurity in place. Same with data minimization. Same with any other privacy enhancing technology that you use. You should always have it as a tool in the data protection toolkit. And what I really want you to take home from this is, given all of the steps that you need to do in order to make sure that a large language model is properly following GDPR and properly protecting user data, is to think about this at the point of design. And so if you are about to launch a large language model, or in the process of creating a large language model application, start thinking about how you integrate privacy by design, which is a written requirement of the GDPR anyway. And if you want to give the private GPT that I mentioned before of the de-identification within your environment, please go ahead and try it out from this QR code. Thanks so much for your time, and happy to take any questions. Thank you, Patricia. It was a very good presentation. There is only one question from our audience for you. Mr. Ozan Akbaş asks, can you further explain synthetic PLL? Yes. Sure, synthetic PII. So, So further explanation. So this is basically using the context in order to generate the information that can be replacing the names, replacing the origins, and so on. What is there anything in particular that the person asking the question was curious about? Yes, I think. Okay. Thank you, Patricia. See you next time in Istanbul, maybe face to face. Bye. Hopefully. Take care. Thank you. Bye. Değerli izleyicilerimiz, hemen yeni sunumumuza geçiyoruz. İş Bankası ile ilgili panel yapacağız. Yapay zeka girişimleri ve yatırım stratejilerini konuşacağız. Moderatörümüz TRAI Yatırımcı Komitesi üyesi sevgili Melis Erman olacak. Kendisi hemen geldi. Barış Karakulukçu geldi. Hızla geliyorlar, süper. Kadir Bulut geldi. Çok keyifli bir oturum olacağını düşünüyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Hemen sözü Melis Usta'ma bırakıyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi keyifler, iyi dinlemeler. Çok teşekkürler Fatih Bey. Çok sağ olun. Ne güzel hepinizi burada görmek. Sizlere ilk başta Barış Bey'i ve Barış Hanım'ı ve Kadir Bey'i tanıtmak istiyorum. Barış Hanım İş Bankası'nda Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanı görevinde bulunmakta ve 25 yılı aşkın süredir böyle PwC, IBM, Mudo, Turkcell ve Türk Telekom gibi yerlerde üst düzey yönetici olarak çalışmış birisi. Kendisi ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği yapmakta. Bize ilk başta kendisi Barış Hanım biraz yapay zeka fabrikasından bahsedecek ve bilmeyenler için bu programı bize çok daha detaylı anlatacak. Hoş geldiniz Barış Hanım. Hoş bulduk Melih Bey. Bu güzel etkinliğe bizi de dahil ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Biz bu sene itibariyle hayata geçirdiğimiz ve bizi çok heyecanlandıran Kadir'le ikimizi de entelektüel anlamda da en fazla tatmin eden çalıştığımız konulardan bir tanesi yapay zeka fabrikası. Hayata geçerken de çıkış noktamız grubumuzun uzun süredir kurulduğu ilk aşamalardan beri zaten girişimcilere ciddi bir desteği
var. Bunun üstüne son 10 yıl içerisinde teknoloji girişimlerine her platformdan büyük bir katkı sağlamakta ve destek vermekteyken yapay zekanın hayatımıza çok hızlı girmesi ve baş döndürücü bir hızla hayatımızı dönüştürmesinin gerçeğiyle yüzleştiğimiz geçtiğimiz yıllarda biz bu konuda pek çok inisiyatife kalkıştık ve burada Koç Üniversitesi'yle yaptığımız Yapay Zeka Araştırmaları Enstitüsü'nden, kendi grubumuzda bankamızdan iştiraklerimize, pek çok alanda işlerimizle ilgili yapay zeka çalışmalarından desteklediğimiz hızlanma programlarına kadar farklı boyutları mümkündü. Bu sene yapay zeka fabrikası kurulurken kafamızda iki şey vardı. Bir tanesi bu katkıları daha entegre bir şekilde yapalım. Yatırım yapmak üzere yola çıkalım ve yatırım yaptığımız girişimleri destekleyelim şeklindeydi. Ve bunu da ilk çok inandığımız yapay zeka alanından bir pilot çalışmasıyla başlamış olduk. Yapay zeka fabrikası dememizin sebebi de Cumhuriyetimizin 100. yılında o ilk yıllarımızdaki bankamızın verdiği, fabrikaların kuruluşuna, ülkemizin ekonomisini canlanmasına verdiği desteği hatırlayarak, o güçle ve o motivasyonla teknolojinin ülkemiz için ne kadar kritik olduğunu, önümüzdeki yıllarda ülkemizin kalkınmasına sağlayacağı büyük kaldıraç etkisine inanan kişiler olarak teknoloji fabrikaları kuralım diye yola çıkaraktan o yüzden yapay zeka fabrikası dedik ve bu grup içerisinde kurduğumuz mekanizmayla binden fazla girişimi tarayıp seçip onlardan süreçlerimize uygun gelişenlere imza atarak ilerliyoruz. Salı günü itibariyle 13 girişimi programımıza kabul etmiş olduk ilk 6 ayımızda. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılını takip eden sene bankamızın da 100. yılı. Bu programa 100 yapay zeka girişimini kabul etmiş olmak bizim bankanın 100. yılı tamamlanana kadar. Çok hoş bunları dinlemek. Gerçekten AI hepimizin zaten koskoca bir zirve yapıyoruz bunun hakkında. Gerçekten günümüzün en popüler alanlarından bir tanesi. Sizin de böyle değerli katkılar vermeniz gerçekten çok güzel. Sözü bir Kadir Bey'e vermek istiyorum. Kadir Bey de yapay zeka fabrikasının uçtan uça hayata geçirilmesinde ki en önemli katkıları veren kişilerden bir tanesi. Kendisi de şu an yapay zeka fabrikasının koordinasyonunu sağlıyor. Kadir Bey, ben şunu sormak istiyordum. Bu girişimleri seçerken hangi kriterleri baz alıyorsunuz? Hangi kriterlere göre belirliyorsunuz ve AI uygunluk kavramında bu da biraz daha açıklayabilir misiniz bize? Tabii ki Melih'ciğim. Her şeyden önce Melih ve Barış'la girişimleri ve yapay zekayı konuşmak çok keyifli. Yani Barış zaten birçok girişim destek programında Türkiye'de en çok etkili olan insanlardan bir tanesi. Melih de bu hafta ofisimize geldiği zaman bütün genç arkadaşlar Melih'le tanışmak için odaya doluştular. Yani böyle girişim dünyasında çok bilinen ve sevilen bir insan. Hep birlikte olmak çok mutluluk verici. Ben bir sunum paylaşmıştım. Sunum gelmedi. Ben başlayayım. Şimdi geldi. Burada yaptığımız işlerle ilgili aslında Barış çok güzel anlattı burayı. Bizim bir kere bir yapay zeka fabrikasının bir paradigması var. Ben birazcık ondan bahsederek başlamak istiyorum. Ne tür bir seçim kriteri olduğundan önce. Biz bu işe başlarken dedik ki bu bu programın içinde 3 tane temel destek olması gerekiyor. Bir tanesi bizim yatırım yapmamız gerekiyor mutlaka bu girişimlere. Bir tanesi konu ve alana odaklı bir yapay zeka teknolojileri o konulardan bir tanesi. Barış biraz önce söylediği bir inşallah ileride farklı konular da olabilir. Bir odak olması. Bir de mutlaka bir üniversite akademi desteği olması şeklinde olaya başlandı. Bu senenin başında Şubat-Mart gibi. Sonra biz bu işe başladıktan sonra bir baktık gördük ki işte Oxford'da yapılan böyle bir girişimcilik politikası yuvarlak masa toplantısı Mayıs'ta ve bunun çıktısı Haziran-Temmuz'da elimize geçti. Bu programı kurgularken olan bu 3 tane odak noktasının Oxford'un raporunda da olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Yani tabii kurucusu Atatürk olduğu bir kurumun böyle bir vizyon olması gayet normal ama Oxford tarafından da teyit edilmek çok hoşumuza gitti, çok mutlu etti. Bunu bir söylemek istedim.
Şimdi program böyle güzel bir program olduğu zaman biz bu işin nasıl, seçim kriterlerini nasıl yapıyoruz? Yani çok kalabalık, çok yoğun bir süreç ama bu süreç her süre 2 ayda bitiyor. Yani bunu söyleyeyim, yani her 2 ayda bir tekrarladığımız bir iş. Yani buraya bakıp insanlar aylar yıllar boyu gelişiyor, devam ediyor düşünmesin. Her 2 ayda bir süreci tekrarlıyoruz. Scouting ve önlemeyle başlıyoruz. Yani şu an oldukça büyük bir database'imiz var elimizde. 1044 girişim var. Bu her gün artıyor. İşte Türkiye'deki çok çeşitli kaynaklardan gelen, içinde yapay zeka olduğunu düşündüğümüz, yapay zeka ile ilgili iş yaptığını düşündüğümüz bütün girişimleri biz tarıyoruz. Bu taramalar işte sevgili Melih gibi arkadaşlarımızdan da geliyor. Bizim workup programımız var. İş Bankası olarak oradaki girişimlere bakıyoruz. TRA'nin web sitesinden, farklı yerlerden sürekli bir şey var. Sürekli bir tarama işimiz var. Ondan sonra biz bu taradıklarımızla kendimiz bir önleme yapıyoruz. Orada senin sorduğun soru aslında orada kriterlerimiz tarafı ilk planda orada çıkıyor. İlk önce bir yapay zeka etkinliği tarafını, ilk önce bir iş modeli anlamaya çalışıyoruz. Yani ekipteki takım vizyon ve iş modeli bizim için ilk baktığımız şey. Takım vizyonda nelere bakıyoruz? Bu arkadaşların ekibi oluşturan insanların o yaptıkları işle ilgili bir çözümü bilmeleriyle ilgili bir şeyleri, know-how'ları var mı? Böyle bir geçmişleri var mı? Alan bilgisi nasıl? İşte global açılma ile ilgili vizyonları neler? Bunlar bizim en önemli baktığımız şeylerin başlarında geliyor. Çözüm bulunan sorun nedir? Bu konuya bakıyoruz. Ondan sonra asıl baktığımız şeylerden bir tanesi de akademik olgunluk. Yani bu işin özellikle yapay zeka olduğu için hani diğer girişimler belki oyunu konuşuyor olsak bunlara bakmayacaktık ama yapay zeka tarafında akademik olgunluk tarafı çok kritik bizim için. Girişimin kurucuları içinde akademisyen olmasını ve hatta çok kuvvetli akademik danışmanların olmasına bakıyoruz. Bu yapay zeka özelinde diğer yaptığımız işlerden en önemli farkı burası. Yani mutlaka bir akademisyenin işin bir yerinde olmasını istiyoruz. Mesela oyun olsa tahminen olmamasını isteyecektik ama burada olmasını istiyoruz. Burası çok akademi dünyası yapay zeka tarafında çok başat. Onun dışında ödül hızlandırma destek almış mı daha önce? İşte TÜBİTAK'tan bir program almış mı? Başka da hızlandırmalardan geçmiş mi? Ödüller almış mı? Bu kriterlere bakıyoruz. Bir de İş Bankası grubu içinde bir sinerji etkisi var mı? Yani İş Bankası Türkiye'nin en büyük gruplarından bir tanesi. 150 yakın iştirakimiz var. Bu iştiraklerimizde bir işbirliği, sinerji fırsatı olabilecek mi? Onlara bakıyoruz. Önleme tarafında bu şeye bakarken sorun, teknik anlamda nasıl yapıyoruz bu işi? Teknik anlamda önce biz kendimiz bir şey yapıyoruz. Yani ben teknik geçmişi olan 25 yılda çalışıyorum ama 20 yılda böyle teknoloji dünyasında oldu. Biz yapay zeka tarafındaki yapılan algoritmaları anlamakla ilgili bir toplantı yapıyoruz orada. Yani bayağı detay sorular sorduğumuz. Görüntü işlemeye ilgili bir şey yapıyorsa, kardeşim orada yolunun herhangi bir algoritmasını mı kullanıyorsun yoksa daha farklı bir işler yapıyor musun tarzında bir toplantılar yapıyoruz. Onun dışında hangi data kaynaklarında bu işi yapıyorsun? Yani yapay zeka dediğiniz zaman 3 tane bileşen var. Yani algoritması, data kaynakları ve altyapısı. Data kaynakları nelerdir? İşte eğer pazarlama ile ilgili bir iş yapıyorsa dijital pazarlama tarafında nereye eriştin? Medikal tarafta bir iş yapıyorsa hangi kaynaklara erişebiliyorsun? Tabii yasal ve legal olarak. Bu tür şeylere bakıyoruz. Bu bizim her dönemde yaptığımız iş. Yani her kohortlar 2,5-3 ay aralıklarla oluyor. 50'den fazla girişimle 2 ya da 3 tane görüşme yapıyoruz. Yani bayağı yoğun bir görüşme trafiğimiz oluyor. Ondan sonra ikinci kısım geliyor. Bir de jüri değerlendirme günümüz var. Yani ilkini başlangıç Şubat 2023'te olan bu programda ilkini 6 Nisan'da yaptık. İkincisini 2 Haziran'da yaptık. Sonra üçüncüsünü yaptık. Aralıkta da dördüncüsünü yapacağız inşallah. Orada Türkiye'deki belli başlı bütün üniversitelerimizde yapay zeka ile ilgili çalışan akademisyenlerimiz ve yine yapay zeka konusunda Türkiye'deki iş insanlarımız var. Bu bizim 50-60 tane yaptığımız görüşmeden 8'e indirdiğimiz girişimleri orada bu akademisyenler ve iş insanlarımızın önünde bu sunumları yapma fırsatı veriyoruz. Orada hem iş modelleriyle ilgili hem bulunan çözümle ilgili hem de teknolojiyle ilgili oldukça bir oluyor. Sorular soruluyor. Yani bazen çok algoritma seviyesine iniyor, bazen çok oluyor. Çok keyifli. Hani ülkede en güzel anların yaşandığı zamanlar oluyor. Ben bunu çok net söyleyebilirim. Çok akademik ve olarak da mutluluk verici bir kohortlarımız oluyor. O 8 tane girişimle ilgili
aldığımız feedbacklerle bizim kendi içimizdeki bir seçim komitemiz var. Seçim komitemizde de İş Bankası'nın CIO'su Sabri Bey, CDO'su Sezgin Bey, Trakya Holding Teknoloji Başkanı Mehmet Abacı ve Barış'ın olduğu 4 kişilik bir komite var. O komitede de yine teknik ve ticari anlamda konuşuluyor ve en sonunda programa kabul olan girişimler netleşiyor. Bizim hedefimiz hep 8'e 8 yapmak. Yani bu jüri değerlendirmeye göre gelen 8 tane girişim bizim için zaten seçilmeye çok yakın girişimler. Bu seçim komitesinden sonra da bu girişimleri seçip program kabul sözleşmesi ve finansal sözleşmeleri imzaladıktan sonra bizim programımız başlıyor. Yani oldukça yoğun ve kalabalık koşturmacalı bir süreç ama hepsi 2,5 ayda bitiyor. Yani bu da o zaman baktığımız aslında sadece bir AI içermesi değil, o startup'ın bütün sisteminin AI üzerine kurulu olması gerekiyor değil mi Kadir Bey? Kesinlikle Melih'ciğim. Aynen dediğin gibi. Çünkü her sene 200 senede bir buzzword'ler oluyor. Yani bundan 200 sene önce dijital dönüşümdü. Daha önce mobiliteydi böyle. Biz o çok buzzword'lerden hoşlanmıyoruz. Gerçekten yaptığı işin temeline senin söylediğin gibi yapay zekayı, AI'yi oturtturmuş girişimlerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Onları arıyoruz. Onları destekliyoruz. Çok güzel. Barış Hanım, benim size bir sorum olacaktı. Peki bütün bu ekosistemi geliştirmek için neler yapıyorsunuz acaba? Yola çıktığımızda özellikle hani rakamlarla ilgili hedefler koyarken ekosistemin ne kadar sığ olduğunu hissedeceğimiz pek çok deneyim yaşadık. O yüzden bence hani ülkemize hayırlı işler yapmak adına her birimizin buradaki önemli paydaşlar olarak bu ekosistem nasıl geliştirmeli diye kafa yorması lazım. Biz de elimizden geldiğince kendi grubumuz çerçevesinde değerli yöneticilerimizle birlikte buna bayağı kafa yoruyoruz. Ve bir taraftan bu konudaki oluşumları desteklediğimiz yapılar var. Ekosistem içerisinde hani bizim sadece kendi hızlandırmalarımız ya da 100. yıl fonumuzda değil, bankamızın destek olduğu diğer fonlardan da yapay zeka girişimleri geçebiliyor. Oradaki girişimlere de bu hakkı sağlıyoruz. Yapay zeka yetkinliklerini kontrol ettikten sonra Arya Founder One, yenilikçi girişim sermayesi gibi fonların yatırım yaptığı girişimlerin yapay zeka yetkinliği varsa onlara da bu desteği, hızlandırma desteğini, büyüme desteğini sağlayabiliyoruz. Bunlar dışında güzel bir destek grubu oluşturmuş durumdayız ve bu özellikle akademisyenlerimizle ve iş insanlarımızla bazen ayrı ayrı, bazen de birlikte bu geliştirme noktalarını ve inisiyatiflerini konuşuyoruz. Bu da işte Bilişim Vakfı, TÜBİSAT, Yapay Zeka Teknoloji Derneği, AITR gibi oluşumlarla, hani TRAI dışında da hani sizlere geldiğimiz gibi siz bu konularda nasıl fırsatlar görüyorsunuz, biz size nasıl destek olabiliriz diyerek STK'ların bu konuda hani inisiyatiflerine destek olduğumuz, gönüllü olarak çalıştığımızda pek çok şey var, çalışma var. Bunların yanında şu ana kadar kurulu olmayan mekanizmaları nasıl hayata geçirebiliriz? Dünyadaki iyi uygulamalardan, yakın coğrafyamızdan ya da uzak ülkelerden, başarı örneklerinden Türkiye'ye alabileceğimiz dersler var mı? Biz bunu tabii Türkiye'nin bankası olarak ekosistem kurucu, yapıcı kafasıyla yapabilecek güçteyiz. O yüzden bununla ilgili inisiyatifleri doğru paydaşları da dahil ederek oluşturma motivasyonuna da sahibiz. Bunlar hani sadece projeler, zirveler değil, eğitimlerin olduğu mekanizmalarda da geliştirilmeye diye konuşuyoruz. Özellikle akademideki hocalarımızla. Bizim jürilerimize katıldıktan sonra hani biz onlara sürekli hocam biz akademik
bilgiye çok inanıyoruz. İçinde bilimsel olmayan girişimlere, bilimsel boyut olmayan girişimlere yatırım yapmıyoruz. Sizin gibi hocalarımızın doğru paydaşlarla ya da öğrencileriyle girişimler kurmasını istiyoruz. Biz bu konuda size gerekli destekleri sağlamaya hazırız şeklinde konuşmalar da bol bol gerçekleştiriyoruz ve bu konuda motivasyonun yükseldiğini ve böyle düşüncelere sahip olduğunu paylaşan Türkiye'nin çok önemli üniversitelerinden profesörlerimiz, doçentlerimiz mevcut. O yüzden bu kısa bir süre geçmiş olsa da çok önemli girişimleri, jürileri bu mekanizmanın içerisine kattığımız için bizim motivasyonumuz da katlanarak artıyor. Yani orada gece gündüz çalışmaların, emeğin karşılığını alıyoruz hissiyatı iyice oturmuş durumda. Yani burada tabii ki biz 10 girişim seçmek için 10 girişime yatırım yapmak için 1000 girişim tarıyoruz ya Melih Bey. O yüzden hani 100 girişime ulaşmak için buna göre ekosistemi kat ve kat geliştirmemiz gerekiyor ki biz burada doğru girişimlere yatırım yapalım. Ülkemizin 2. yüzyılına kalacak. Bankamız için kritik yapı taşları olacak. Girişimleri aileye kazandırma motivasyonumuz çok yüksek. Onların da bu üniversitelerden çıkacağını düşündüğümüz için biz emeği ve niyeti doğru yerde girişimleri desteklemek, oluşturmak için bu gençleri motive etmek için Genç Başarı Vakfı'ndan GİRVAK'a yani sadece teknoloji organizasyonları değil girişim yetiştirme motivasyonuna sahip yerleri de destekleyerekten buradaki iyi örnekleri arttırmaya çalışıyoruz. O yüzden olayın sadece tek başına kazanabilecek bir zafer olduğunu düşünmediğimiz için doğru işbirlikleri için kamu paydaşlarına, akademik paydaşlara, iş paydaşlarına sürekli bizim gittiğimiz, geleni boş çevirmediğimiz örneklerle dolu. O yüzden bizim kapımız açık. Hani bu alanda ekosistemi özellikle geliştirme motivasyonundaki gönüllülere ve kurumsal dünyaya kapımız açık. O yüzden bu projelere memnuniyetle dahil edebiliriz. Doğru katkıyı sağlayacağını düşünen arkadaşlarımızı. Bence çok önemli bir strateji. Çünkü baktığınız zaman dünyadaki çok büyük girişimlerin önemli bir kısmı aslında üniversitelerden çıkıyor. Ve öteki yandan da baktığımız zaman ama üniversitelerle yani akademik dünyayla startuplar arasında bir gap da var, bir boşluk da var böyle. Hakikaten o boşluğu böyle bu çeşitli paydaşları bir araya getirip o boşlukları kapatmak bence çok önemli. Bütün bu hem girişimlerin daha iyi seviyeye gelebilmeleri için hem de akademik dünyanın da ona yardımcı olabilmesi için. Bununla paralel bir soru sormak istiyorum Kadir Bey size. Şimdi siz de tabii ki programa demin şeyi anlattınız. Bir startupları nasıl, AI startuplarını nasıl bir programa seçtiğinizi anlattınız. Peki sizin özelinizde yani bu program özelinde seçtiğiniz girişimlere nasıl bir destek sağlıyorsunuz? Çok teşekkür ederim bu soru için. Bir kere bu programa startuplar ve scale-up'ları da alıyoruz. Hani böyle illa sadece startup olması gerekmiyor. Programımızın içinde scale-up'larımız da var. Bunun sebebi de şu, aslında startuplarla konuştuğumuz zaman en büyük talep, daha doğrusu scale-up'larla da konuştuğumuz zaman en büyük ihtiyaçlardan bir tanesinin de bu işi kurarken bu işi daha önce yapmış, birlikte bu işler yollardan geçmiş, keşke birileri bana yol gösterseydi dediklerini duyduk. O yüzden bunu biz bir kulüp mantığıyla startupların ve scale-up'ların birlikte olduğu bir kulüp olarak düşünüyoruz. Yani hem startuplarımız var hem scale-up'larımız var programın içinde. Tek beklentimiz yani bir önceki seçim kriterlerine ek olarak bir MVP'sinin ve varsa bir müşterisinin olmasını bekliyoruz. Onun dışında startuplar ve scale-up'lar programın içinde olabiliyor. Hem startup hem scale-up olduğu için programındaki burada gözüken destekleri terzi işi vermemiz gerekiyor. Çünkü hepsinin şeyleri farklı oluyor. İhtiyaçları farklı oluyor. Biz burada yaparken aslında bir büyüme stratejisiyle başlıyoruz. Yani programa kabul sözleşmesini imzaladıktan sonra diyoruz ki bu girişimimize yani nereye büyüyeceksin? Yani baktığın zaman senin o girişim olarak
durduğun yer neresi, hangi pazardasın, rakiplerin kimler, hangi pazara gitmek istiyorsun, bunlarla ilgili bir çalışmayı birlikte yapıyoruz. Bunu yapmak için İş Bankası grubunda 2 tane bizim iştirakimiz var. Bir tanesi Çin'de, Softtek China, bir tanesi de Amerika'da, Maxtech. Şu ana kadar gelen girişimlerimiz daha çok Batı Avrupa ve Amerika pazarına açılmakla ilgili geldiği için daha çok Entrepeer'le, Maxtech'le çalışıyoruz. Orada Entrepeer platformumuz var. Bu platformun içinde girişimlere özel raporlar hazırlıyoruz. Diyoruz ki hangi sektördeyse o sektördeki rakiplerin kimler, senin de o kuvvetli yanların neler, gitmek istediği pazarlarla ilgili de o pazarlardaki rakipler ve müşteriler kimler olabilir? Böyle bir büyüme stratejisiyle başlıyoruz. Bu hem startuplar için hem scale-up'lar için çok cazip oluyor. Bugüne kadar çok pozitif geri dönüşler aldık burada. Sonra ben de eski startupları olan bir insanım. Hani sen de öylesin. Bayağı da güzel bir exit yapmışsın. Orada en önemli şeyi baktığımız zaman müşteri ve pazar tarafı olduğunu da görüyoruz. O yüzden biz bu girişimleri bir şekilde müşteri ve pazar bulmakla ilgili destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İlk önce İş Bankası grubu içinde neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Yani 150'ye yakın iştirakimiz var. İşte Bayındır hastanelerinden Şişecam'a, Anadolu Sigorta'dan Pazarama'ya, Moka'ya, İş Bankası'nın kendisi baktığın zaman her girişimin, yapay zeka girişiminin aslında bir use case'inin karşısında yanında olabilecek bir iştirakimiz var. Biz orada bir POC fırsatlarıyla işe başlamaya çalışıyoruz. Yani yaptığı işe göre özellikle medikal sektörde iş yapıyorsa sağ olsun Bayındır grubu inanılmaz destek veriyor oradaki arkadaşlarımız. Burada yapılacak işlere bakıyoruz. Bu POC ve ürünler ve müşteri fırsatları çok önemli. Ama sadece İş Bankası grubu olarak değil de işte Barış'ın, benim ve bizim ekibin oldukça fazla hem Türkiye'de hem yurt dışında network'ü de var. O network'ü de bu girişimlerimiz için sonuna kadar açıyoruz. Çünkü girişimleri zaten biz kendi girişimimiz olarak görüyoruz ve doğru olduğuna inanıyoruz. Bunun için bir finansal kaynağımız var. Bu girişimlerin hepsini standart bir ticket size'ımız var. $100.000 bir convertible loan veriyoruz. Girişimlerle imzaladıktan sonra finansal kabul sözleşmesini. Burada 100. yıl fonumuzdan veriyoruz. Yine Barış'a bağlı, başında Erkan Bey'in olduğu bizim yeni nesil teknolojik girişimlere yatırım yaptığımız fonumuz. İnşallah burada daha fazla yatırımlar yapmakla ilgili de bu girişimlere bir niyetimiz var ilerleyen zamanlarda ama bu $100.000 kadar kıymetli şunu da yapıyoruz. Aslında Erkan Beyler, bizim 100. yıl fonumuz çok yetkin ve bu işi yıllardır yapan insanlar olduğu için doğru VC dünyasına erişimle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Girişimlerimiz için doğru zamanda doğru yatırım alması ile ilgili yol gösterme de yapıyoruz. Yani sen de geçen geldiğinde söylemiştin. Zamandan önce alınan bir yatırım çok bir şey ifade etmez. Ama alamadığın yatırım senin girişimin sonu olabiliyor. O yüzden böyle doğru zamanla doğru yatırım yapılması ile ilgili bir yol gösterme yapıyoruz. İş Bankası'nın aslında girişimci şubeleri var. Benim kendi girişimlerim olduğu zaman da benim maalesef yoktu. Yani girişimci insanların birçoğunun bir yerde çalışmadığı için, şeyleri de olmadıkları için bu finansal kredilere erişimleri çok zor oluyor. Ama İş Bankası'nda çok daha oturmuş bir şekilde arkadaşlarımız destek oluyor. Biz İş Bankası girişim şubeleri de bu ekibi tanıştırıyoruz. Bu da finansal taraftaki destekler. Bunun dışında teknoloji desteklerimiz var. Yani paydaşlarımızla birlikte dünyadaki bütün global yapay zeka ve bulut sağlayıcıda ortaklıklarımız var. Bulut ve yapay zeka kaynakları erişimle ilgili destek veriyoruz. Şu an bu erişimleri çeşitlendirmekle ilgili çeşitli anlaşmalar yapmak üzereyiz. Bunlar yapıldıkça bizim yapay zeka fabrikası internet sistemimizden bunları yayınlıyor olacağız inşallah. Girişimlerin en büyük derdi o kredilerle ilgili hem yurt içindeki hem yurt dışındaki farklı kaynakları bulmakla ilgili oldukça iyi yere geldik. Yani bir iki şimdi böyle güzel şeylerimiz olacak, açıklamalarımız olacak. Bizi takip ederseniz orada çok seviniriz. Bir de var tabii, hani yapay zeka tarafında çalışan insanlarımız bu işleri yaparken teknolojiyi kullanıyorlar ama bunun optimizasyonu ile ilgili çok fazla başlangıçta hem bilgileri olmuyor hem yetkileri olmuyor, yetenekleri olmuyor. Biz bu yetenekleri vermekle ilgili de yine bizim uluslararası paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Yani AI'de bir algoritmayı yapmak çok güzel bir şey fakat onu fine tune etmek, onu yaptığınız zaman kaynakları çok daha iyi kullanabilecek durumlara geliyorsunuz. Ya da cloud'daki kullandığınız kaynakları çok daha iyi architecture ettiği zaman, mimarisini yaptığı zaman farklı yerlere gelebiliyor. Çok daha hızlı işler yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili her ay 2 tane şeyimiz olacak. Yani 15 günde bir teknik
workshoplarımız, bir de ticari anlamda workshoplarımız. Bayağı bir şeyimiz var bu konuda, teknoloji tarafında destek olmakla ilgili. Bir de operasyonel desteklerimiz var. Özellikle startuplar tarafında daha yeni işini kuruyorsa bu iş kurma tarafında da birazcık destek olmakla ilgili çalışmalarımız var ama şu ana kadar böyle bir talep gelmedi. Dediğim gibi tailor-made, yani her girişim için özel bir çalışma yapıyoruz. Bu da böyle devam edecek. Girişimlerle birlikte biz de büyüyeceğiz, farklılaştıracağız bu destekleri. Bu da zaten bu tailor-made dediniz. Benim de o programın en sevdiğim taraflarından bir tanesi böyle çok katı kuralların olmaması. Yani baktığımız zaman sizin şu ana kadar yaptığınız yatırımlara içeride böyle ürünü çıkmış, güzel yeni traction yapan girişim de var. Öte yandan scale-up aşamasında olan, uzun süredir piyasada olan, güzel başarılar etmiş olan startup da var. Çünkü sizin oradaki daha çok baktığınız kısım gerçekten teknolojiyi nasıl kullandığı. O kısmını ben bayağı başarılı buluyorum. İkinci güzel kısmı, bu $100.000 yatırım yaparken sizin demin dediğiniz convertible loan olarak yapıyorsunuz. Yani o sırada girişimin bir turun içinde olup olmadığından bağımsız olarak, tur içinde değilse bir sonraki tura gittiği zaman sizin equity'ye çevireceğiniz bir yapıya koyuyorsunuz. Üçüncü olarak da bütün bu bahsettiğiniz destekleri şirketi zaten uzun zamandır iyi tanımış oluyorsunuz. Çünkü detaylı bir programa alış süreniz var. Ondan da dolayı çok da tailor-made bir servis sunabiliyorsunuz. Çok güzel özetledin. İstiyorsanız şimdi de eğer soru varsa dinleyicilerimizden birkaç soru alabiliriz diye düşünüyorum. Buyursunlar. Soru deyince akla hemen ben geliyorum. Şu an platformda pek bir soru gelmemiş ama benim bir önerim olabilir mi? Bir fikrim olabilir mi daha doğrusu? Sizlere sormak istiyorum. Bu kadar değerli insanları, Barış Hanım ve Kadir Bey'i yakalamışken sevgili Melih. Hani hep girişim diyoruz, hep yatırımcı diyoruz. Böyle bu insanları da buluşturan, evet sizler çok önemlisiniz, çok değerlisiniz bu konuda ama günün sonunda bu iki grubu, girişimcilerle yatırımcıları doğru şekilde buluşturacak bir yapay zeka destekli bir platform düşünülebilir mi acaba? Böyle bir fikir var mı ya da böyle bir proje var mı diye sormuş olayım, yoksa da kullanabilirsiniz güzel fikir olarak eğer uygunsa tabii. Tabii ki. Yani biz burada tüm önerileri konuşuyoruz detaylı bir şekilde. Herkese kapımız açık. Hani her anlamda fikri hayata geçirmek için uğraşıyoruz. O yüzden anlamlı olur. Şu ana kadar biz biraz daha manuel işlettik. Buradaki özellikle hani taramaları dört bir koldan yaptığımız için kendi CRM sistemlerimize daha hani kendi kontrolümüzle üstüne işlettik. Biz belki diğer programlardan farklı olarak hani ilk aşamada başvuru almadık. Biz hani doğru girişimleri seçelim, doğru bazı oturtalım diye. Ama hedeflerimizde o başvuruları aldığımız mekanizmaları biraz daha otomatik çalıştırdığımız yapılar da var, niyetlerimiz de var. O yüzden bunları çalıştırmak isteriz. Yani hedef zaten hani ben hayatını Accenture, IBM gibi teknoloji firmalarında çok uzun yıllar çalışarak geçirmiş bir profesyonel olarak yani iş hayatıma başladığımdan ve öyle ilerlediğimden şu andaki hız benim başımı çok döndürüyor. Yani hatta baş döndürücü hız az kalıyor tarif etmek için. Normalde hep yapardık, yani hep okuyup geliştirip öğrenmeyi severdik. Hani biz yaparak öğrenmeyi seven modellerdeniz. Kadir'le ikimiz hem IBM hem Accenture geçmişimiz ortak olduğundan bir de üzerine mobil dünyaya deli gibi bulaştığımız için. Ama şu andaki hani gelişmeler bizim bile çok zor yakaladığımız, hatta sadece bir bölümünü anladığımız bir dünya. Ben herkesin yani tamamını anlayabilenin olduğunu da düşünmüyorum. Ne Türkiye'de ne globalde. Evet, bunun felsefesini yapan insanlar var. Belli bir alanı ile ilgili derinlemesine çalışmış insanlar var. Ama bütün resmi görebilen, anlayabilenin çok olduğunu düşünmüyorum. Hani o konudaki sürekli hani araştırma, okuma, izleme çabalarımız devam ediyor. Ama bu baş döndürücü hızla giderken bence kendimiz için, çocuklarımız için, ülkemiz için yapacağımız en hayırlı şey bu alanda daha fazla deneyim kazanma, ama her birimizin deneyim kazanması. Ben teknolojiyi anlamıyorum demeden bunun
neresinden tutabilirim, nereden başlayabilirim, kullanabilirim gibi bakılmalı. Çünkü bugün bu teknolojileri kullanabilen insanların performanslarının %40, %50 daha ileriye gittiğini gösteren araştırma raporları zaten yayınlanmaya da başlamış durumda. O yüzden bu teknolojilerden, bu yetkinliklerden uzak kalan insanlar zaten hani eski moda olmaya mahkum. O yüzden kurumsal kişiler olarak da zaten kendimizi güncel kılmak durumundayız, sürekli araştırmak, geliştirmek durumundayız. Bence hani çocuğumuza öğretebileceğimiz en hayırlı yabancı dilde bence teknoloji bu zamanda. O yüzden evet, ileride belki programları da direkt yazılmayacak, daha farklı mekanizma olacak ama en azından bunları hani öğrenerek, gelişerek ilerledikçe teknolojik yatkınlık artacağı için ben yatırımları o tarafa yapmak yönünde hani hem kişisel hem de kurumsal olarak anlamlı bulanlardanım. O yüzden hani şu gerçekten hani ülkenin yetiştirdiği, parasız yatılı okuttuğu mühendislerden de birisi olarak hani ülkemizin bize verdiği katkıyı geri ödemek adına hayırlı ne yapacağız diye düşündüğümüzde bence hani ülkemizi daha teknolojik olarak ileri bir yerlere taşımak adına işlere hani bulaşmamız lazım. Burada en ufak bir inisiyatifimiz varsa o alana doğru ittirmemiz ve kullanmamız lazım. O yüzden hani ben yaptım, o yaptım demeden hani birleşerek güzel inisiyatiflerle yapabileceğimiz çok şey var ve şu son yıllarda kaybettiğimiz hani ara açılan durumumuzu da düzeltmek adına hazır Türkler olarak teknoloji yatkınlığımız var. Çevikliğimiz çok yüksek. Çok hızlı öğrenebiliyoruz. Bunu teknolojiden yana özellikle şu aralar çok popüler olan ama başka şeyleri de açacak, başka hype'larda da bizi önde kılacak yapay zekadan kullanıp o alanda işler yaparsak doğru şeyler yaparız inancındayım. Harika. Hemen bir soru daha alalım. Mustafa Cansever'den gelmiş. Teşekkür etmiş öncelikle. Sonra hangi üniversitelerden hocalarla işbirliği yaptığınızı sormuş. Şu anda önceki inisiyatiflerimiz, işbirliklerimiz, anlaşmalarımız kapsamında hani yoğunlukla Koç Üniversitesi, İTÜ, Boğaziçi, Sabancı, Bilkent ve ODTÜ'den hocalarımız ilk aklıma gelenler. Ama hani burada da bir üniversite kısıtlamamız yok. Biz sadece AI yetkinlikleriyle ilgili somut bir geçmiş arıyoruz. Harika. Scouting sürecini sadece girişimler için değil, aynı zamanda akademisyenler için de yapıyoruz. Yani sürekli böyle yeni akademisyenlerle tanışma, bizim programa dahil etmekle ilgili bayağı yoğun bir şeyimiz var, çalışmamız var. Süper. Bir son soru var Kübra Hanım'dan. Kübra Kahraman sormuş. Yapay zeka destekli bir yazılım öğretme platformu için çalışmamız var. Startup olarak yatırımcılarla buluşturma gibi bir aktivite planınız var mı diye. Bir soru daha var benzer. Onu da aktarayım. O da yine sormuş. Böyle bir desteğiniz var mı diye. Bu çerçevede cevapları alıp ilk soruda birleştirmiş oluruz. İzninle Kadir, bununla burada bir girmek istiyorum. Akademisyen jürilerimizden bir tanesiyle bugün çok yoğun bu konuda konuştuk. Özellikle yakında bununla ilgili ayrı bir şey de düşünüyoruz. Hani bizim yatırım turlarımızdan önce daha büyük bir kalabalık, daha kalabalık bir yapay zeka girişim turlarıyla daha kısa süreli görüşme organizasyonları üzerine çalışmalarımız da olacak. Ama hani zaten bu süreçte bizlere hani bağlantıya geçtiklerinde yapay zeka fabrikası ekipleri, Kadir'in ekipleri o birebir tanışmaları da yapıp hani sürecin hangi noktasından dahil olabilirler ya da biz oldukça şeffaf ve net bir grubuz. Eksikleri de direkt söylüyoruz. Hani şunlar eksik. Bunları tamamlarsanız bizim süreçlerimize öyle dahil olabilirsiniz şeklinde söylüyoruz. O yüzden tamamlayıp da geri gelenler de var. Çünkü buradaki amacımız mümkün olan en fazla düzgün yapay zeka girişimini dahil ettiğimiz hem bizim ekosistemimize yatırım olarak dahil ettiğimiz hem de Türkiye'ye kazandırdığımız bir noktaya gelmek. O yüzden sayıları arttırmak için ne gerekirse yapıyoruz.
Teşekkürler hocam. Böylece Kübra Hanım üzerinden hem Ahmet Yaşar'ın hem de Şüheyda Şenyura'nın sorularını da cevaplamış olduk. Son bir şey söylüyoruz. Hocam ben iyi geldim galiba. Kadir Bey buyurun. Yok orada sosyal bilimler tarafında bir soru vardı. Yani tabii ki biz her türlü girişim, yani içinde yapay zeka komponenti olan, yapay zeka teknolojisi olan her türlü girişime bakıyoruz. Sosyal bilimler özellikle baktığımız bir taraf. Yani orada çünkü çok yoğun bir yapay zeka girişimi olacağını tahmin ediyoruz ama şu an çok fazla olmadı. Bütün girişimci arkadaşlarımızla görüşmekten çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Birkaç soru daha var ama maalesef zamanımızı aştık. Çok teşekkür ederim hem size hem de onlara. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Çok teşekkür İyi ederiz. çalışmalar. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, olan yazımızla devam ediyoruz. Şimdi biraz Finlandiya'ya uzanalım istiyoruz. Amerika'ya bağlandık, İtalya'ya bağlandık. Biraz da Finlandiya'ya bağlanalım. Finlandiya'dan Türklerle konuşacağız. Finlandiya'daki AI, yapay zeka iş ekosistemiyle ilgili bilgiler alacağız. Sezin Atadiler var öncelikle mikrofonumuzda. Finlandiya Business Talent Manager olarak geçiyor kendisi. Sonrasında da Oğuzhan Gençoğlu'nun yapay zeka uzmanı Oğuzhan Gençoğlu'nu dinleyeceğiz ama önce Sezin Hanım'dayız. Bize Finlandiya'da neler olduğunu anlatacak. Sezin Hanım buyurun, çok merak edeceğiz. Merhabalar, teşekkürler Fatih Bey. TRA'ya da ayrıca teşekkür ederiz. Ben hemen bir ekranımı da paylaşmaya çalışayım. Onu da göründüğüne bir tekrar netleştirelim. Finlandiya'ya dönüyoruz dedik. Ben aslında İstanbul'dayım ama benden sonraki Oğuzhan Bey Finlandiya'dan katılacak. Şu an acaba gözüküyor mu slaytlar? Bir slaydım var çünkü onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şu an bütün izleyicilerimiz slaytınızı görüyor. Tamam. O zaman bu şekilde ben başlayayım. Dediğim gibi Sezin Atadiler ismim. Business Finland'da Talent Manager olarak görev yapıyorum. Ama sunumumu biraz İngilizce yapacağım. Fakat her zaman bana Türkçe olarak ulaşabilirsiniz tabii ki de. Tam ekran olarak yansıtırsanız daha net göreceğiz. Evet. Sunum olan bir tarafı tam ekran yaparsanız. Evet. Göreceğiz. PowerPoint'ı da yansıtmaya çalıştım ama pardon bir PowerPoint olarak. Tam ekran yapıyor herhalde. Çünkü bir PowerPoint ile ilgili bir problem vardı. Daha önce de yine denemiştik. Yine aynı problemi yaşıyorum tabii ki de. Entire screen diyeyim ve şöyle deneyeyim bu sefer. Oldu mu acaba? Hemen bakıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi oldu. Dediğim gibi Türkçe yapacağım ama İngilizce yapacağım sunumu ama Türkçe her zaman bana ulaşabilirsiniz zaten. Çünkü yazılar ve sunumda İngilizce. Öncelikle Business Finland'la ilgili I will tell more about Business Finland first, and then I will tell about Finland a little bit, and I will end up with what we are doing in Finland in terms of with AI and some use cases. So Business Finland is a government agency under the Economic Affairs, Minister of Economic Affairs and Employment. We have different roles, and this slide is showing pretty much all about our responsibilities, such as helping the Finnish companies providing funding for R&D and innovation, as well as we have teams for supporting exports and internationalization. And in the meantime, we have promotional activities, such as we are having this attraction for investments to Finland, as well as promoting tourism to Finland. And lastly, Finland as a destination for work and study, where I am part of the Work in Finland team, basically. And we have global 40 locations in the world, and Istanbul being one of the locations. I have 3 more colleagues responsible for export and promotion, as well as for internal projects. So if you are thinking about a startup and if you want to, become a Finnish company along the way, you will get benefits and incentives and the support from these offices. Quick facts about Finland. Many of us already heard about Finland. It's a country in Scandinavia. Its domestic market is around 5.5 million people. The language is Finnish, but in addition, English literacy is very high level. Wherever you go in the kiosk, you will find people speaking English, and Swedish is the other national language. In addition, the other details I think are shared here. The currency is euro, is part of the European Union.
And let's say if you are a startup or if you are a company looking into how to leverage Finland, it is actually, again, another positioning grade between East and West, like in Turkey. Basically, for startups, typically what they do is they look into Finland to reach the Nordics, as well as the new Nordics, like the Baltics. And then expansion to all EU countries from there. But the average flight times are also shared in the slide so that you can have an understanding, okay, Finland is actually 5.5 million, but it can reach to 500 million people. And about Finland, I think many of you know Finland as being the most happiest country in the world 6 times in a row. But in addition, it is most stable country in the world. It's ranked first in business environment and best governance, as well as sustainable development. I think these are quite essential if you have a business, no matter you are a startup or a big company. These are very important elements to do any kind of business. And on top of this, Finland also have the 4 skills development at work, which also advances the people who are working during their work time as well. And lastly, very importantly, related to today's topic as well, Finland is among top 10 innovative countries in the world. And I added this slide because this was quite interesting to me, because I didn't also know that Finland is also a digital leader in Europe when you look into these numbers. So those are bases to use AI, I think. And I will have another slide, this one, about the innovation. So I mentioned Finland is among the top 10 in innovation in the world. And some of the key facts, such as being the intellectual property receipts in the world as ranked, most innovative country, university industry relationship and cooperation. I think in the previous slide, especially with the İşbank working with the universities, I think this was quite interesting, and going along with Finland's efforts here as well. And one more key fact here was the researchers working in R&D per 1 million. When you compare the numbers from US with Finland, you see there's a quite big difference. And that's why Finland putting a lot of effort into R&D and innovation. So after learning about these, let's deep dive in the AI a little bit. I'm not an AI expert, but I will tell you today what we are doing in Finland in terms of AI, at least some portion. So Finland is already doing what's next. I think in the previous presentation, there was a mention about the education. It's important to educate the people on AI. So that's why Finland is already have initiatives for educating citizens about AI. I think very interesting. One of the world's first autonomous vessel was in Finland as well. And the rest of the details maybe I share in my next slides. And I would like to share what Finland is doing in terms of AI in 3 different areas. It will be government, research, education, and startups. So as Finnish government, actually, Finland is one of the first in the world who has a national AI strategy and action plan to boost AI application. In 2017, they had this plan. And today, Finland also is using a policy called Ethical Information Policy in the Age of Artificial Intelligence. So this policy is serving a foundation for creating new laws and regulations. And we all know all the discussions now going along with AI and the regulation basis that we should have. So that's why that's making Finland a couple steps ahead. And a use case which is quite interesting is Finland is pioneer also for creating 100% digital medical records for citizens and making them available for R&D for third parties. So this is called FinData, and through FinData, all these medical records are available for third parties, as I mentioned, for AI companies to access these data for research and innovation for different wide range of areas. So this is a quite, I think, interesting example that we can see.
And the other example use case that I would like to give for government's usage on AI is Aurora AI. This is a program governed by Ministry of Finance in Finland, and it's aiming to organize services around people's lives and business events. So this is connecting smart services applications provided by public, private, and third sectors. So this is aiming to solve any difficulties, issues in the society. I think this is another interesting, use case using of AI in the government and also to support the society. After this, maybe I mention about the research and education use cases. Finland also has Finnish Center for AI, and this is a nationwide competence center for AI in Finland. So this is initiated by Finland's major leading universities such as Aalto University and University of Helsinki, together with the VTT Technical Research Center of Finland. And this is a part of the network of European AI digital innovation hubs. So Finland has a quite also a role in the EU as well with this center. It is has a grant to develop programs that are shared here, 7 programs. That they will be grants about this, and then there will be new research to be done in these areas. And besides that, there are also other initiatives in the country, such as in other cities like in Tampere AI Hub, or in another city, another leading city is Turku, and there's AI Academy at University of Turku. In addition, maybe many of you already know that the European pre-scale supercomputer LUMI is also located in Kajaani in Finland. And recently, the second quantum computer was also started also in Finland, in Espoo, again, together with this TTT Technical Research Center and with another Finnish company. So this is a little bit about the research and education areas. And maybe a couple examples I would like to give is elements of AI. So we really talk about how AI should be easy to understand and how it should be given to the citizens or any person who is interested to understand its basics. So Finland has come up with this, and this is available to anyone to learn in general. And if you would like to enroll to this course, I added a QR code. This is open to everyone. And I think now there's more than 170 countries that participants have taken this course. And another example I would like to give is about the maritime industry. I mentioned about the autonomous vessels in the whole world was first tested in Finland. And 1C is a quite interesting initiative that autonomous smart marine ecosystems where intelligent devices can read big data and they can realize a goal for independent maritime decision making. I think this is quite an interesting also initiative, and if you would like to learn, I added the website also. And of course, we talk about startups, and startups are the drivers of any ecosystem, I think, and pushing for innovation and technology. So obviously for AIs, it's very, for AI startups, this is also very important to have in an ecosystem like in Finland as well. There are over 400 AI startups in Finland, and top 30 of them are doubling their growth each year. And each year, 15 new AI startups are also emerging in this ecosystem. When you look into Europe in AI ecosystems, along with London and Berlin, Startup Genome has identified Helsinki as the other most significant ecosystem. So that's why this is an emerging ecosystem with AI, a lot of AI focus as well. And it's great that today, after me, Osam will be talking, who had a startup already in AI, and where he will also tell you about his journey. And about examples, I will give 4 examples for these companies. Nowadays, they are beyond startups. They are rather scale-ups and even bigger companies. So I would like to start with Awake AI. This is, again, in maritime, actually, interestingly. It's a collaborative open data platform that's facilitating ecosystems creation for smart ports and evolving autonomous shipping.
So this is again another, I think, interesting element in the maritime that we should have. And the second one is Silo AI. This is Europe's largest private AI lab. Silo is also building a big ecosystem with the AI experts and technology partners. There are many different use cases that they have done, but one interesting one was they cooperated with a restaurant chain in Finland to come up with menus according to the consumption, according to the interests of the data that they have collected. So I think this is quite wide in terms of applications that they can have. And another company is ICE. This is internet locations. So they are an Earth observation company creating world's largest synthetic aperture radar satellite constellation. Very long word, very long sentence, but they are processing all this data, of course, when they're doing any of their operational use cases. And lastly, Utopia Analytics is industry-leading AI content moderation. They're using AI and text analytics to automate labor-intensive processes. So such as in moderating inappropriate content, especially, let's say, online marketplaces can use them for combating fraud or ensuring about the sales ads are true and right. This is some brief information also from Utopia, who is also have some activities also in Turkey. These are some of the examples, of course. I mentioned there are around 400 AI startups, and there are many more, such as there's an influencer which was created from AI and which has become quite popular around the world. And lastly, I'm coming to my end of presentation. If you would like to connect with any of these companies, if you would like to learn more about, if there are areas that you would like to collaborate with them, you can reach to us. And if you are a startup, my last slide maybe, you can always apply for a startup permit if you would like to have your startup in Finland. And if you want to move your headquarters there, we are doing the eligibility assessment for the startups. And this is we are expecting for some requirements, of course. If you want to know more about these requirements, and if you are interested of Finland's ecosystem and you want to know more and connect, I think you can reach to me. I am sharing my details here. I'm just pausing for a second because I don't see my camera. That's the problem. But I will stop sharing now, and so that I connect back if there's something wrong in my sharing of the presentation. Okay. I don't know if there is any time left for questions. Soruları tabii Türkçe cevap verebilirim isterseniz. Kısa bir şekilde böyle bir tamamlamış olayım genel sunumu. Teşekkür ederiz. Sizin sorulara çok vakit kalmadı. Oğuzhan Bey'i bekletiyoruz. Onun da süresini aşmamak adına isterseniz tamam. Teşekkürler. Paylaşalım. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sırada Oğuzhan Bey var. Evet, başta bir yanlışlık olmuş. Finlandiya'dan Oğuzhan Bey'e bağlanacağız. Oğuzhan Bey oradaki bilgileri bize verecek. Onu da biraz beklettik. Hemen ona sözü veriyorum ve ben çekiliyorum. Oğuzhan Bey hoş geldiniz. Sözü size bırakıyoruz. Kolaylıklar. Hoş bulduk. Merhabalar. Beni duyabiliyorsunuzdur umarım. Evet. Tamamdır. Sunumumu paylaşıyorum. Öncelikle teşekkürler davetiniz için. Helsinki'den bağlanıyorum. Şimdiden zamanınız için teşekkür ederim. Sistem biraz yavaş. Biraz lagging var ama görebiliyorsunuzdur ve beni duyabiliyorsunuzdur umarım. Sunumu İngilizce yapacaktım ama biraz WhatsApp'tan yazıldı. Türkçe'ye geçiyorum. Slaytlarım İngilizce. Bir 5-6 slide Generative AI'ın geleceği nereye gidiyor? Onun hakkında birkaç şey paylaşacağım. Sonradan da Sezin Hanım'ın söylediklerine ek olarak hani kendi deneyimlerimi paylaşacağım Finlandiya'dan.
ajandam şu şekilde, işte bir slaytlık ben kimim, Generative AI nedir falan o kısma hiç girmeyeceğim. Zaten herkes bahsediyor neler yapılır falan ama nereye doğru gidiyor şeklinde bir 5-6 tane slaytım var. Sonra da çok fazla tek bir slaytım var AI ekosistemi hakkında Finlandiya'da. Orada daha çok sohbet şeklinde olacak. Adım Oğuzhan Gençoğlu. Lisansı ODTÜ'den aldım. Yani machine learning ile tanışmam işte lisans sırasında o zamanlar örüntü algılama, pattern recognition falan da derslerin ismi şimdi değişmiş olabilir. Yüksek lisansa Finlandiya'ya geldim, doktora falan falan derken yani 10 küsur yıl önce deep learning, machine learning alanında işte makaleler yazıyorduk biz böyle nerdler olarak. O zaman kimsenin umurunda değildi açıkçası. Sonra ben Finlandiya'nın ilk yapay zeka danışmanlık şirketini kurdum. Kurucu ortaklarımla. Bir Finlandiyalı, bir Vietnamlı arkadaşımla. Tabii danışmanlık derken hands-on algoritma geliştirme yani 20-25 kişilik bir yapay zeka takımımızı oluşturduk sıfırdan. Sonra da 2018-19 civarında Japon bir şirket tarafından satın alındık. Ben hani yapay zekaya da hem teknik hem business hem strateji hem de policy making alanında bakıyorum. Sonra ben bir yıl istifa ettim, bir yıl marangozluk falan yaptım. Biraz böyle kafa dinledim. Şimdi tekrar işin içindeyim. Şimdi OECD AI'ya advisor'lık yapıyorum. Onlar yani teknik anlamda yapay zeka advisor arıyorlardı. Kendi işte farklı yönetim kurulunda olduğum birkaç şirket var advisor. Bir de yeni bir product şirketi kurdum Root Signals diye ama şimdi ona girmeye çok gerek yok Generative AI alanında. Hani nereye gidiyor bu Generative AI? Teknoloji bir kere Generative AI yeni bir şey değil. Ben Helsinki'de 6 yıl önce Generative AI ile ilgili bir konuşma sunum yapmıştım. Hani sunumda böyle 10 kişi falan vardı. Kimsenin umurunda değildi yine. Ama bu teknoloji tabii adaptasyon zaman alıyor. Teknoloji şu an çok çılgın şeyler oluyor akademide ama onun gelmesi belki 3-5 yıl alacak. Ben de OECD'ye bu tarz advisory, bu tarz danışmanlık yapıyorum. Yani şu an ne olduğundan değil de işte policy maker'lar 5 sene sonra 5 sene sonraya hazırlanmalı. Bu sunumu YouTube'dan izleyebilirsiniz. OECD'de yaptığım bir analize göre, onlara hazırladığım bir rapora göre yapay zekada bu atılımların ana sebebi yapay zekada bunu web sitemden laconic.fi web sitemden bakabilirsiniz. Ana nedeni compute arkadaşlar. Yani yapay zekanın altında biliyorsunuz lineer algebra var. Burada compute derken yapay zeka modellerini eğitirken gereken toplama ve çarpma işlemlerinin sayısı. Yapay zeka modelinin ne kadar iyi ve ne kadar zeki olduğu gerçekten bu sayıyla korele. Peki neden bu sayıyla ilgileniyoruz ve neden öyle? Çünkü biz yapay zeka araştırmacılar olarak bu işe biraz gıcığız. Buna böyle bitter lesson deniyor yapay zeka işte research'çiler arasında yani acı gerçek. Ya siz ne kadar böyle güzel, akıllı bir algoritma, bir heuristik, bir kural bulup işte yapay zeka modelinin %1, 2, %5 daha hızlı çalışmasına ve daha accurate çalışmasına sağlasanız da büyük atılımlar yapay zekada compute leverage'den geliyor. Yani daha çok ham datayı analiz edebilecek, daha çok dolarla binlerce GPU işte satın alıp büyük compute power'la bütün interneti atıyorum language model train edecek şekilde bu tarz algoritmalarla ve bu tarz yaklaşımlarla atılımlar geliyor. Ya bu biraz acı gerçek ama bu böyle. Örneğin işte language modeller, dil modelleri sonraki kelimeyi predict ederek, tahmin ederek eğitiliyor. Yani işte dil uzmanları veya etimologistler veya işte bu alanda uzman olanlar Türkçenin veya İngilizcenin gramer kurallarını öğretmiyor. Tamamen scale ile train ediyor. Aynı şekilde AlphaGo veya satranç veya farklı oyunlar oynayan yapay zekalar kendi kendine oynayarak öğreniyor. Bir uzmanların bakın satrançta bu hamle çok iyidir şeklinde eğitilmesiyle öğrenmiyor. Aynı şekilde görüntü işleme, speech recognition onlarca örneği var. 50 yıllık protein katlanma problemi
hemen hemen hiç biyoloji bilinmeden çözüldü. Neden? İşte scale'den dolayı. Şimdi o yüzden yapay zeka modellerini eğitirken toplama ve çarpma sayısı yapay zeka modelinin ne kadar iyi veya zeki olduğunun bir göstergesi. Garip ama bu böyle. Benim yaptığım analize göre son 40 yılda onlarca yapay zeka modelini eğitilme süresini ve eğitilmesi için gereken toplama ve çarpma işlemlerinin sayısını analiz ettim ve şunu gördüm. Her 9 ayda ya her 9 ayda yapay zeka modellerini eğitmemiz gereken compute 2 katına çıkıyor. Yani bu trendin gelecekte duracağını düşünmek saçma olur. Aynı şekilde model parametrelerinin sayısı da her 1,5 yılda 2'ye katlanıyor. Bu trende baktığımızda tabii ki open source açık kaynak modeller geliyor ama paradan dolayı proprietary işte OpenAI'lar falan onlar bu işi götürmeye, lead etmeye devam edecek. Multimodality gelecek tabii ki hem image hem işte audio hem text anlayan modeller. Emergence denen bir konsept var. Bu da modeller yeterli kompleksiteye ulaştığında bir anda daha önce o modele göstermediğiniz bir skill ortaya çıkıyor. Atıyorum modele siz summarization yani özetleme öğretiyorsunuz ama model çeviri öğrenmeye bakıyorsunuz ki model çeviriyi de öğrenmiş kendi kendine. Bu ilginç bir fenomen. Tabii birçok open source model çok hızlı şekilde yani birazcık böyle gereksiz kalacak çünkü çok hızlı değişiyor. Dediğim gibi compute heavy bütün bu işler yani leverage'ı daha çok donanımdan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yaptığım analizlere göre de bu donanımın hani daha efficient ve optimal olması 2031'e kadar devam edecek. Bu böyle. Business ve strateji olarak tabii ki birçok böyle machine learning ops yani bu modeller var ama bunları nasıl productize edebiliriz? Gördüğünüz gibi onlarca model var. Bu generative AI'dan önce gösterdiğim, bulduğum bir imajdı. Şimdi buna belki 2-3 kat daha yeni işte tool'lar gelecek. O da bu generative AI'ları nasıl productize edebiliriz, nasıl kontrol edebiliriz? Benim yeni şirketim de birazcık bununla alakalı. Hani halüsinasyonları falan nasıl, detect edebiliriz şeklinde. Biraz business alanında tabii çok fazla startup var. Şöyle yani ChatGPT'yi hemen böyle paketleyip oradan bir iş çıkarmaya çalışan tabii ki bu sürdürülebilir bir business modeli değil. Çünkü yani iyi bir takım bir haftada aynısını çıkarır. Biliyorsunuz yazılım alanında competition is for losers ve winner takes it all yani en iyi yazılım şirketleri rekabete girip kazandığı için değil, baştan hiç rekabete girmediği için büyüyorlar. Ya bu böyle genelde. Eee 1-2 dakikam kaldı. O yüzden stratejiye çok girmeyeyim ama, Amazon, Google, Microsoft gibi büyük şirketlerin stratejisi tabii aslında donanım satmak, compute satmak, cloud compute. O yüzden modellerini open source yapıyorlar ki, herkes, yani babaanneniz, dedeniz bile böyle yapay zekâ modeli eğitebilecek hâle gelsin. Kolay birkaç tıkla. Nerede eğiteceksin? Compute lazım, GPU lazım. Eee, o şekilde buna commoditize or complement stratejisi deniyor. Governance ve regulation geliyor. Buna girmeye büyük ihtimalle zamanım yok. Avrupa Birliği AI Act. Ben de bu konuda teknik OECD'ye birkaç danışmanlık yapıyorum. Gelelim Finlandiya'da AI ne durumda? Sezin Hanım güzel anlattı. Bir kere genel anlama yani yapay zekâ, nedir, nasıl çalışır aşağı yukarı çok temel anlama bayağı yüksek Finlandiya'da. Elements of AI eee, bedava kursu siz de alabilirsiniz. 1.000.000 kişi bu, AI Basics kursunu almış durumda. Finlandiya bayağı yazılım ağır bir ülke. Yani burada tabii competition da fazla junior'lar için doğal olarak ama fırsatlar da fazla. Business Finland'dan güzel support alabilirsiniz. Çok önemli bir şey Business Finland'da, burada bir şirket kurarsanız özellikle yapay zekâ alanında
Business Finland başvurunuzun yanında bir de Lumi süper bilgisayar başvurusu yapabiliyorsunuz. Oradan da 100.000 euroya kadar compute power, yani yüzlerce GPU kullanabileceğiniz bir süper computer'a erişim elde ediyorsunuz. Bu da Business Finland'ın sağladığı bir şey. Şimdi yazılımda böyle çok işte lisansa, master derecesine falan ihtiyaç yok belki, ama yapay zekada biraz var. Özellikle Finlandiya'da, yani bu tarz birazcık formal derecelere önem veren bir ülke. Bir de networking tabii ki çok önemli. Burada yeni hükümet değişti. Şu anki imigrasyon ve işte residence permit falan kurallarına değil de yakında gelecek olacak kurallara bakarsanız iyi olur. Teşekkür ediyorum. Biraz hızlı oldu. Harika oldu. Zamanımız zaten dardı. Size bunu çok iyi kullandınız. Sorulara da bakıyorum. Pek fazla sorumuz yok. Osman Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Finlandiya'ya güzel selam. Umarım yeni yerlerde, yeni işlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Evet değerli izleyicilerimiz, sabahtan bu yana hep yapay zeka konuşuyoruz, sektörleri konuşuyoruz ama biraz da sigorta sektörü konuşacağız. Şimdi karşımızda Aren Haddeler var. Kendisi sigorta sektöründeki yapay zekanın yükselişiyle ilgili bir sunum yapacak. Aren Bey buyurun, sizdeyiz. Merhaba herkese. Geliyor herhalde sesim, değil mi? Görüntüde şeydir. Bir ekranımı paylaşmak istiyorum. Merhaba tekrardan. Çok kısa bir kendimi tanıtayım. Aynen Haddeler ben. Yaklaşık 40 yaşındayım. Eğitim vesaire bilgisayar mühendisliğini bitirdikten sonra da yazılım dünyasına girdim. Sonra yaklaşık bir 7 sene Akbank'ta bu analitik bu konularla tanışmam gerçekleşti. Sonrasında 2017'de de bir ortakla birlikte aslında Lumion'u kurduk. Neyi yapıyoruz biz burada? Aslında bir yapay zekayı alıyoruz. Sigorta tarafında ve underwriting tarafında özelleşmiş bir şirket. Bir de yazılım birleştirip aslında burada bir ortak bir küme yaratmaya çalışıyoruz. Tabii şimdi sigortacılık deyince ilk önce akla kasko geliyor. Şimdi kasko pazarı bütün globalde çok büyük bir pazar. Yani 1 trilyonluk prim üretiliyor ve bunun sadece %1'lik yanlış fiyatlandırmanın maliyeti 10 milyar dolarları buluyor. Ki bu rakamlar sadece 2019'dan ve sadece kasko da yok. Yangın, trafik ve kurumsal tarafta da birçok yapı var orada. Oralarda da düşünün, en küçük bir yanlış fiyatlama çok ciddi maliyetlere sebebiyet veriyor. Yani siz de belki karşılaşmışsınızdır. Yani Türkiye'deki kasko pazarı, bu fiyatlar tabii her gün değişiyor ama yani bir araç için 10.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar farklı birçok fiyat alınabiliyor. Yani bugün aktif 50 küsur sigorta şirketi var, kasko fiyatı üreten. Hepsi birbirinden farklı fiyatlar verebiliyor ve tabii siz bir müşteri olarak da bunların arasındaki en düşüğü ve en kapsamlısını bulmaya çalışıyorsunuz ama akla şu soru geliyor: niye bütün sigorta şirketleri birbirlerinden farklı hareket ediyor? Bunun arkasında aslında temel bir fiyatlama prosedürü var. Çok kısa bundan bahsetmek istiyorum. Tabii veri hazırlığı süreci var. Şimdi bütün gün yapay zekadan bahsedildi. Bunun temelinde de bir veri bulunuyor. Verinin çok kapsamlı olması gerekiyor, doğru olması gerekiyor ve sürdürülebilir bir veri olması gerekiyor. Veri hazırlığı tamamlandıktan sonra risk modelinden bahsediyoruz. Bu fiyatlama prosedürünün arkasında bir risk modeli var. Bu risk modeli de aslında tamamen çarpanlardan oluşan, demografik özelliklere, lokasyona göre, aracın bilgisine göre, kasko örneğinden gidecek olursak, veyahut işte sigorta şirketinin servis bağlantılarına kadar birçok aslında kapsamına göre hesaplanıyor bu modeller. Sonrasında tabii bu matematiksel bir model. Burada çeşitli algoritmalar kullanılıyor. En çok CLM algoritması kullanılıyor. Bu algoritmalar tamamen matematiksel ve istatistiksel öğrenmeye dayalı algoritmalar. Tabii bunların bir de rekabete göre konumlanması, karlılık veyahut işte gelecekteki vizyona göre aslında bir ticari bir tarifeye dönüştürülmesi lazım. Bir de tabii dağıtım kanallarıyla doğru zamanda doğru müşteriye ulaştırılması gerekiyor. Şimdi prosedür böyleyken problemler ne?
veri hazırlığı korkunç bir süreç zaten. Yani sigorta şirketlerinin bu yarışta da hani çok sağlam bir verisi var, güzel bir verisi var. Ancak tabii çok farklı kaynaklardan veriler geldiği için modelleme için düzgün bir veri hazırlama süreci oldukça zorlayıcı oluyor. İkincisi az önce de bahsettiğim GLM algoritması, istatistiksel bir öğrenme algoritması. Genelde de bununla kısıtlı kalınıyor. Fakat istenmiyor mu makine öğrenmesi algoritmaları kullanılması? Tabii ki isteniyor ama sigorta sektörü oldukça regülatif ve şeffaf olması gereken bir yapı olduğu için de buradaki makine öğrenmesi algoritmaları da birazcık bunun önünü kapatıyor. Yani siz burada bir neural network veyahut da bir XGBoost gibi güçlü algoritmaları kullanmak istiyorsanız arkasına sağlam bir şeffaflık koymanız gerekiyor. Sonrasında tabii IT her zaman çok ciddi bir problem. Kaynak sıkıntısı var burada ve sigortacılık çok niş bir alan olduğu için özellikle bu fiyatlama tarafında aktüerya dediğimiz alan çok niş bir alan olduğu için de burada aynı dili konuşmak da çok güç oluyor. Sonrasında da tabii bu portföyün her an takip edilmesi gerekiyor. Çünkü piyasa çok hareketli, çok aktif her an bir şeyler olabiliyor. Rekabet bir şey yapıyor veyahut işte olağanüstü durumlar gerçekleşiyor. O yüzden de bunların geleneksel yöntemlerle yapılması da oldukça ciddi bir problem. Peki yapay zeka nerelerde kullanılabilir? Birazcık bunlara girmeye çalışacağım. Zaten hani konuşuluyor. İnsan gibi öğrenen, düşünen, davranan bilgisayar bir konseptinden bahsediyoruz burada. Niye kullanmaya çalışıyoruz? Tabii ürünleri, kanalları ve müşterileri anlayabilip bunlara göre aslında maliyetleri optimize etmek için kullanmaya çalışıyoruz. İşte machine learning'in altında neural networks, deep learning, NLP gibi aslında burada yapılar var. Peki sigortacılıktaki bu trendler birazcık nedir? Tabii IoT, işte bu araçlara takılan ekstra mekanizmalarla aslında sürücünün davranışlarının anlaşılması. İşte otonom araçlar. Şimdi bu geldiği zaman aslında birazcık daha bu sigortacılık tarafı birazcık daha değişiyor olacak. Konsept değişiyor olacak. 3D printerlarla aslında buradaki şey tarafı da değişiyor olacak. Hasar tarafları da gelişiyor olacak. Ve veri ekosistemine ulaşım, bu da çok ciddi bir trend. Müşterilerin aslında 360 derece görünümüne ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü müşteri sadece sigorta bakış açısıyla bakıldığı zaman sadece sigortadan oluşmuyor. Oradaki davranışları, zevkleri, işte nasıl hayata baktığıyla da ilgilenmesi gerekiyor. Tabii bu az önce bahsettiğim şeffaflıkla önü birazcık kesilen yapay sinir ağları ve derin öğrenmenin de kullanılmalarının aslında birazcık önünün açılacağından bahsediliyor. Peki bunlar nerelerde kullanılabilir? Birazcık daha ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu tabii COVID hayatımıza girdi. Orada bir şeyler kesildi. İşte primler aynı kaldı ama adetler azaldı. İşte frekanslar düştü ama oradaki şiddetler aynı kaldı gibi. Şimdi burada bir dijitalleşme aslında işin içine girdi. Ve aslında çok daha hızlı bir time to market konusunda çok ciddi eğilimler oldu. Ve altyapı geliştirmeleriyle birlikte aslında bu yapay zeka ya çok daha fazla yatırım yapılmaya çalışıldı. Şimdi bu dağıtım tarafında tabii kanallar olsun veyahut da işte bir müşteriye ulaşma konusunda şimdi amaç ne? Çok hızlı bir şekilde müşteriye ulaşmak veyahut da bir müşterinin ulaştığı noktada çok hızlı bir şekilde ona tepki verebilmek, response verebilmek. Yani bu poliçenin satın almasından onaylanması arasında geçen süre de olabilir veyahut da bir hasar gerçekleştiği zaman hasar ödemesiyle geçen süre arasındaki aslında farklar da olabiliyor. Bunlar üzerinde çok ciddi bir etki gözlemliyoruz bu son dönemlerde. İkincisi tabii benim de birazcık üzerine eğildiğim konu, şirket olarak eğildiğimiz konu fiyatlama ve underwriting konusu. Şimdi makine öğrenimi algoritmalarındaki şeffaflık, şimdi iç ve dış veri açısından da birleştirilerek aslında çok daha zengin bir halde aslında müşteriye sunulması gerekiyor. Daha adil ve çok daha hızlı bir şekilde bunların sunulması gerekiyor. Burada da çok ciddi bir tabii regülasyon var. Bu hem Avrupa'da hem Amerika'da yani muhtemelen kısa bir süre sonra yani Türkiye tarafında da çok ciddi bir regülasyonlarla her değişkenin her fırsatta kullanılmamasının önüne geçilecek aslında.
Bir de yine az önce dediğim gibi hasar tarafında bu IoT olsun veyahut da yeni veri kaynakları, işte servisler tarafından gelen veyahut da görüntülerden gelen bu risklerin izlenmesi veyahut outlier dediğimiz yani sıra dışı durumlar olduğu zaman da çok hızlı müdahalelerle aslında önüne geçmek için kullanılabiliyor. Tabii bizim önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de bu dış veri konusu. Az önce de bahsettim. Müşterinin 360 derece görünümü. Çok ciddi bir trend bu. Özellikle Avrupa tarafında iç ve dış verilerin birleştirilmesiyle müşterinin 360 derecelik bir görünümünün elde edilmesi. Şimdi sigortacılık tabii Türkiye'de birazcık daha geriden geliyor. Yani daha önce kesintiye uğrayan konulardan bir tanesi ama Avrupa tarafında genelde sigorta çok ciddi bir pazar var. O yüzden de bir sigorta şirketinin müşterilerinin aslında her şeyini olabildiğince bilmek istiyorlar ve buna göre de yan asistans hizmetleriyle veyahut da farklı farklı hizmetlerle müşteriyi çok daha fazla memnun etmeye çalışıyorlar. Bu da tabii çok daha sadakat dediğimiz konuyu gündeme getiriyor. Bu sadakatla birlikte hem çapraz satış imkanları hem de aslında müşterinin yaşam boyu değerinin arttırılması konusunda çok ciddi bir fayda veriyor. İkincisi tabii model geliştirme tarafında. Bu hangi model olursa olsun segmentasyon modelleri olabilir, risk modelleri olabilir, işte churn propensity modelleri olabilir. Dış veriyle birlikte aslında müşterinin bakış açısının anlaşılmasıyla çok daha granüler seviyede, çok daha detaylı bir şekilde modeller kurulabilir. Ve tabii burada accuracy dediğimiz kavramların çok daha yukarıya çekilmesinde yardımcı olabilir. Şimdi bunlardan bahsettik. Sigorta tarafındaki rolünü birazcık daha ya daha doğrusu yapay zekânın bu kurumsal yerlerdeki rolleri 3 aşağı 5 yukarı aynı ama sigortaya özelleştirmeye çalıştım ben burada. 4 tane bu Gartner'ın yayınlamış olduğu aslında McKinsey'nin de birlikte aslında ortaya koyduğu 4 tane şey var. Tanımsal, deskriptif dediğimiz ne var? Herhangi bir basit bir matematik ile aslında basit hedef raporlarının oluşturulması veyahut da işte hasar prim oranlarının ortaya çıkartılması ya da IoT verilerinin bir yerde saklanıp bunlarla ilgili bir rapor oluşturulması, deskriptif dediğimiz sadece olanı söyleyen ve bir snapshot şeklinde aslında karşımıza çıkartan bir yapı. Bundan bir adım sonrası tanısal dediğimiz, diagnostik dediğimiz. Bu da aslında sebep sonuç ilişkisini birazcık daha ortaya koymaya çalışan ve kafada birazcık daha ampullerin yanmasına yardımcı olan bir yapı. Neler olabilir burada? Suistimal tarafında çok ciddi bir şeyler var. Geçmişteki hasar dosyalarını inceleyip bunların arasında hangileri gerçekten suistimaldir ya da değildir gibi birçok çalışmalar yapılıyor. Veyahut da müşteri poliçesini yenilemiyor veyahut da ortasında kesiyor. Bunların sebep sonuç ilişkilerinin analiz edilmesi veyahut da segmentasyon dediğimiz işte davranışsal kümeleme. Hangi müşteri nerelerde nasıl davranıyor? Benim şirketimin müşteri profili nasıl, nereye doğru gidiyor, işte genç midir, yaşlı mıdır gibi aslında ve bunların sonucu, bendeki sonucu nedir? Bunların anlaşılmaya çalışıldığı bir dünya. Bundan sonra bir çizgi çiziliyor. Şimdiye kadar hep geçmiş veri ve o anki durumla ilgili bir bilgi verirken artık bundan sonra tahminsel bir dünyaya gidiyoruz. Yani bundan önceki durumlar hepsi bir gerçekti ama bundan sonra artık olasılıklardan bahsediyoruz. Gelecekle ilgili 3 aylık, 6 aylık, işte 1 yıllık veyahut da 5 yıllık tahminler işin içine gidiyor. Risk tahminleri, işte önümüzdeki sene benim spesifik şu müşterilerim ne gibi sonuçlar verecek, ne gibi riskler taşıyacak, bunların tahminlenmesi veyahut da cash flow estimation dediğimiz burada çeşitli forecast'lerle önümüzdeki dönemde sigorta şirketimin içerisinde ne kadar karşılık ayırmam gerekiyor, ne kadar para kalacak, kalmayacak gibi hesaplamaların yapılması ve tabii müşteri bakış açısıyla da işte kim gidecek, kim kalacak, kimler hangi ürünleri alacak, kimler nasıl hareket edecek bunların tahminlenmesi. Bu üçünün birleşmesiyle de aslında preskriptif dediğimiz en iyileme. Yani bir dinamik fiyatlama veyahut da işte az önce de bahsetmiş olduğum self-service poliçeler veyahut da impact analizleriyle nasıl bir sonuç alınacağının gösterilmesi. Şimdi buradaki yapay zekâdaki sigortacılıktaki rollerden bahsettik ama
Bir de önemli bir konu, bunları kim yapacak? Çok ciddi bir organizasyonel yapıların aslında buna uyumlanması gerekiyor. Yani ben burada özetlemeye çalıştım ama bunların altında çok çok fazla zaten farklı ekipler ve birimler bulunuyor. Şimdi veri bilimcisi dediğimiz data scientistler aslında buradaki algoritmaları koşturan ve aslında sonuç çıkartmaya çalışan kişi ve ekiplerdir. Ama işte data scientistlerin altında data engineer'lar da vardır. Machine learning engineer'lar da vardır vesaire. Burada hani birçok aslında derinlemesine gidiyor bu konu. Tabii bunların bir servis edilmesi ve ekranlarda paylaşılması için de yazılımcı, front-end ağırlıklı olarak ama hani back-end de olabilir burada. Hani bunların şirket içi veyahut da şirket dışında bunların yayınlanması gerekiyor. En önemli konulardan bir tanesi iş çevirmeni dediğimiz business translator. Aslında veri bilimcisi ile iş bilimi arasındaki köprü. Çünkü burada artık birazcık ipler kopmaya başlıyor. Sigortacılıkta bir veri bilimci ekipleri var. Sigortacılığa çok çok hakim olmayabiliyorlar. Bir de iş tarafı var. Line of business dediğimiz. Onlar da aslında buradaki makine öğrenmesi ve diğer bu tarz şeyleri, veri bilimini çok iyi bilmiyorlar. Bunların her ikisine de hakim olan bir ekip gerekiyor. Hep veriden bahsediyoruz. Bu verideki düzgün olması, kaliteli olması ve her zaman veri kaynaklarını arttırmak için aslında oradaki tırmalayan bir yapı olması gerekiyor. Tabii şimdi teknolojik bir altyapı olması gerekiyor. Hani çok konuşuluyor. İşte computational power gerekiyor burada. İşte CPU, GPU vesaire gibi bütün bu yapıların optimum bir şekilde de çözülmesi gerekiyor. Çünkü belki 10-15 sene öncesine göre ucuzladı. Ancak bugün hala çok maliyetli. O yüzden de bunların optimum bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Tabii bir de çok karşılaştığımız bir şey. Harika projeler yapılıyor. Yani uzaya çıkılacak fikirler vesaire oluyor ama kimse sahiplenmiyor. Bir de bunların tabii sahiplenmesi ve çözümü sahiplenecek ve problemi çok iyi ortaya koyabilecek aslında ürün sahipleri gerekiyor. Bunlardan sonra tabii birazcık daha yeni neler oluyor? Sigortacılıkta yeni neler hayatımıza giriyor? Tabii derin öğrenme, yani eminim hani duymuşsunuzdur. Yani çok kısa bir özetlemem gerekirse, makine öğrenmesiyle birlikte aslında son 10 yıldır çok sık bir şekilde neural network'lerin aslında daha etkin bir şekilde kullanılmasıyla ve altyapının gelişmesiyle birlikte karşımıza çıkan bir kavram. Bu insan olmadan beceriler kazanılabileceği bir yapıdan bahsediyoruz, konseptten bahsediyoruz burada. Gözetimli veyahut da gözetimsiz bir öğrenmeyle aslında bunlar ilerlenebiliyor. Nasıl oluyor bu? Parça parça aslında bir bebek nasıl bunları öğreniyorsa yeni bir şey öğrete aslında gitgide daha iyi bir iş çıkartmasını sağlıyoruz. Burada işte bir sürü farklı öğrenme yöntemleri var. İşte gözetimli, gözetimsiz veya işte reinforcement dediğimiz pekiştirmeli öğrenme gibi yöntemlerle aslında işte bir bebek gibi işte çocuk elini işte ateşe de yaklaştırırsa yandığını öğrendikten sonra bir daha dokunmayacak. Bu makineler de aslında birazcık bu mantıkta ilerliyor. Şimdi bunun sigortacılıktaki yansımaları nasıl oluyor? Şimdi yüz tanıma tabii en çok karşımıza çıkan örneklerden bir tanesi. Yüz tanımayla işte bunun kim olduğunu Çin vatandaşı takip ediliyor. Buna göre de aslında birazcık şey yapılıyor. Sosyal skor üretiliyor. Şimdi bu kadar uç bir noktadayken bunu başka sektörlerde large language models dediğimiz büyük dil modelleri büyük miktarda veri üzerinde önceden eğitilmiş çok büyük derin öğrenme modelleri. Ve arkasında da hep az önce de bahsetmiş olduğum neural network algoritmaları çalışıyor. Yani milyarlarca parametreyi alıyor.
ve sonrasında da bunları olabildiğince temiz bir şekilde de ortaya çıkartmaya çalışıyor. Yani biz işte ChatGPT duyuyoruz ama paralelde birçok farklı algoritma da bulunuyor. İşte Lambda, BERT, Llama gibi algoritmalar oldukça yükselişte. McKinsey'nin raporuna göre de hani globalde potansiyel bir 4.4 trilyon dolarlık bir ekonomi ve şu an sadece 60'ın üzerinde çok ciddi bir use case bulunuyor. Şimdi hep benim takık olduğum konulardan bir tanesi de veri zinciri konusu. Şimdi bu GenAI, işte LLM vesaire gibi konularda da verinin en önemli konulardan bir tanesi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Keşfinin yapılması gerekiyor. Bunların hazmedilmesi gerekiyor. Yani veri geldiği oluşturulması gerekiyor. Tabii depolama çok ciddi bir depolaması ve iyileştirmesinin de çok optimizasyonun yapılması gerekiyor. Bu verilerin işlenebiliyor olması gerekiyor tabii bunların ve şimdi politikalar gereği tabii bu veri gizliliği vesaire gibi konulardan bunların çok ciddi bir şekilde ulaşım politikalarının da oluşturulması gerekiyor. Tabii bu verileri tükettikten sonra da oluşturduktan sonra da tüketim konusu geliyor. Yani iş zekası ve raporlama araçlarıyla da mutlaka entegre olması gerekiyor ki bunlar aslında bir değere dönüşebilsin. Ve veri yönetimi konusunda da veriyi tuttuk ettik. Bunların da aslında maskelenmesi ve veri gizliliği, KVKK vesaire gibi konulara da mutlaka uyumlu olması gerekiyor. Tabii bu verilerin de yorumlanmadan, içgörüler üretilmeden de hiçbir esprisi olmuyor. Sigortacılıkta birçok örnek olabiliyor. Hani bunu yapan birçok sigorta şirketleri hem yurt içinde hem yurt dışında bulunuyor. İşte fiyatlandırma bizim de ilgilendiğimiz konulardan bir tanesi. Suistimalden bahsettik. Müşteri kayıp analizlerinden bahsediyoruz. Segmentasyonlar, Customer Lifetime Value dediğimiz konular. İşte bu LLM'le birlikte aslında NLP'lerle birlikte chatbotlar. IoT'den bahsediyoruz tabii. Yani taktığımız saatler veyahut işte hani giydiğimiz kıyafetlerle artık gerçekten sağlık tarafında çok ciddi enteresan gelişmeler bekliyoruz. Ses ve metin analizleri ve tabii görüntü işleme tarafında da çok ciddi şeyler olacak. Yani aracın fotoğrafı çekiliyor ve bununla da ilgili işte hasar şu kadardır, şu şöyledir, bu böyledir gibi birçok geri bildirim bulunuyor. Çok fazla vaktim kalmadı. Hani hızlı bir şekilde biz ne yapıyoruz Lumnion olarak aslında? Biz de işte bütün bu az önce saymış olduğumuz prosedürde hızlı ve etkin çözümler oluşturmaya çalışıyoruz ve her adımda da çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarını kullanmaya çalışıyoruz. İşte verilerin hazırlanması kısmında işte bu sıkıntılı olan konuda işte otomatikleştirmeye çalışıyoruz ve optimize etmeye çalışıyoruz. Risk modellemesi tarafında hem GLM algoritmaları kullanılıyor hem makine öğrenmesi algoritmalarını kullanıyoruz. Orada işte bizim kendi geliştirmiş olduğumuz şeffaflaştırma yöntemleriyle aslında bunun aktüerler veyahut da fiyatlandırma ekipleri tarafından kullanılabilir bir hale getiriyoruz. Impact analizleri ve makine öğrenmesini kullanarak da portföylerin SWOT analizlerinde çok hızlı bir şekilde karşı koyup otomatik kurallar oluşturuyoruz. Ve bunların da tabii sahaya yansıması anında olması gerekiyor ve IT bu sayede de IT bağımlılığını yok ediyoruz. Tabii işte bu düzenleyici otorite, regülatörler vesaire bunların da rahat bir şekilde takip edebilmesi için de çok ciddi bir raporlama sistemi geliştirdik arkasında. Böyle bir mimaride aslında 4 modülden oluşan bir yapımız var. İşte veri hazırlama kısmı, B dediğimiz çıta, bu aktüeryel modelleme tarafı, Dolphin tarafında da bir bu ticari tarifeye dönüştürmesi ve sahaya indirilmesi. Octopus da aslında bu dış veri dünyasına hizmet eden bir yapı. Biz nereye gideceğiz peki? Bunların aslında olabildiğince full makine öğrenmesi ve derin öğrenmesi algoritmalarıyla çalışan, buradaki işte çok ciddi bir cloud ve quantum bilgisayarlarıyla, altyapılarıyla bunların her an çalışan, her an otomatik bir şekilde hem geçmiş veriyi alan hem canlı veriyi alan otomodel yapan bir yapıdan bahsediyoruz. Her zaman bir dış veriyi de içeriye alıyor, iç veriyi de alıyor. Bunları birleştiriyor. Otonom disk modelleri oluşturuyor, elastisite modelleri oluşturuyor.
otonom bir tarife yönetiminden bahsediyoruz. Erken uyarı sistemleri vesaire veyahut da içeriye işte gelecekle ilgili bunlar girilecek. Ona göre aslında tamamen yapıyı buna kaydıracak. Tabii dinamik fiyatlama da bununla birlikte geliyor olacak. Ben de sunumumun sonuna geldim. Çok teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Çok keyifli, Aren Bey çok keyifli bir sunum oldu. Hemen sorulara bakıyorum. Pek fazla soru gelmedi ama tam da zamanımızda bitirdik. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Diğer konuma bağlanmak üzere sizden müsaade istiyorum. Ağzınıza sağlık tekrar. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Şimdi yurt dışından yeni bir konuğumuz var. Vinicius Oliveira bizimle olacak. Biraz yapay zeka ve çeviklik konuşacağız, agility konuşacağız. Vinicius Oliveira AI Collaboration'ın başkan yardımcısı, satış ve pazarlamaya bakıyor. Vinicius, welcome to our stage. Did you hear me? Yes, how are you? Good morning. How are you doing? Fine. Morning for me. How yeah. Good afternoon for us. Yes. Yes, exactly. Yes. Can you hear me well? Yeah, exactly. If your presentation ready and the stage is yours. Yes, sure. Thank you very much. I will project now. Can you see my presentation here in the slideshow? Yes, exactly. Can you also? Okay, thank you very much. Well, thank you for receiving me here. My name is Vinicius. I'm from AI Collaborator. I've been here for some months now. And AI Collaborator, we are all about solving for important resources at this time. Data science and AI resources to keep enterprises in the pace that they need to solve for AI. Today, we're going to talk about a very specific and very important theme for us, which is AI agility, and how companies should be looking for navigating all this hype around AI and resources-wise. How do you solve for this in such a challenging environment, right? Well, I'm going to begin my presentation talking about how AI became unavoidable last year, right? So we had a lot going on, a lot around generative AI, as you know, but a lot about AI in general. We really have ChatGPT opening the doors for the common people that don't even really know how a machine learning algorithm work to interact with AI and get productivity, get great insights from it, right? So we had news from ChatGPT, Microsoft investment, also Google competing a lot in this space, Stable Diffusion, I mean, all sorts of different AI, especially generative AI, going on. But something that is also this is great. This is great because not only for the industry but really for humanity, that we can. I mean, that AI is evolving because it's all about extending our capabilities, right? But when you look to the effectiveness and the failure rate of AI projects, they are still pretty high. Definitely, enterprises are investing much more in deploying and scaling applications within their organizations, not only piloting or doing proof of concepts. That was what we were seeing a couple of years ago, and until a couple of years ago, 2 years ago, before the pandemic, we were seeing much more big companies scaling AI solutions and other enterprises more experimenting, which is still very important, right? But the thing is that the failure rate of
Vinicius, your mic is off. Please turn it on. Can you see now? Yep. Okay. Thank you. Sorry, because okay. Let me know if it goes down again, please. Sorry. So what I was talking about is the failure projects. The hate's too high, and I was talking about a little about the hype cycle curve. You can see that in 2019, you don't even have generative AI as something mapped here. Okay, even though you already have general artificial intelligence there being mapped for more than 10 years to the okay, but you don't even have generative AI. It is mapped on 2021. It scaled really fast in terms of the expectations on the hype cycle. All right, but it's only in 2023 that it hit its peak. It was quite fast, so that shows that this happened to generative AI, and it will happen to other AI technologies that are surfacing. And it's sometimes tough to be ahead of the curve because things happen so fast. All right, you can see other important trends here. I'm going to focus on generative AI because it's at the peak of the hype right now, the peak of the discussion. But it is something that organizations, enterprises, and people solving for AI need to be keep an eye open of how things are evolving and how we are having a hard time even to map the next 2 years technologies that are going to surface and impact our environment, right? So I always follow Foundry. Foundry is a very good source of information, and it's very interesting how this research with C-level people showed with more than 300 CEOs from USA how they are positioned themselves, and almost 90% of them have started generative AI pilot products or have products on the way. And when we talk about generative AI, it's a very broad term as well. We need to discuss also the use cases that comes with generative AI, right? Because there are multiple, they are becoming even more common. And also you can look at this research as well and showing that the intention to spend in AI is pretty big. So everybody is looking for the same resources. Not only sorry. Not only generative AI experts, would say NLP experts, but also all kind of resources, right? So this is very important because we were already having a shortage of resources back then, and now this shortage of resources is going to keep growing, and it's going to be even tougher, even harder for enterprises, for companies to reach out to the correct resources that they need to keep building AI into the organizations, right? Well, the C-level pressure is really mounting, and what we are seeing that even inside big enterprises that have full data science, data engineering teams, they are still having trouble to deploy efficiently AI. Okay, and this is why we come and we created this term AI desert, because it's actually what happens, especially when you have so many other organizations like marketing, HR, accounting. They are not core organization of the enterprise, but they want to start experimenting. They already understand the value. They are non-technical person usually, but they understand the value that AI can generate, but they have a hard time in both defining the use cases that they want and also solving for these use cases with internal resources because they are limited. So they get isolated from the core business. They get all the attention, all the data scientists and then data engineering to build the main features around the product, and they get isolated from it,
and this is what we call AI deserts. And it's a situation out there. We're seeing a lot of silos of organizations that are not getting access to AI resources right now. So, and then they are going to fall behind. In the organization, the entire organization is going to fall behind, because AI is something that needs to be adopted by all parts of the enterprises, right? So we have this term that is called AI deserts, and we really think that gets us thinking: how can we solve for this, right? How can we solve for how enterprises solve for AI? Also, some numbers are here. Some numbers here about generative AI and the impact, and how we need to look at it as something different right now, as something that is happening, and that's being very important in terms of the resources, having the resources available. ChatGPT was the fastest growing application ever. IT leaders are really looking to prioritize generative AI, and more than 80% of those that think that generative AI is overhyped, they still believe in the potential impact. As you know, the hype curve technology takes little time for us to see the real use of it and pass for all the frustration that we thought that it would be. But there's still a lot of investment to do. But it also leaves many questions unanswered regarding security risks, intellectual property, explainability, organizational impact. So we are learning all of this. We are learning why we are developing. We are learning why we're deploying technology. We are learning while we are experimenting. And if you don't have the right resources, we won't be able to answer the right questions. All those questions that remain unanswered. And if you don't have the right resources, you only not only going to be able to deploy efficiently the technology, but you will also won't be able to answer for the important things that you need to really scale the technology within the organizations. Okay, and this is why we have this term, AI agility, which is organization's ability to quickly adapt to meet internal AI capacity demands for its business priority. AI agility stands for being agile when deploying AI. And it's all about having access to the technology, having organization adaptability, having access to the right resource, and collaboration. We need to reframe this AI resource conversation in terms of an organization adaptability needs. It's really there's something that we like to say, that no company ever will have inside all the resources it needs to solve efficiently for AI. And generative AI showed us that, because we've been talking about AI agility for quite a while now. We are 5 years old organization, and since the beginning, we've been talking about how having scarce resources will get in front of the companies to efficiently solve and scale those technologies within the organizations. Okay, so how do we solve for those critical AI resources? Well, here at AI Collaborator, we really stand out for our startup network. We think that it's a big differential of us, but there are networks of AI solution providers, AI startups, and that can fulfill all the needs that the enterprises need. So you need networks of partners. You need access for AI talent, and you need to know use cases. Because also spending 5 years talking to a lot of enterprise customers, we discovered that solving for the use case is actually very hard sometimes. And even before that, identifying the correct use cases, and then finding for the resources is very important. So we have this preoccupation around to define
part of the of this of the deployment, where the user is getting contact with the technology and how it's going to solve for the problem that we think that is also a problem. So it's a matter of network assessing to having access to correct AI talent, and also having a clear way of how to solve for use cases. So those three things are very important for you to have efficiency, piloting, experimentation, for you have to have the talent augmentation that you need, and to personalize AI, and that's AI agility. AI agility, it's related to program governance, and AI innovation. It's about having the correct resources for engineering, for pattern management, and also for deploying, for implementing. This is all connected. And if you don't solve for those efficiently, you won't have the final result that you're looking for, right? So to wrap up here, right now, we really think that the benefits that AI agility delivered is faster iteration deployment, access to diverse use cases, top AI talent, having single point of contracting, reducing the complexity of contracting. It's all about reducing the friction. The idea is to have a flexible, a faster, and a significantly cheaper AI resources to develop pilots and scale solutions within the organization. So enterprises need to be looking more for how to capitalize on the network power of hubs, of startup and AI provider hubs around the world. I know that Turkey has a very strong one, and how to explore how to better manage the relations with those hubs, with those networks, in order to harvest the really power of AI agility and really being successful in deploying AI agility throughout their organizations. So enterprises must be with their eyes open to this, because AI resources, data science, data engineering resources are very important right now. They are key resources for the future of every organization, and having multiple and effective way of accessing those resources without the needing of having them internalized, it's very important, as we know. So I'm going to open for some questions if you like. Still have some time here for us to do some if you needed, but that was my presentation. Thank you, Vinicius. There is no question for you, and thank you for your information and presentation. Thank you. Take care. Bye-bye. Evet değerli izleyicilerimiz, bir ara vereceğiz. Kahve molasına gideceğiz. 16.30'a kadar bir kahve molamız olacak. Sonrasında Intel'deki başkan yardımcısı görevi yapan sevgili Nuri Çankaya'nın sunumuyla devam edeceğiz. Şimdilik 16.30'a kadar kahve molasındayız. Afiyet olsun.
Evet sevgili izleyicilerimiz, kahve arasından sonra harika bir sunumla çok uzaklardan eski bir dostla karşınızdayız. Nuri Çankaya gelecek şimdi. Intel'de başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Yapay zeka ürünleri pazarlama tarafında. Çok eski dostumuz, sektörde Türkiye'de çok uzun zamanlar hizmet verdi teknoloji sektörüne. Şimdi Amerika'da çalışıyor. Nuri hoş geldin öncelikle yayınımıza. Seni tekrar görmek çok keyifli, çok büyük mutluluk. Hoş bulduk, merhabalar. Bilgisayardan buluta yapay zekanın geleceği gibi harika bir başlıkla gelmişsin. Bunu da tamamen senin anlatman gerekiyor zaten böyle bir başlığı. Ben hiç uzatmıyorum. Hemen mikrofonu sana bırakıp çekiliyorum. Kolay gelsin, keyifli sunumlar. Çok teşekkürler. Herkese merhabalar. Mehmet Nuri Çankaya ben. Fatih'in de belirttiği gibi şu an sizlere Amerika'da, Washington'dan sesleniyorum. Oldukça keyifli bir etkinlik olarak geçiyor bugün. Umarım bu oturum da sizler için çok faydalı olacaktır. Yeniden aslında hatırlatma babında AI şu an hayatımızdaki her noktaya girmiş durumda. Özellikle benim bu sunumda bahsedeceğim. Bugün hayatımızda neler değişiyor? Intel bu konuda neler yapıyor ve tabii ki işin geleceğinde neler karşımıza çıkacak? Gelin hep beraber bakalım. Öncelikle hani değişim kaçınılmaz diye bahsettik. Hayatımızdaki önemli alanlardan biri. Çok kısa bir işin tarihçesinden örnek vereceğim. 2011 yılında biz değerli Halil Aksu ve Uğur Candan'la bir kitap yazdık. Her şey çıplak, Web 3.0 üzerine. Ve o zaman Web 2.0 daha yeni hayatımıza giriyor. Hiç unutmuyorum, içerisinde çok detaylıca yapay zekayı anlattık. Dolayısıyla yaklaşık 12 yıl öncesinden bahsediyorum ve yapay zekanın hayatımızı nasıl değiştireceği, hayatımızdaki birçok süreci aslında nasıl katkısı olacağı, bir yandan da ne gibi tehditlerin bizi beklediğini orada anlatmıştık. Geçtiğimiz yıllar içerisinde bunların tek tek hayatımızda görüyor olmamız tabii ki bir yandan bu konunun ne kadar önemli olduğunu hep beraber bize anlatmış oldu. Ve 2011 yılında Halil Aksu ve Uğur Candan da bunu tahmin ediyor olmamız da tabii ki bizler için önemli bir fırsattı herkese anlatabilmek için. Dolayısıyla bugünkü sunumda da ben aslında işin geleceğini özetlemek istiyorum. Yani bu sektörde neler yapabilirsiniz? Özellikle bu değişimden siz nasıl faydalanabilirsiniz? Yapay zeka inisiyatifinin aslında önemli önceliklerinden birisi. Gelin başlayalım. Birincisi hani bu konudaki değişimin önceliklerini anlamak lazım. Şu an baktığımızda herkesin konuştuğu generative AI, işte üretken yapay zeka diyelim. Çünkü geçtiğimiz yıl işte OpenAI ve ChatGPT, ki birçoğunuz belki biliyordur, ben yaklaşık 17 yıl boyunca Microsoft'ta çalıştım ve benim ekibim son 2,5 yıldır Microsoft'ta AI tarafında çok ciddi bir çalışma yürütüyordu ve o ChatGPT'nin çıkma zamanı geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 ay 4 gün önce, hani hala hatırlıyorum, bizim için önemli bir noktaydı. Çünkü GPT-2 ve 2,5 arasında çok büyük bir fark vardı. Ve özellikle hani bir örneği vereceğim, GitHub Copilot. Biz özellikle yazılımcıların üretkenliğini arttırmak için baktığımızda çok ciddi bir değişim görüyorduk. Ve bundan sonra ne görüyoruz? Aslında hani şu an baktığımızda tam bir yıl içerisinde, bakın bu önemli bir istatistik, tam bir yıl içerisinde GitHub üzerinde yazılan kodların %54'ü, yarıdan fazlası yapay zeka tarafından yazıldı. Sadece bir yıl içerisinde. Şimdi bu değişimin ne kadar eksponansiyel olduğunu gösteriyor. Hakikaten parabolik bir şekilde yukarıya gidiyoruz. Ve bir sonraki aslında konulardan birisi sentetik data. Bu LLM, Large Language Model'ların birleşerek ortaya çıkaracağı içerikler 2024 yılına damgasını vuracak. Ve bundan sonra baktığımızda da yapay zeka mühendisliği gibi bölümlerin üniversitelerde açıldığını göreceğiz. Şu ana kadar bir ana bilim dalı değildi tek başına. Ben üniversitede okurken bunu bilgisayar mühendisliği altında bir ders olarak almıştım. Fakat iş gerçekten o kadar önemli bir hale geliyor ki ana bilim dalı olarak incelenmeli. Çünkü işin içerisinde responsible AI dediğimiz önemli konuları da dahil edeceğimiz, ne kadar yapay zekanın bizlere faydalı olacağı kadar kontrol altında tutulması gerektiği de gündem konularından biri olacak. Dolayısıyla buradaki yapay zekadan kastımız, şu an için herkes belki şunu düşünüyor olabilir. İşte ben
resim üretiyorum, video üretiyorum veya işte metinler geliştiriyorum. İşin geleceğinde aslında biz yapay zekayı uçtan uca düşünüyoruz. Özellikle Intel olarak bizim vurguladığımız şey aslında edge dediğimiz en uç noktadaki işte tarımda kullanılan IoT cihazlarından tutun da istemci dediğimiz aslında sizin kendi bilgisayarınıza kadar her yerde yapay zekayı görüyor olacağız. Dolayısıyla burada hani kısaca şu an nerede olduğumuzu gösterip aslında bizim ne gibi faydalar sağlayabileceğimizi anlatmak istiyorum. Her şey neredeyse aslında 2016-2017 yıllarında Google'ın transformerları hayatımıza sokmasıyla değişmeye başladı. Bugün birçoğunuzun konferans boyunca dinlediği Hugging Face diye bir şirket yoktu. O yıllarda 2015 civarında kurulan Hugging Face şu an transformerların ve yapay zekanın arama motoru, bir yapay zeka paylaşım merkezi haline geldi. Bütün bu süreçte yapay zekanın ilk uygulama alanları makine dili gibi işte bir takım anomalileri belirlemek üzerineyken deep learning dediğimiz derin öğrenme teknikleriyle çok farklı yerlere geldi. Birçok şirket chatbotları hayata geçirmeye başladı ve bu training dediğimiz yani eğitim bölümü çok önemli bir hale geldi. O sıralar Habana Labs adlı şirkette Intel tarafından satın alındı ve şu an sizlere aktaracağım aslında Intel Gaudi dediğim ürün aslında o deep learning zamanından bugüne kadar generative AI'ye kadar gelen süreçte çok ciddi bir değişim yarattı. Şu an konuştuğumuz şey işte kod yaratılması, resimlerin üretilmesi, Stable Diffusion gibi araçlarla artık bunları kendi bilgisayarınızda bile yapıyor olmanız önemli. Birçoğunuzun bildiği Ray Kurzweil Futurist 2029 gibi bir tarih veriyordu bize. AGI yani Artificial General Intelligence, yapay zekanın herkes tarafından yani General Intelligence'a ulaşması, yani aslında bir gün uyanıyorsunuz ve diyorsunuz ki evet ben yapay zekayım ve bunun da farkındayım. Dolayısıyla bu dünyaya bence hızlıca gidiyoruz ve bizim burada Intel olarak bu hızlı dönüşümdeki faydaları kısaca özetleyeyim. Birincisi yapay zekanın bu hızlı giden dünyadaki değişimine ayak uydurmak çok kolay değil. Birincisi kompleks, yani hani nereden başlayacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Çünkü yapay zekanın yapabileceği birçok şey var. Bunlardan hangisi sizler için önemli olacak? Önemli. İkincisi maliyet. Yani şu an diyelim ki bir GPT uygulamasıyla beraber bir generative AI uygulaması geliştireceksiniz. Nereden başlayacaksınız? İşte AWS'de, Azure'da, GCP'de bir account mı açacaksınız? Yoksa kendi veri merkezinizde bir şeyler mi yapacaksınız? Bunlar önemli sorular. Çünkü bir yandan da veri güvenliğinden bahsediyoruz. Çünkü siz eğer, burası önemli, herhangi bir large language model'ı, LLM'i kendi verinizle eğitecekseniz bu çok ciddi bir güvenlik açığı oluşturabilir. Bu konuda isim veremeyeceğim ama çok büyük finansal şirketlerden birisi yanlışlıkla diyelim hani bütün verisini bulut üzerinde eğitmeye kalkıyor. Bu sırada eğer siz bir large language model'ı geliştirmeye başlarsanız aslında onun bir parçası oluyorsunuz. Dolayısıyla kötü niyetli bir yazılımcı çok rahatlıkla prompt engineering kullanarak şunu diyebilir: bana şu bankanın yazdığı gibi bir kodu yazar mısın? Tık 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 tık, prompt engineer'da karşınıza çıkacak sonuçlar size aslında o finansal kuruluşun arka planda yazdığı bütün kodları gösterebilir. Ve bu verdiğim örnek gerçek bir örnek. Dolayısıyla korkutucu. Dolayısıyla bunları düşünmek lazım. Peki Intel olarak biz ne yapıyoruz? Biz aslında müşterilerimize ve iş ortaklarımıza 4 konuda yardım ediyoruz. Ve bunları yaparken de sonuç odaklı ilerliyoruz. Yani kendi teknolojimizi biz müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın nasıl faydasını kullanabiliriz diye. O yüzden Bringing AI Everywhere dediğimiz aslında yapay zekayı amacımız her yere ulaştırmak. Ve bunu yaparken de 4 alanda odaklanmak istiyoruz. 1, inovasyonu hızlandırmak istiyoruz. Bu konuda bizim özellikle çalıştığımız açık kaynaklı sistemlerle çok yakın çalışıyoruz. Bunlardan birisi az önce bahsettiğim gibi Hugging Face'le bir iş ortaklığımız var. Ve olabildiğince yaptığımız bütün işleri açık kaynaklı olarak platformda yayınlıyoruz ve bir yandan da çeşitli gruplar, TensorFlow Google tarafında, Llama Meta tarafında,
PyTorch Foundation'la çok yakın çalışarak aslında açık kaynak yazılımcılar neredeyse Intel olarak biz orada olmaya çalışıyoruz. Amacımız aslında yeni bir şey öğrenmenize gerek kalmaması lazım. Ve hızlıca yapay zekada geliştirmeye başlamanız lazım. Bu hızlanma çok önemli çünkü rakipleriniz de yapay zekada bir şey yapmaya çalışıyor. Eğer siz Llama modellerini kullanırsanız, işte bu taraftaki açık kaynak platformlarında TensorFlow veya PyTorch gibi bazı frameworkleri kullanırsanız hızlı bir şekilde hayata geçirme şansınız olacaktır yapay zeka projelerini. İkincisi, amacımız aslında siz müşterilere ve iş ortaklarımıza tamamıyla bir platform alternatifi sunmak. Bu da ne demek aslında? Şu an baktığımızda ağırlıklı olarak yapay zeka dediğinizde bulutta bu işlemlerin yapıldığı düşünülüyor ve işte GPU'lara ihtiyaç olduğu düşünülüyor. Aslında değil. Siz çok rahatlıkla şu an Intel'in Xeon adlı işlemcisi üzerinde veri merkezlerinizde veya yine kendi platformunuzda burası yine çok önemli. Biz 14 Aralık'ta bunu dünyaya duyuruyor olacağız. Yine Nasdaq'ta, New York'ta gerçekleştireceğimiz bir etkinlikte CEO'muz Pat Gelsinger sahnede canlı demolarını da yapıyor olacak. Çok az bir zaman kaldı. AI PC. Biz yapay zekayı bilgisayara indiren ilk şirket olacağız. Dolayısıyla Intel'in buradaki rolü çok çok büyük olacak. O yüzden bu konferans vesilesiyle de bu haberi öncelikli olarak sizlerle paylaşmış olayım. Bu ne demek aslında? Biz birçok işlemi herhangi bir GPU yatırımına gerek kalmadan 6 milyar parametreye kadar kendi bilgisayarınızda veya yaklaşık 1 trilyon parametreye kadar large language modelleri veri merkezinizde çok rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Bunlar tabii ki önemli olan şey aslında bunu hızlıca hayata geçirip yükleyebiliyor olmak, yani bir deploy edebiliyor olmak. Yapay zekadaki en kritik şeylerden birisi de bu. Çünkü bu süreç bitmiyor. Yani az sonra bir slide göstereceğim. Aslında bu training dediğimiz, yani modelin eğitilmesi sürekli yapılması gereken bir şey. Ardından inferencing. Bütün bu çıktıları birbiriyle eşleştirmeniz ve anlam çıkartmanız gerekiyor. Ardından modeli tekrar geliştirmeniz ve tekrar train etmeniz, tekrar inference. Dolayısıyla bu döngü sürekli devam ediyor. Yani ben bir model geliştirdim ve yapay zeka ile bunu kurdum, artık işim bitti diyemiyorsunuz. Çünkü bu sistem sürekli olarak kendisini geliştirip daha iyi performans göstermeye başlıyor. Bu da tabii ki ciddi bir avantaj. Çünkü biz Intel olarak gerek AI PC tarafında Intel Ultra Core işlemcisiyle bunu kendi bilgisayarınızda yapabilmenizi sağlıyoruz. Dolayısıyla kendi bilgisayar, bilmiyorum hani kaç yıl önce aldığınız bilgisayarınızı, fakat bilgisayarınızın işlemci yeteneği artık çok çok farklı bir yerlere gidiyor olacak. Bir yandan da veri merkezinizdeki işlemci yetenekleri önemli hale geliyor. Çünkü az önce bahsettiğim konuyla birleştiriyorum. Güvenlik. Burada baktığımızdaki en önemli şeylerden birisi, kendi verinizi şirket olarak, birey olarak veya kurum olarak mutlaka güven altında tutmalısınız. Yapay zekanın en büyük tehdidi, eğer doğru şekilde planlamazsanız kendi kişisel bilgileriniz veya tamamen kurumsal bilgileriniz maalesef kötü niyetli insanların eline geçebilir ve sizin aleyhinize kullanılabilir. Yapay zekadaki en önemli şeylerden birisi bu verileri korumak ve bunun bir yolu tabii ki bu güvenli platformları kendi veri merkezlerinizde veya eğer bulut bilişim kullanmak istiyorsanız da private AI dediğimiz size özel geliştirilmiş AI platformlarında. Dolayısıyla kendi instansında çalışan, diğerleriyle etkileşim dahilinde olmayan platformlarla hayata geçiriyor olmak lazım. Dolayısıyla bütün bunları yaparken de güvenliği ve responsible AI'yi hep aklımızda tutmamız lazım. Bütün bunları bir araya getirecek olursak, zaman kısıtlı, dolayısıyla sizlere hani özeti bir hap olarak vermek istiyorum. Bugün anlatacağım aslında bütün içerikleri neredeyse toplayan bir slide bu. Dediğim gibi yapay zekayı baştan başa, ister istemciden sunucuya, network'ten bulut bilişime kadar getirebilmenin sırrı aslında bu stack'i izlemek. Birincisi tamamıyla etik bir platform üzerinde bunları yapabiliyor olmak.
bias, bir bakış açılı olmadan bu platformları tamamıyla açık kaynaklı bir yapay zeka platformunda hayata geçirmek. Bir üstüne gittiğimizde veri merkezi tarafında bunları scale edebiliyor olmak, genişletebilmek. Burayı yaparken açık kaynaklı kodları kullanmak ve olabildiğince bunları istemci ve edge tarafında uç noktalardaki bilgisayarlarla eşleştiriyor olmak. Bu konuda yine çok detaylı bir açıklamayı duyacaksınız. Hybrid AI. Bu çok önemli konulardan biri haline gelecek. Çünkü hibrit yapay zeka olmazsa olmazlardan birisi. Çünkü her şeyin siz bulut üzerinde, bulut bilişim üzerinde gerçekleştirebileceğini düşünmemelisiniz. Özellikle yapay zekanın hızlı karar verebiliyor olması ve anında bir takım ihtiyaçlara cevap verebiliyor olması için asenkron bir şekilde çalışması da gerekiyor. Şu ana kadar çok düşünmediğimiz bir şey. Fakat önümüzdeki günlerde, aylarda, hatta yıllarda hayatımıza çok ciddi anlamda girecek. Nasıl bir şekilde hibrit yapay zeka tanımlarız? Bunları konuşuyor olacağız. Bütün bunları bir araya getirecek olursak, az önce bahsettiğim o döngü aslında bu. Biz sürekli bir değişimden bahsediyoruz. Birincisi, yapay zekada başarılı olmak için öncelikle bir verinizi düzgün bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Burada işte Pandas, HGBoost gibi yazılım platformlarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz Intel olarak. Ondan sonra modelinizi yaratmanız gerekiyor. Burada baştan bir model yaratmanıza gerek yok. PyTorch'un, TensorFlow'un frameworklerini kullanarak çok rahatlıkla modellerinizi geliştirebilir. Aynı zamanda fine tuning ve training dediğimiz aşamalarda eğitimini sağlayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra yine yapay zeka modelleriyle aslında bunların kurulumunu yapıyor olmanız lazım. Burada edge inference tarafı da bizler için önemli. Yani tamamıyla bunu son noktalarda da yapabiliyor olmanız. Devam ettiğimizde inferencing'i istemci tarafında bile düşünmemiz lazım ve tekrar başa dönüyoruz. Yani dolayısıyla hani verinin hazırlanması, modelin oluşturulması, eğitimin yapılması, inferencing'in yapılması ve bu döngü tamamıyla kendi içerisinde devam ediyor olacak. İşte bu noktada biz Intel olarak çok önemli bir noktada bulunuyoruz. Çünkü bütün bu aşamalarda servis sunabilen, yazılım geliştirebilen ve ürün sunabilen neredeyse tek şirketiz. Dolayısıyla dünkü eğer takip ettiyseniz Q3'deki rakamlarımızı açıkladık. İnanılmaz bir ivme yakalamış durumdayız. Yapay zekadaki çok büyük oyunculardan birisi Intel şu an ve önümüzdeki aylarda çok daha önemli noktalara gideceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla hızlıca bu konularda da bilgi vermiş olayım. Birincisi Intel Gaudi. Bunu çok yakın zamanda duyurduk. Eylül ayında sadece ve sadece yapay zeka hızlandırması üzerine hazırlanmış bir işlemci yapısından bahsediyoruz. Dolayısıyla Deep Learning Acceleration dediğimiz aslında bu yapı üzerinde Gaudi şu an 2.0 versiyonu var. Bizler için çok önemli. İkincisi GPU tarafında. Intel'in 2 tane GPU'su var. Birincisi Max, diğeri de Flex adlı 2 ürün. Bunları da çok yeni piyasaya duyurduk. Dolayısıyla belki işte buluttaki analytics işlemleri, yapay zeka işlemleri ve high performance computing dediğimiz yüksek kapasiteli işlem gerektiren işlemcileri duymuş olabilirsiniz. Ama benim özellikle vurgulamak istediğim ve buradaki belki herkesin hayatını önümüzdeki aylar içerisinde değiştirecek konulardan birisi de AI PC. Yani yapay zekanızın kendi bilgisayarınıza geliyor olması. Bu çok büyük bir PC refresh cycle dediğimiz aslında çoğu kişinin bilgisayarını yenilemesine neden olacak. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde eğer kendinize bir hediye almayı düşünüyorsanız mutlaka bütçenizi bence bilgisayar konusunda yapmayı düşünün. Çünkü var olan bilgisayarların yetenekleri maalesef yapay zekanın ihtiyaçlarıyla şu an karşılanamıyor. İşte o yüzden biz Intel Ultra Core işlemcisini çıkarıyor durumdayız. Bu neler getiriyor aslında? Şu an yapay zekayı hayatımızda bu etkinlik sırasında bile işte benim virtual background'da bunun işte ekranların paylaşılması, Zoom meetinglerin içerisindeki bazı özelliklerde, aynı şekilde bir takım oyunlarda hatta kullandığımız birçok öneri mekanizmasında recommendation engine dediğimiz yapılarda zaten yapay zeka hayatımızın bir parçası chatbotlar dışında. Bunun daha da gelişeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Intel
AI Acceleration Program diye yeni bir program da duyurduk. Şu an 100'ün üzerinde yazılım firması yazılımlarını AI PC için, yapay zeka bilgisayarı için geliştiriyor. Bu konuda da amacımız aslında sektörde bir liderlik oluşturmak. Dolayısıyla yapay zekanın geleceği dediğimizde aslında birebir sizin kendi bilgisayarınızda yapabileceğinizleri düşünün. Bu bahsettiğim Stable Diffusion gibi uygulamaları kendi bilgisayarınızda herhangi bir ücret ödemeden, bir bulut bilişimine veya bir veri merkezi yatırımı yapmadan yapabildiğinizi düşünün. İşin gideceği yerler inanılmaz. Ve özellikle bunun resim, fotoğraf gibi alanlarda çok disruptif olacağını düşünüyoruz. Birçok yazılım şirketi, ki ben Türkiye'den birçok startupla da görüşüyorum, bu konularda yatırım yapmış durumda ve daha ciddi anlamda burada bahsettiğimiz rakamlar oldukça yüksek. Yani ilk yılında 10 milyon civarında bir bilgisayar satışının ciddi bir şekilde AI PC olacağını öngörmek mümkün IDC tarafından. Bunun daha da büyüyeceğini, özellikle güvenlik ve privacy gibi konularda hayatımıza gireceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla benim hani 20 dakikada anlatabileceğim şeyler, yapay zeka hayatımızı şu an değiştirmeye başladı. Sadece oyunun başındayız. Önümüzdeki yıllar, buradan da ön bilgisini vermiş olayım, yaklaşık 2028-2029 yıllarında Web 4'ten bahsediyor olacağız. Şu anki yaşadığımız işte blockchain, AI ve birçok aslında hayatımıza giren değişim noktaları daha büyük bir web dalgasına başlatıyor olacak. O yüzden buna hazır olmanız için şimdiden yapay zeka konusunda kendinizi geliştiriyor olmanız, bu alandaki yatırımlarınızı önceliklendiriyor olmanız ve rakipleriniz arasında farklılaşmak istiyorsanız bu konuya yatırım yapmanız lazım. Eğer bireysel olarak ilgileniyorsanız da bu konu kaçınılmaz. Önümüzdeki 4-5 yılın en önemli konusu, sadece bilişim sektörünü değil, bütün sektörleri derinden etkileyecek bir konu. O yüzden önerim cloud.intel.com adresine girerseniz biz bütün bu bahsettiğim değişiklikleri ücretsiz bir şekilde platformumuzda deneme amaçlı sizlere sunuyoruz. Intel Developer Cloud dediğimiz yeni bir servisi biz Eylül ayında duyurduk. Dolayısıyla gidip kendinize bir hesap yaratabilirsiniz ve az önce bahsettiğim Intel Gaudi, Intel GPU Max, GPU Flex gibi işlemcileri kullanmaya başlayabilirsiniz ve bu platformları birebir test edebilirsiniz. Dolayısıyla benim anlatacaklarım bunlar. Yeniden Fatih'e umarım hani böyle yıllar sonra bir araya gelmiş olmaktan çok keyifli oldu. Bu bilgiler de umarım faydalı olur. Özellikle hani Intel'de Türkiye operasyonumuzla da yapay zeka İnisiyatifi'nin bütün yaptığı etkinliklerde birlikte olmayı hedefliyoruz. Sözü geri sana veriyorum Fatih. Çok teşekkür ederim. Evet, sözü alacağım ama ben tekrar vereceğim çünkü çok soru var. Bir sürü soru geldi. Ben hemen gazetecilik refleksizme şeyi sormak istiyorum. AI PC tarafında ve PC deyince aklımıza birkaç platform geliyor. İşletim sistemi tabanında neler olacak? Hani bağımsız mı? Windows, Macintosh, Apple hangi işletim sistemlerini destekleyecek? İlk aklıma gelen bir soru oldu. Bunu bir konuşalım. Sonra da izleyicilerimizden gelen sorulara geçeceğiz. Hemen vakit olmadan seni bunlarla alacağız cevaplarını. Süper. Öncelikle AI PC dediğimiz aslında Intel Core Ultra işlemcisi. Bunu geçtiğimiz günlerde aslında Microsoft'la beraber de duyurduk. Windows 11 işletim sistemiyle çok yakın çalışıyor. Windows Copilot dediğimiz birçok yapay zeka özelliğini kullanıcılara sunabilen bir altyapıyı barındırıyor. Bunun yanında tabii ki açık kaynak tarafında birçok uygulamayı da destekliyor ama hani ağırlıklı olarak gideceğimiz alan Windows 11 ve devamındaki Windows Microsoft Copilot ile beraber ortaklaşa yaptığımız çalışmalar olacak. Harika. Bir sorumuz var Alper Akça'dan. Ekrana da yansıtıyorum. İstersen okuyayım senin için. Küresel bir dev yöneticisi var. Türkiye'deki girişimlere nasıl bakıyorsunuz? Intel'in katkısı ve yatırım planı var mı diye sormuş. Aslında bu tip etkinliklere, sponsorluklara çok güzel şeyler yapıyor Intel ama istersen senin olman diyelim. Şimdi bu konuda özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Biz Intel olarak Intel Ignite diye yeni bir oluşum başlattık. Şu an Boston'da, Münih'te ve Londra'da merkezlerimiz var. Dolayısıyla umarım hani benim de vesile olabilirsem Türkiye'de böyle bir çalışmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Intel Ignite'in yaptığı aslında yazılım firmalarına ve özellikle yapay zeka konusundaki startuplara yatırım yapıyor olmak. Yani sadece
bir inkübasyon merkezi sunmak değil, bir fiil yatırım yapmak. Şu an baktığınızda işte Hugging Face gibi platformlarda Intel'in yatırımları var ve bunun dışında her kohortta yaklaşık 16 civarı yeni yazılım ve startuplar aslında Intel yatırım yapıyor. Umarım, yani birincisi şu an zaten İMİA dediğimiz bölgede olduğu için Türkiye gerek Londra gerek Münih üzerinden yatırımlar yapılabilir. Ve umarım önümüzdeki dönemde bu konuya çok ciddi bir fırsat olur ve Türkiye'de bunu yapma şansımız olur. Şu an birkaç yazılım firmasıyla özellikle Türkiye'de yakın çalışıyoruz. Fakat yine iş ortaklıklarından bahsettik. Hani gerek Microsoft ile beraber gerekse sektördeki diğer öncü firmalarla beraber amacımız bu ekosistemi geliştirmek. Çünkü özellikle AIPC dediğimiz bilgisayarınızda yapay zeka işlemlerini yapabiliyor olmak için bu tip startupların geliştirdiği uygulamaların yeri çok önemli. Çünkü bunlar gerçekten çok büyük disruptive uygulamalar olacaklar. Dolayısıyla Alper kesinlikle bu konuda yatırımları ve önümüzdeki günlerde haberleri de duymaya devam edeceksiniz. Bir de arkadaşlarımıza gelen bir soru var. Kuantum bilgisayarlarla ilgili çok geniş bir konu ama hemen minicik bir özetle almak isterim senden. Kuantum bilgisayarın gelmesiyle yapay zeka dünyasında sizce neler değişecek diye sormuş bir izleyicimiz. Aynen. Bu konuda çok benim ekibim yakın bir şekilde çalışıyor. Çünkü yine hani bu gruba ön bilgiyi vermiş olalım ama Kasım ayında bir duyuru yapacağız ve dünyanın en büyük kuantum bilgisayarının nerede olduğunu, nasıl yaptığımızı piyasaya açıklıyor olacağız. Buradaki tabii ki scale diyeceğim, yani o kadar büyük ki, yani bizim yapabileceğimiz ilk duyuruyu biz Generative AI tarafında yapacağız. Dünyadaki en büyük yani supercomputing yatırımının kuantumla birleştiği bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim için çok önemli, sektör için de çok önemli. Fakat hani burada şunu düşünmek lazım. Kuantumla yapacağımız şeyler aslında özellikle büyük dil modelleri tarafında yeni bir devrim yaratacak. Fakat bunların kişilere yansıması biraz daha zaman alacaktır. O yüzden hani yine başa döneceğim. Yapay zekayı herkese ulaştırmak en önemli konulardan birisi Intel için. Bunu kuantum tarafında yaptığımız yatırımla umarım işte 11 Kasım tarihi de vermiş olayım de duyuracağımız dünyanın en büyük kuantum yatırımı belli kurumları ve kuruluşları ciddi bir şekilde inovasyon anlamında çok ön plana çıkaracak. Ama bence en önemli şey bizim bunu herkese sağlayabiliyor olmamız. Bu toplantıya katılan herkes işte Ocak ayında gidip Teknosa'dan bir bilgisayar alarak yapay zeka işlemlerini kendi bilgisayarında yapabiliyor olacak. Bu çok devrimsel nitelikte bir değişiklik. Ve bunu yaparken gerek veri merkezlerine gerekse bulut bilişimi, cloud'a bağlantı kurabiliyor olmanız bütün bu bahsettiğimiz o transformerların gelişmelerinden faydalanmanıza yarayacak. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bence bu avalanche effect dediğimiz bir tamamıyla bir kar topu büyüyor ama hani hızlanma devam edecek. Dolayısıyla kuantum buradaki en büyük etkenlerden biri olacak. Özellikle bu büyük dil modelleri tarafında. Fakat hani işin istemci tarafında hiçbir zaman küçümsememek lazım. Harika. 2 dakikamız var. Son bir soru var. Barış Kaplan Bey'den gelmiş. Chatbotlar Intel özelinde hangi day-to-day işlerde kullanılıyor demiş. Hızlıca bunu da alalım ve bitirelim, seni işlerine başla söyleyeyim. Süper. Bu konu aslında hani o kadar dediğim gibi bir yıl içerisinde bizler için her alanı etkiledi. Birincisi hani ben yapay zeka departmanını yönetiyorum. Neredeyse hepimiz hani eğer herhangi bir şekilde Intel'in veri merkezinde bir sorun yaşanırsa herkes diyor. Şu an işte GPT'ye ulaşamıyorum. Şu an en son GPT 3.5'u kullanıyoruz kendi içimizde. Dolayısıyla bir takım cloud modellerini de önce kullanmıştık. Fakat burada en kritik şey aslında satış pazarlama ekipleri çok ciddi anlamda içerik geliştirme ve ürün modelleme tarafında kullanıyor. Intel'in tahmin edeceğiniz gibi dünyada en büyük üretim tesislerinden birine sahip. Bu tarafta bizim fabrikadaki geliştirme aşamasında modelleme tarafında kullanılıyor.
Yazılım geliştirme ekibi oldukça büyük. Intel, yaklaşık 120 bin çalışanı olan bir şirketten bahsediyoruz. Bunların yaklaşık 18 bini yazılım geliştirici ve bu yazılım geliştiricilerin neredeyse hepsi içeride geliştirilmiş özel chatbot demek de aslında çok basite indirgemiş oluyoruz ama o yüzden hani ben yine copilot terimini kullanacağım. Herkes kod yazmaya devam ediyor ama yazarken gerek testini gerekse geliştirmesini bu tip GPT platformlarını kullanarak yapmaya başladılar. Dolayısıyla bu inanılmaz bir hızlandırma sağlıyor. Daha önce 3 ay süren bir yazılım geliştirme süreci şu an neredeyse bir haftaya inmiş durumda. Ciddi bir inovasyon avantajından bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim de piyasaya çıkışımız çok hızlanmış durumda. Biz kendimiz hani bu bilişim dünyasında dog food denir. Hani örnek de şeyden gelir. Eğer köpeğinizin yediği yemeği siz de yiyebiliyorsanız demek ki o iyi bir yemektir. Aynı şekilde biz de piyasaya çıkarmadan kendi ürünümüzün dog fooding'ini yapıyoruz. Yani kendi ürünlerimizi mutlaka test ediyoruz ve kendi içimizde kullanıyoruz. Bunlara verdiğim örnekler dahil. Mute'tasın galiba Fatih. Evet, dışarıdaki sesleri almıyorum diye aradan bir mute alıyor arkadaşlar. Açtık. Çok teşekkür ediyorum katıldığın ve verdiğin bilgiler için. Umarım bir sonraki görüşmemizde sen, Uğur ve Halil'in olduğu 12 yıl önce kitabı konuştuğumuz bir milli toplantı gibi yaparız. Eski iade ederiz. Bu eski günlerde neler olmuş diye konuşuruz. Aynen. Bugünkü yapay zeka ile bugünkü yapay zeka arasındaki farklarını da konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Keyifli konferanslar. Selamlar. Evet değerli izleyicilerimiz, hızla devam ediyoruz. Son iki konuğumuzu alacağız. 2 bölümümüzü yapacağız. Biraz data konuşacağız. Datanın ölçeklenebilirliğini konuşacağız. Şakuda kurucusu ve başkan yardımcısı Stella Wu bizimle. Hemen kendisini sahneye alalım. Stella, welcome to Istanbul. Hi everyone. Hi. If your presentation ready, you can take the stage from us. Thank you. Yeah. Oh, share my screen. Yeah. Can you see my screen? I guess. Full screen, please. Yes, full screen. Perfect. Thank you. All good? Okay. Great. Thank you. Hi, everyone. My name's Stella. I'm joining you from Shakudo here in Toronto, Canada today. Great to be here. At Shakudo, we build operating system for data and machine learning. And today we're helping a lot of companies scale their large language model applications fast. Today I'm going to talk about how to talk to your data at scale. So we all know LLMs has been phenomenon and then changed how we work and retrieve information and knowledge. However, it doesn't have all the information that we have about our internal knowledge base. So one evolving technique to supercharge LLM with your internal knowledge base is a retrieval augmented generation. That's what we call RAG. And with RAG, arrays many of the vector databases that store internal databases. So the idea is now you can embed everything through a language model to be used as background information for our LLMs and to answer questions more relevant to you and your organization. It gives the LLM a guideline of where to focus on the text generation and reduce hallucination, but not all, completely no hallucination. And RAGs also come with vector database wave from PyCon to Melvis to Vivid and a lot more are coming these days to store the embeddings of your internal knowledge base. Open source LLM and internal knowledge base has become a popular setup to stand up your internal chatbot for various use cases. For example, employee onboarding, research, analytics, and anything that you want it to be automated through about your internal information. Today, we're talking about how to deploy such a system in production and some of the common challenges. Okay. So the number one challenge, oh, I already talked about this part, I guess. Yeah, the number one challenge is the quantity and the accuracy. Imagine that we index all the PDFs and the decks in your OneDrive or your SharePoint in your company. We quickly ended up with huge numbers of entities in the database. And to be able to search at lightning speed across billions of entities is a challenge. And in addition, since we expect natural language queries, we need semantic search with contextual relevance. For example, if the user asks for the price of adopting a cat, CAT can be a stock ticker for caterpillar as well.
or it could be the pet cat. But without contextual information, adopting cat clearly isn't about adopting a company, so the search will give bad results. The solution in practice is to use a vector database, which allows storing embedding vectors efficiently and retrieving documents based on embeddings at interactive speed. Setting up vector databases poses additional challenges. For example, correctly partitioning large data, which cannot fit entirely in memory, is not an easy matter, and doing it poorly can result in some queries taking up too much RAM or bringing down the service, which is under partitioning. Or if we have too many of the partitions, then the query is going to take too long to probe and find the relevant documents, which result in hitting slow permanent storage, and then the rack will respond slowly, which is over partitioning. Both are not ideal scenarios. And in addition, the quality of embeddings chosen, the embedding methods, what to embed and how much of it is its own complicated topic. Poor choices can break a rack altogether, while good choices will make the downstream generation task a lot easier. It's not enough to select whatever embedding model tops a benchmark, because the benchmark may not be using the data resembling your specific knowledge-based documents. For example, if the embedding of the model was trained on a Reddit threads, it won't do very good with your financial statements or your business case studies, for example. It's also important to understand the kind of embeddings used, since that affects how search metrics behave. Most modern embedding models use normalized embeddings, but not all of them. Some common search metrics like L2 or cosine similarity will return different results in the case of unnormalized embeddings. As you can see in this equation, the cosine similarity divides by the vector norm, while L2 doesn't account for the norm at all. So depending on embedding types and desired results, both are viable, although in typical cases, cosine similarity results in expected behavior. So on the generation side, once we have the retrieval, we can generate the context obtained from the documents or documents retrieved in a database are provided to the model, and the model must now provide a natural language answer to the user query. Choosing the right LLM is critical for this. Well, you would probably say, let's just choose the biggest model that has beat the latest benchmark. Well, that probably is not always the best choice. There are a few fold of reasons. So chosen some of the models, even though it's bigger, doesn't perform as well as compared to the smaller models, although it has more parameters and it is bigger. For example, in some of our use cases that we tried, they're fine-tuned models based on chats. For example, Wizard LLM, it performs better than Llama 2 for the same number of parameters out of the gate, because it's just fine-tuned better for the type of use cases that we're trying to do. And bigger models are also far more expensive to run and hard to scale, as well as generating a little bit slower. As you can see, GPT-4 generates slower than GPT 3.5. They are diminishing results in generating when increasing number of parameter counts, and the optimum for you may not be the same for someone else. Note that the logarithm scale on the x-axis compared to the almost linear reaction to the accuracy. So we have to have a lot more parameters as we go to increase the accuracy for a little bit. Better models will make the downstream engineering tasks, such as guardrail engineering or prompt engineering, easier, as the model will yield better results from the get-go, but it can never eliminate the issue, since LLM's needs for massive data during training mostly limits them to being trained in text generation mode. So it is trained on generating text. So in brief, just as for embeddings, choosing the right LLM isn't simply a matter of choosing the bigger or the largest model or the latest model. How they're trained matters, and it might be necessary to fine-tune the model to get good results for a specific data of interest.
In fact, there are many companies started to use SLMs, so which means smaller language model, but fine-tune them for a specific use case for real applications these days. Without prompting the model in the right format and with the right information, it is very likely to give sensible responses that are not related to documents of interest at all. Common techniques to improve output quality include inserting the phrase, "let's think step by step," or instructions like only answer based on the documents. This has the effect of improving the likelihood of generating tokens if those phrases were previously encountered in the model's training data. And the closer the phrases is to the data the model has seen, the better for the purpose. Correct prompt engineering is again quite challenging. Minor differences like punctuation and capitalization can have radical downstream consequences. This will also often be task and model specific. The significant trial and error experiments is required and is not always reproducible. In fact, it's not reproducible at all, most of the cases. Moreover, the prompt shaping can never fully eliminate hallucination. And a user can always bypass any prompt engineering effort with a little bit creativity. Projects like Melinda.ai have tried to address this issue, but hasn't gone so far about it. If the documents of interest in your recs are small enough, a powerful trick is to provide example inputs and output pairs in the prompt. This approach can improve output quality great, but again, it is not a fail-proof technique. Another tool that can help generation is guardrail engineering. There are many ways to go about it, but the most common is to stop generating when specific words are encountered. A classical hallucination pattern, since LLMs are trained for text completion and not dialogue, is that the LLM will keep generating the answer, although they already answered the question. So it will fake the user input and answer in the same dialogue and keep going. So using the user input prompt components as a stop word greatly reduced this issue, for example, although minor formatting issues in output could cause this guardrail to fail. And another common guardrail is to use when generating categorical results, which is round. A pear, an apple, or an orange is to verify is the categorical option are present in the output. This can be combined with stop words to prevent the model from outputting more than just the answer, so depending on the use cases. For example, in this use case, if we use the stop words, it will just stop at green. But if we don't, it will keep talking about the green. Why is it green? Unlike prompt engineering, this tend to be more task and model agnostic. For example, all models and tasks benefit from setting up stop word on the user prompt. But guardrail can't affect output quality or format by itself. It's just a technique after the text is already being generated. Unlike prompt engineering, and neither techniques can fully eliminate hallucination, but altogether they can greatly sanitize the resulting generated text. The final challenge I will discuss is deploy at scale. LLMs are expensive. They're generally too slow to run on CPUs, so GPUs are expensive to run and a lot of overhead moving data from the CPU RAM to the GPU VRAM, and meanwhile the usage is not constant throughout the day. So we need a way to scale up and down as seamlessly as possible to avoid cost and also to avoid interruption of the services. So imagine if there's a service with millions of users, but variations throughout the day, then this has to be done in a more scalable and automated way. Aside of that, there's also shortage of GPUs from NVIDIA altogether. So it's hard to run. It's hard to even get GPUs to run all those large models. As we can see on this graph, the flops are needed per token, so you can calculate pretty much how much GPU power that we need for one of the largest models. Well, as we go, this is already outdated in 2022, and many of the bigger, there are also bigger models these days.
All right. So the solutions like Shakudo can help overcome some of the challenges, alleviate the pain when deploying LLMs and RAGs. Shakudo is a operating system for data and machine learning. So it comes with all the components that you already need to set up a system like RAG. It manages all the infrastructure set up, so the users can focus on the machine learning part and can focus on the business value. So instead of spending time setting up the DevOps and MLOps, because in this space, in the LLM space, things change radically. We can think about what was relevant about 1 month ago is no longer the top news, and what was relevant 6 months ago is now just not even on the top scale. So it doesn't make a lot of sense to spend a lot of time on setting up the infrastructure. And what's most important for organizations to get the value from LLMs are to be able to set up the infra and everything about the tooling in one go, and then just focus on how to get the results and how to get applications to production. And that is the essence of all the things that I wanted to cover today. So in conclusion, we have RAG, which is a typical classical way to set up your internal chatbot. And talking to your data is highly desirable these days because the LLMs are not trained to know your internal knowledge, and everybody wants to talk to ChatGPT about your internal knowledge, which is not very secure if you just use it out of the gate, and also not knowing all of the things that you have in-house. So setting up RAG is a useful technique to do that, and there are a lot of overheads and challenges. And I just listed a few today. And as we go, the space will evolve and be more mature to fix those challenges and make things easier for us. And companies like Shakudo is here to help companies to overcome these challenges today, is to focus on your business values. If you'd like to learn more about how Shakudo is helping companies setting up RAG solutions and things about how to put things in production, feel free to contact me after the talk, and I would like to discuss more about many of the things that we're doing today in the space. Okay. Thanks for your attention. Thank you, Stella. We have one question for you, and from our audience, they asked you, do you have any projects or collaboration about local markets like Turkey? Local markets like Turkey. We have some European customers. We don't have anyone in Turkey just yet, but we have friends in Turkey. That's why I'm here to give the talk. Yes. Perfect. Yeah. Which countries in Europe? We have some companies in UK. UK. Okay. Thank you. Yeah. There's no question, I think. Thank you very much, Stella. This is the great. I'm sorry. It's great information. Have a take care of you. Bye bye. Thanks so much. Bye. Cheers. Evet sevgili seyircilerimiz, artık günü bitirmek üzereyiz. Son etkinliğimize geleceğiz. 1-2 dakika ara isteyeceğiz sizden. Son etkinliğimize bir 10 dakikamız daha, 13 dakikamız kadar var. Ama öncesinde birazcık bir gün özeti de yapabiliriz. Sorular gelmediği için devam ediyoruz. Diğer konuklarımız da yavaş yavaş geliyorlar. Ben minicik bir gün özeti yapıp bitirmiş de olayım, sonrasında da fazla konuşmadan kapatırız dilerseniz. Bundan sonra bir SWOT analizi yapacağız aslında. SWOT analizi derken de içinde bulunduğumuz hem durumu hem de yapay zekayı konuşacağız biraz da. Sedef Akınlı Kocak ve Cameron Schuler bizimle birlikte olacak. Bu ana kadar ne yaptık? Sabahtan beri dünkü offline etkinliğimizden 1000 kişinin üzerinde bir katılımla gerçekleşen offline etkinliğimizden sonra biraz da online'da beraber olalım istedik. Nuri Çankaya gibi çok etkili bir konuğumuz vardı. Intel'in başkan yardımcılarından bir tanesi olarak görev yapıyor. Yapay zeka tarafında başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Bunun dışında ona çok keyifli işler konuştuk. AI bilgisayarın lansmanıyla ilgili detaylar verdi, bilgiler verdi sağ olsun. Habercilik anlamında da bizi birazcık orada uyarmış oldu. Onun dışında RPA'den
robotik süreç otomasyonundan diğer işlerimizde kullanabileceğimiz chatbotlara kadar bütün süreçleri aslında konuşmaya çalıştık. Çok güzel bir katılım oldu sizlerden de. Çok teşekkür ediyoruz. Hani hem sorularınızla hem de desteğinizle çok değer kattınız. Hatta birkaç arkadaşımız var. Çok fazla soru sordular. Onlara ben özel bir şekilde ulaşıp kendi koleksiyonumdan minik bir hediye göndermek de istiyorum. Eğer kabul buyururlarsa. Biraz sonra dediğim gibi şeye bağlanacağız. Diğer son oturumumuza bağlanacağız. 1-2 dakika sonra buradayız. Teşekkürler şimdi. Evet sevgili konuklarımız, günün son etkinliği az önce söylediğim gibi, kahve molamızda önce söylediğim gibi üretken yapay zeka konusunda konuşacağız. Biraz SWOT analizi gibi olacak aslında. Çok değerli iki konuğumuz var. Sedef Akınlı Koçak ve Cameron Schuler bizimle beraber. Doğal olarak İngilizce olacak toplantımız. Welcome Sedef and Cameron, and stage is yours. Thank you. Thank you. Hello. Hi, Cameron. Hi. Hello, Thank you Sedef. so much. Hi. Hello, everyone. So thank you for joining us today. I'd like to thank, first of all, Turkish AI Week organizers for the invitation and putting together an amazing in-person and virtual series of talks and events. So unfortunately, we won't be able to be there with you in person,
but hopefully next year we will be joining you in person in Istanbul. So, and we'll talk about more. So in this session, it's my honor to introduce Cameron Schuler. He is the Chief Commercialization Officer and Vice President, Industry Innovation at the Vector Institute. He is the former Executive Director of AMI, Alberta Machine Intelligence Institute, where for 8 years, he led one of the top-ranked machine learning and AI groups in the world. Cameron's multi-phased career has covered finance, business, and product development, and consumer product, IT, and general management from startups to mature companies. His industry experience includes alternative energy, banking, consumer product, information technology, investment sales and trading, life sciences, manufacturing, and many more. He has founded numerous startup companies, and Cameron is a chair and co-founder of PFM Scheduling Services, and he was managing director and co-founder of Schuler Law Group and spent 8 years in investment and sales and trading. He attained his MBA from Queen's University and completed numerous investment management programs. And it's my pleasure to chat with you today, Cameron, about opportunities and impact of generative AI. So insights from Vector Institute Generative AI Roundtables. And we're going to have some recommendations to business leaders on how they can help their organizations to be prepared for this transformative power of generative AI. To start off, I would like to give our audience a quick introduction about Vector Institute for those who are not familiar with. The Vector Institute is a non-for-profit research institute in Canada that focuses on advancement of machine learning research, especially deep learning. It's based in Toronto, province of Ontario, and was founded in 2017 under Pan-Canadian AI strategy. Vector's primary mission is to advance machine learning research and AI innovation by conducting cutting-edge research in various machine learning fields, such as natural language processing, computer vision, and reinforcement learning. In addition to that, Vector provides many programs, including collaborative project, education and training sessions and programs to increase AI capability of industries and upskill their employees. And Vector collaborates many enterprise companies and organizations to address their real-world AI challenges and applications, and making it hub for AI research and development in Canada. So since Cameron and I talk about generative AI today, so first I would like to start with a quick definition of what generative AI means. So generative AI refers to a category of machine learning algorithms that generate new outputs based on the data that have been trained on. So you might ask, okay, so well, what kind of output is this? So that's a fair question. They can create a whole range of things like images, music, and text, and even videos. Recently, we have seen a lot. And then generative AI, especially large language models, are like a knowledgeable librarians that have read all the books in the library and can create a unique content based on what they have learned. So we all know that generative AI started to gain a huge attention on OpenAI when they released ChatGPT in November 2022, which is around like approximately a year ago. While its full potential is still to be determined, it's clear that the technology is becoming a disruptor across all the industries, while the potential of transform nearly every part of the businesses. So we're going to talk about today. So my first question to you, Cameron, is that in your opinion, what are the opportunities you foresee arising from the mainstream generative AI tools? Thank you, Sadaf, and it's a pleasure to be here. So I think we'd look at this in a couple of categories. So one category would be experts. And what do I mean by this? So generative AI is nothing new. So if you have a phone and you're typing on it, it will give you
the next word that it thinks you're trying to type, and you can just hit that instead of finishing to type the word. And Sedef and I certainly know people that have, Graham got his PhD, one of our researchers got his PhD in what would be now called generative AI. And he finished in 2009 or graduated in 2009, so quite a while ago. And so if we think about, the reason I say experts is right now, if you think about people that code, the ability to have Copilot to actually help you on your coding, and whether you use it for troubleshooting or you use it for adding additional pieces of code or even accelerating your learning curve. So I think those make sense. I think on the other side, certainly ChatGPT is the most familiar to people, I would expect. If you think about how that works, on some level, it's an extension of search, right? You put in questions, you get answers back, which is really what search is. But it also is trying to do it in a way that is human friendly. And so I think that's an interesting perspective, just in terms of its goal is to actually give you something that reads well. It might not be true, but it reads well. And so that's why I think experts are important. So another example I would use from one of our researchers is he said, when I put in questions about machine learning, it's really good because he's an expert in the space and can actually understand what the output from GPT-4 is. And he said, it's great. Says that he doesn't know anything about Western philosophy. So when he puts in things on Western philosophy, it looks really good, but he doesn't know if it's real or not or correct. And so I think that judgment piece is a key right now. But the field's moving pretty quickly. But I would think for people that aren't experts in the field, good things you can use it for are if you want to write a longer email, if you want to take something you've written. And I'm not a great writer, and so I use other tools like Grammarly and other things to help me with writing. But I can also take something I've written, put it into ChatGPT, and say, make this read more friendly, make this read in a way that is more clear, and it will actually do that for me. So for me, that's a pretty good acceleration of work. And the other thing that it's good at, and unfortunately this is the paid version, but it's about $20 a month, is I can ask it for some summaries on particular topics. And there's something called hallucinations, which are, it makes things up, and it can even do that for references, by the way. But when I actually ask it to explain terms to me or ask it to summarize a document, I'll actually ask for references to the specific places in the document so I can go back and check. So I think those are areas where, rather than reading an article that'll take me half an hour, maybe I get a summary that's 2 or 3 minutes, and I can do enough fact checking on it that in another couple minutes I know it was a good article. So those are some of the easy ways people can interact with it. Thank you so much. So what I'm hearing is that people can interact with and then use those technologies as an aid, right? So and then we have similar other technologies that we use when we are working or doing our job, or like a personal or our private life. So you mentioned about like a Google search when it first comes. So, we use them a lot now. Now we're still using Google search or like other search engines, not specifically Google, but search engines. So it is, it gives us some, freedom to look at like a different resources. And then when the results come, so then we are the ones who are selecting which ones, top 5 is the most relevant content that we are interested in, right? So, and then you talk about hallucinations. So we're going to deep dive into hallucinations in a minute or two. So I think this is an important, and then the judgment piece that you mentioned that we're going to talk about a bit later. So I actually want to touch on one of those comments you made. So you were talking about how we do Google searches or searches. So we're looking for information. So we'll go and we'll do searches as people do to find information, and then we'll take it and interpret it into what we want. And what we're really asking this next generation of models to do is take a bunch of different searches and turn it into one thing to provide us information. And so I think, that's a huge change, but I think that when you look at the difference between us reading something and using judgment or a system doing it, I think that's a really relevant point. Yeah, thank you.
So as companies integrate generative AI into their businesses, such as marketing, IT, risk management, and many more, so organizational requirements shift. So now I'd like to briefly talk about our generative AI roundtables at Vector. So we collaborated with many industry companies and bring them together to discuss application of cutting-edge AI technologies, what we called roundtable discussions. So series of 3 roundtables were held related to generative AI starting on March 2023. And we brought Vector researchers and AI leaders and practitioners from different companies. And we talked about the opportunities and risk related to generative AI and their impact on future of work. So the participants discussed about generative AI and how they already been successfully deployed to power content marketing, for example, or transcription services and other applications before the recent explosion of the interest. So there was also a strong interest among the participants in the idea of personalizing models for individual business use. So for example, a private or secure model trained on your own data would be far more useful for writing an emails than a universal chatbot. So such a model could automate mundane tasks for us, such as filling out forms. So my question to you, Cameron, is that what do you foresee some of the opportunities, these technologies in businesses particular, and how can businesses manage these opportunities to ensure a just transition to the future of work? That's a good question. AI really, I think, has created uncertainty with people and some degree of fear. And some of that is, will I be replaced by a computer instead of having my current job? And so I think companies need to reward people for using technology. And I think, we can, if we see the evolution of law as a good example, where previously, if you're doing an acquisition of a company, you might have to have hundreds of thousands of pages of contracts being read. And so you would have your articling students. In Canada, that's the way it works. When you come to school, you have a year of articles before you become a lawyer. And then you'd have your early stage lawyers, and they just sit down and read and read and read. And so the next transition to that was search, where you could actually look for terms that could be negative for the company. And now I think the next step of this really is the creation of documents and the ability to reduce that human interaction piece even more. And what that means is it'll make people more efficient. And so the volume of work can go up. So I think that's one example. So I think there are concerns around, and we've seen this with all technologies, concerns of people saying, what's going to happen to me? So companies being open of, how can this make your job better rather than replace you, is the right direction to go. So that's one part of it. Next part comes back to size of company. And so there isn't a lot of visibility into how these models work. So when you put data into them, is your data going to train the model? And is your data going to potentially be brought out again? So for example, Vector has a bunch of things online. We have all our work policies online. And so if you went and you said, what is Vector's policy on intellectual property? You can find that. But if you wanted to say, what is Vector's policy on something that's internal? All of a sudden that shows up because maybe somebody put it into a online tool. So you need to be very aware of what happens to your data. So you shouldn't be afraid of it. You just need to be knowledgeable. I think things like creating PowerPoints. So Microsoft can add Copilot to their Office suite. That'll help you create things. I want to create a table that's this size, and this is the database I want to reference, or the Excel spreadsheet I want to reference. So I think those will be interesting. So it really is, how can you get wins using generative AI, and how can you do it in an area that's not risky? That's the other thing. So risky would be, historically, what you do in AI is you would train a model, and once you're comfortable with how that model works, you would you'd have a version control, you'd stop it, and you'd put it into production.
then you'd continue to train it outside of that, but you wouldn't have a model working and learning in real time, because anyone that tried to do that had horrible outcomes. So I think it was Microsoft put one on Twitter that became racist very quickly. So it's like, all right, this is a bad idea. Now we're seeing where these models are actually learning in real time and being used in real time. And so that's really different. So what I mean by low risk is you wouldn't take generative AI and have that be your customer service chat. What you might have is you'd have people who are experts starting with a generative AI, and I'm talking about a call center or a service center of some form where you're interacting with customers. And you'd have them asking questions of that to make sure the questions coming out are good. And then you'd have your less experienced people, when they're interacting with customers, be able to find the information. So I think opportunities like that are good. So still the human in the loop on this, but just thinking about how you can become more efficient through the application of generative AI really is the right way to go initially. Thank you. Thank you so much. So I think what I'm hearing is that I think the knowledge is important. So how you train your employees, like how they're going to use these kind of technologies. So employee varies from, high technical advanced, background to, like a different business line, like HR or like a different business line. I think this is important to how you educate your employees about using or implications or opportunities about this kind of technologies. Also the risk of those technologies, how they use it, when they use it, and what are the important steps. So maybe creating a guidelines or code of conduct for the employees. And then I think those are the important points. So I recently came across machine learning explanation. This was really not important, of course, we know what machine learning is, but how do you define machine learning in 3 words? So this was by Casey Korsikov. So she is a Google former chief decision scientist. So she was asked how to define machine learning in 3 words. So she responded, the supervised learning is get answer right. And unsupervised learning is group similar things. Reinforcement learning, she defined as learn by doing. And then when it comes to the generative AI, she said make plausible fakes. So this makes me think about the risk of generative AI, especially the hallucination you mentioned or misuse. So at Vector's roundtable sessions, our discussions continue to return to the theme of responsible development and use of generative AI. To think through how we can harness the vast potential of these technologies while mitigating risks such as misuse, privacy, security, or misinformation. So also we need to think about the generative systems whose aim is to generate new things that never exist, right? So, and if you think about the hallucination part, what I've seen is that these systems are meant to create your dream, because you're giving a prompt, right? The prompt that your imagination, and then it gives you a thing that never exists. So my question to you, Cameron, is that how can businesses ensure that they are balancing the benefits and then the risk, for example, like a privacy, as I mentioned, data security, especially like you have a background on finance institutions and healthcare. So what's your insights? So my first question is, do you think she used generative AI to get those definitions? Because they're all pretty good and they're all pretty concise. And that's an example of the cool things you can do, right? So there's no risk in her doing that. But she said, you could just say, explain what supervised learning is in 3 words. And you could just keep going through that and end up with all your answers. So I think that's a good example of something that's low risk. If you get these wrong, there's, again, somebody said that doesn't sound quite right, but you can take a look at that and say, all right, it can be, you can ask the foundation model to try again and do a better job. Anyhow, so back to the question about financial institutions and healthcare. I think the short version of this is if you're a large enough company, you can afford a private cloud. That's the way you do it, right? So it's really about privacy.
you know, you still need your individuals trained on what to do and not do online. So code review would be a good example, right? You're happy because they're doing code review, but you're not happy because they're putting it in some tool online to do that. And so, like, all right, so you're doing part of it right, but not all of it right. And I think any company of any size that thinks they don't have these challenges of people going and using these publicly available tools on proprietary things are wrong. That does exist. So private cloud is the easiest and best way to do it. Easy maybe isn't the right term, but it comes back to it's also expensive. But if you have a cloud infrastructure, then that's absolutely the way to go. So I think, and especially for healthcare. So the other challenge, and for those of you that don't know, Sedef and I work together. So the other interesting thing that we heard yesterday that I really liked was, actually, maybe you weren't in the room on this one. This might have been one of our roundtables. But on the security side, actually, no, it was Nicola, sorry, who said it's very hard to do de-identified data that's publicly available because you don't know how much information the person trying to re-identify it has. And so there are risks like that. So really the only way to deal with that is to have a private place where your data sits. And so that's one of the pieces. And health and different countries have different rules around this too, right? So if you think about a place like, I think it's Norway that has all their tax returns online, yet Canada would be, somebody would go to jail for that. So again, it's also local context. But when you think about that ability to protect your data, that's kind of your starting point. So a lot of this is rooted in privacy. And as you said, Sedef, where you have the training of people, the training of people comes back to here's how you protect data. So if you think about online fraud, or you think about companies getting attacked by hackers, most of these, it's still the human in the loop is the problem. They clicked on a link they shouldn't have, right? It's all these things. So it really is, how do you help your people learn and be protected? Yeah, I'd like to touch on the human in the loop for a sec. So we know that it is very critical, and it was also stressed, this was also stressed in Vector's roundtable sessions, that the importance of the organizations ensuring that there is a human in the loop, someone responsible for within the generative AI outputs before they go to, say, for example, clients or customers. And then those people will need specialized training to detect and amend like errors in the output, especially when those outputs conform to human biases or like a machine hallucinations appear realistic or convincing that we talked about. So in your opinion, how the organizations effectively implement those human in the loop mechanism as a, let's say, security protocol in this kind of like a generative AI applications to make sure that responsible and secure deployment of those technologies? Yeah, really good question. So to me, this sounds an awful lot like what you do in software development anyhow, right? These practices do go across. And so you need quality control and quality assurance, and those are still done best by humans. Now, generally, humans are fallible. So the example that I would draw is if you think about autopilot on an airplane. If the pilot is spending too much time flying a plane on a long flight, because pilot error is still the #1 cause of accidents, the pilot gets fatigued, and when there's emergency, they can't respond quickly enough. The other side of that is if the autopilot does too much and the human is and when an emergency happens, the pilot isn't connected, the pilot doesn't see it coming, and so they have less ability to react to it. So same sort of thing, there's a partnership between the system and the individual, and in doing that, that's really where that comes together, and they're in a position where you get more value out of it. So I know it's funny math, but you're really trying to find how does 1 + 1 = 3?
And so it's an example of that. So it comes back to good practices of quality control, good practices of making sure it's thoughtful in design. So any good project, you're going to spend 10 or 15% upfront just scoping out your project. What are we trying to accomplish? What is our ground truth? Which means what happens today and how do we compare against that to make sure that the future is, or what the output we're getting is correct. So some of those practices are still, I don't think those go away, and they're incredibly important. And again, this still is about people. So if you think about, if we want people's lives to be better, then it really is having the human in the loop. So another good example of this, and I'll go back to healthcare, is the FDA is the US approval agency for medical devices and drugs and all sorts of things. It's for the healthcare space. So I looked at it and thought, well, because of the way you have to get software code through, which is explaining your code, how do you do this in the future with AI that you can't actually explain? And what they did is said, as long as this is as good or better than a doctor, this is the very first thing they approved, and it was around medical imaging, you can use this. So the neat thing about it was it took only 20% of the time to interpret the image compared to a human doing it. So it would only take 15 minutes instead of 75. And if you think about that, would you rather have your doctor spending time looking at a screen and trying to interpret what's going on? Or would you actually like them to spend more time with you as a patient to say, here's how we're going to treat you? So that's some of the ways that I think that intersection of humans and technology get better. Okay. Thank you for your insight. So you mentioned about like a code review and, the FDA, like how they approve the medical devices in the US. And, I'm sure like there are similar approval mechanism in like a different jurisdiction in different countries. And then, similar to what companies are been working on. And, they have already, code of conduct or their guidelines, like how they approve some of the things before they go into their customer or like, their consumers and whatnot. So I think the matter of how they're going to modify already existing mechanisms to include some of those, the risky points that generative AI technologies will bring. Definitely. Thank you. So I wanted to touch on a little bit of like education piece. So I've seen a recent article, it was, I guess, yesterday or the day before, at Forbes, one of our ecosystem company, Private AI CEO, Patricia Tain, she talked about the impact of generative AI on education and child safety and roles of technology leaders in protecting against cyberbullying or safety of the children and teens. So the topic is very dear to my heart as a parent and also as an educator. So we have been talking about risk and mitigation on businesses and content creators, artists, but unfortunately not so much related to the children or like education. So I wanted to ask you your opinion. What do you think about the hallucination challenges, for example, like the impact of the education? I think this is going to be hard, and I don't think there's any other way to look at it. So we already have enough problem with misinformation, and it used to travel by word of mouth. And when you think about historically, not going back hundreds of years ago, but 100 years ago, when you really had radio or print or the spoken word, like there wasn't much beyond that. And so those were centers that they were common mechanisms for people to get information. So you could listen to the radio to get the news. So there was a case where an American author read The War of the Worlds, and everyone thought we were being invaded in the US. The US thought they were being invaded by aliens. And so this wasn't true, but that was their trusted source. And now you have something that's fiction going through there. Now I think the problem is much worse and it's much larger. So in North America, an excessive amount of people get their news and their information from social media, which is quite frankly terrifying. Because there are lots of actors on there that have other purposes for doing that. And so when we think about our kids growing up and the access to misinformation, it's so much easier to get. And it's really hard for them to, they don't have judgment to understand what might be true and might not be true.
And so I think it'll take more parental interaction. So spend more time with your kids. That seems like a good thing on a bunch of different levels. Understand what's important to them. And then the other analogy I would draw is we can all remember a time when email was really hard to use because there was so much spam. And the number is still something like 85% of all email is still spam. It's hundreds of billions of emails a day. But spam filters are very good at eliminating that. But it took a long time and an awful lot of training data to get very good at it. But I think in the future, or I would hope in the future, that we're going to see things that are like spam filters, but for information. And then it still comes back to what is the source of truth. And unfortunately, lots of data most of the data we work with is interpretive data. And so an example I will give you is this glass. So this glass is a water glass. It's a half-liter glass. You could describe it in a bunch of different ways, right? So whatever your perspective is, you would look at that and say, and you also don't know if it's plastic either, but you would interpret it by looking at it. So even though we're all looking at the same thing, we may have a different description of it. And there was a story called The Blind Men and the Elephant. So they're all around the elephant, and one's saying, well, it's rough and large, and another one says, well, it's kind of wormy like a snake, and all these different things. And so that's a data problem. And so I think those are still going to be issues in the future. But I would hope we're going to come up with something like spam filters that will help filter some of this out. Yeah, I think this is a great point. And then maybe my recommendation would be the technology companies who are developing these kind of technologies, like tools and techniques. So they also need to work with the institutions, like education institutions, and they need to work with them, like educate the teachers, or like university instructors and whatnot. So I think they need to also collaborate before they moving or releasing those kind of technologies. So this might be another way. So I really like your idea of putting a spam filter, like similar to the spam filter for the knowledge. So I think that might be also a good, but we'll see how that works. Well, I also think you touched on a very good point. And what that is the tech companies need to be accountable, right? And part of the challenge really is, and I believe in capitalism, just to be clear, but part of the challenge is in reinforcement learning, you use something called a value function or a goal. So what is your objective? And unfortunately, in a lot of businesses, especially with social media, it's engagement. So if you liked something, it's going to continue to feed you more of that thing you like to keep you on there looking at it longer. And if it's misinformation, it'll take you down that pathway. And so I think there has to be some accountability with these large companies on the spread of misinformation. It doesn't matter if it's in error. It doesn't matter if it is accidental. It still happens. So they need to be part of the solution. Exactly. Accountable. Yeah, exactly. So I know we have like a few minutes left. So my last point that I wanted to talk with you about the governance piece. So in our roundtables, most of the discussions focused on the critical importance of taking a holistic view of generative AI that includes not just machine learning models and systems, but also the law and regulations and norms needed to make safe and effective use of these technologies. So businesses tend to think of laws and regulations and external forces acting on and shaping their activity. And so some argue that we need to develop a new regulatory infrastructure that can accommodate the innovation and diversity of those kind of technologies while also protecting the public interest and safety. And some says that, we need to modify our existing ones because the technology is like very fast advancing. So then in order us to keep this pace, so we need to use our existing one and modify it. So in your opinion, do organizations need to set up a new governance framework specifically around generative AI? I think most definitely.
So there's the privacy piece, but then there's also how you utilize it internally. So we've seen companies that are on their third, fourth iteration of their generative AI governance policies because it's changing quickly. But one example that I really liked was if you're doing research, let's say for a new business idea, use it for the initial research, but then go back and fact check and go back and make sure you're using it for the right purpose. So I do think the governance piece is largely around how do you protect your data. And then the other part is how do you use it and what's an appropriate use? And I think it's up to the companies to decide what an appropriate use is. But it still comes back to you need to protect your reputation, you need to protect your customers and all those sorts of things. And I know we're at the end, but those of you online won't actually know that Sedef's been working on what would now be called generative AI for over close to 5 years, actually. And so I wanted quickly for her to comment on how she's seen it change over time. We were talking yesterday about 4.5 years ago, how we were impressed with the results we were seeing in a BERT model, which is no longer large, but at the time was large, and how you've seen that evolve over time. Yeah, I also didn't give her this question in advance either, so I'm putting her on the spot. Thank you. Yeah, thank you for putting me in a spot. So, yeah, as you mentioned, so 5 years ago or 4.5 years ago, we conducted this research, not a research, like a collaborative project using transformers. So now the transformer is the based on those generative AI models in some form and shape. So that time we were looking at like a similar task, like a summarization, question and answering, and looking at not only pre-training big models, but also how we can use those pre-trained models for our own purposes. For example, like fine-tuning in like a different domain. So for example, if you have a finance data, if you are in the finance institution, working in the finance institution, so you could use your own data and then you can fine-tune those kind of big models, so you don't need to invent the wheel. And then those results were pretty impressive at that time as well. So again, it's been 5 years since then. So the research has been advanced, but still, like, the foundation models are still very strong. So then we see like a similar result that we have seen now, is especially on like a fine-tuning in the different domains, or again, like a similar task, like a summarization and whatnot. But again, when the architectures are now a little bit different than it before, so then now they are more powerful in terms of generating new things. And then generative models, as you mentioned at the beginning, they're not new. So for example, GANs. Some of our researchers, they've been used this kind of, especially on the computer vision side. So they've been using and they've been advancing this kind of models since the beginning. So those are my like observations from that project. Thank you. Now, do we have time for Q&A? Because I see a couple of questions in the chat. Sure, if you have any Q&A sessions. So, hello, Fatih. Thank you, guys. A very good presentation. We have last 2 questions for you, and one of them coming from Mr. Barış Kaplan. I will share on the screen, and I will write a review for you. Is there a way Vector Institute is using for balancing the training amount in order to not get hallucinated model results as much as possible? If so, can you please explain? From Mr. Barış Kaplan. Yeah, so different models behave differently, so I don't think there's any clear-cut way of doing that. It's interesting. So they put GPT into Bing search, and if it doesn't like your answer, it'll actually cancel your session. So there's all sorts of strange things happening. So I think it's really an open problem at this point, but I'm also happy to if Sedef has some comments on this too. But I think at this point in time, it's less about the training data and more about the model and how it works. And then just to add to your comments, Cameron, so at Vector, our AI engineering team, they've been working with like open models. So we are focusing on the model piece and then how those models can be
utilize in like a different purposes. So I think that's the way we are doing right now at Vector. Okay, thank you. And last question is coming from the B7K. Can you give examples of AI tools you use for own data workflow and explain precisely how it reshaped the way you personally operate? Do you want to go first, Sadaf? Sure. So I use ChatGPT for GPT-4 version, like a paid version. So I just, it, as I mentioned earlier, so it's an aid for me. So, and then it's usually a starting point. So when I, get my thoughts together, so I just wanted to make sure that, if I miss anything or not. So those are, thoughts that ChatGPT is giving me are helpful, as I, of course, I usually check at the first time, few, I think it's 6 months or 8 months ago when I, were very interested in, and then using some of the, the prompts, and then I realized that the references, because I'm coming from the academic background, so I usually check all the papers reference that I read. So just want to check if they're, and then those references give me another references that I can go and look for different information. So when the ChatGPT is giving me, I asked it what are the references, and then when they give me, it gives me the references, and I go and check the references, and I realize that those references are not exist. And then that I realized that it is hallucinating, that I haven't seen that or any of the news until that time. So again, checking those facts are important for me. So I'm, occasionally use ChatGPT and to, again, give me as a starting point, so then I can move forward. Okay. Yeah, so I use ChatGPT, I use Gmail, and Gmail will give you autocomplete for things. I mentioned Grammarly earlier, and that really is around, it'll do some rewriting, but punctuation and things like that. So those are the main ones that I would use. One of the other ones I use, which isn't necessarily generative AI, is called, it's escaping me here, Speechify. And I can actually listen to documents, or I can read them, it'll highlight what I'm reading at the same time. But again, we don't put confidential things in there because you don't know where your data is going. Actually, one example just came to my mind, not the tool that I'm using, but before this ChatGPT came around, and a few years ago when we were doing this NLP project, one of our students, actually, he put together a tool that uses the transformer models. And then, because for the researchers, reading like a conference papers or most influential papers are really hard. They have to sit like hours and hours to read those papers. They do, but if they wanted to get, a quick summary, so then that student developed a program, and then that program reviews the conference papers and then get the summaries and then reads to you with the human voices. So it was really impressive at that time. It was like 3.5 years ago. And then, how the technology evolved afterwards. So my point is that, there were such ideas, and then the tools that researchers have been working on in the matter of, going to the OpenAI, and then they're like, huge computing resources, and then release these kind of the models afterwards. So this is just a thing that I just remember. Thank you, Sadaf. Thanks for being here with us. I wish you have a great day, evening, night. Thank you so much. Thank you Thank you very much. Thanks, Cameron. Bye. Bye.
Evet sevgili izleyicilerimiz, Levent T-Gate'den gerçekleştirdiğimiz Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin ikinci gününü, online gününün canlı yayınının sonuna geldik. Yaklaşık 8,5 saattir sizlerle birlikteyiz. Dilimizin döndüğü kadarıyla RPA'den chatbotlara kadar yapay zekanın tüm detaylarını konuşmaya ve sizlerle paylaşmaya çalıştık. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. 2 gün sonra biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacağız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere hediye ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun diyoruz. Ve seneye bu vakitlerde belki de 2. yüzyılın ilk Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde de birlikte olmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Cumhuriyetle kalın.